repetition of moves. And we saw Queen e7 just played, and now is the massive decision from Ding Liren. And now Gukesh, if he plays he plays on. Queen h4, wow, what a surprise. Queen g3 on the board. Okay, it's the more professional move. I feel like this is kind of but Queen h5, okay, that was the other alternative. Little bit strange, stepping into rook d5. I'm very worried for Gukesh right now. I don't see an exact plan for him. 19 minutes left for Gukesh. He finds the best move and giving him a gold star for rook d4. That's a really nice move. King c2 played by Ding, allowing the trade on f4. Wait, he played e3. That was a move that we both were suggesting could backfire. Oh, he played a pawn push that I wasn't expecting. I was so focused on the queen side. He plays h5 here. Oh, we might just see an immediate draw here. We might get a repetition of moves. One declined repetition, but here it looks like it's being accepted. Ding just looking at his fingers. Καλημέρα, Handshake is in. Καλημέρα. The game is drawn. 6 games officially in the books at the FIDE World Championship. You had a very funny press conference in there. I'm wondering, do you enjoy making us laugh? Κάτσε, έρχομαι. It's by accident because I really don't know what the question means. Well, once it was explained to you, you heard about it. Does it make you feel cool that the internet is talking about you and making memes about you? Do you like that? I remember a meme when I smile and it makes me look like I smell like a very innocent man. Okay. What about ice cream? Do you have a favorite ice cream? Strawberry ice cream. Strawberry ice cream. I hope you have some on your rest day. Are you at all feeling any fatigue? You haven't had very many long games this tournament. Are you tired in any way? Yeah, I feel a little bit tired today. After a long thought, immediately after the opening. So you were a little bit tired. Were you surprised that he did not take the draw offer? Yeah. I was recording the moves and I nearly ride Queen e7, then he divided very quickly by playing Queen h4. Got it. Okay, and finally, let's get out of here on this last question. Do you think Richard Rapport is currently finding strawberry ice cream restaurants for you right now as we speak? Not part of his job? Yeah, here I haven't had any ice cream yet. I only tried some Thailand food. Yeah, I remember there's some coconut ice cream. Okay, well, I would have coconut ice cream with you sometime, and as they say in Thai, chok di, that means good luck. So thank you for your time, and please get some rest on the rest day. Oh, sure. Thank you, Ding. Ρε το Ding. All right, No, we so didn't. after game 6, the score is Επέστρεψε τον tied Αρωτήτσκι, βλέπω, τέλειωσε το τουρνουά. 3. It's not hard to keep track of the score, and there's only one game to keep track of per day, so this is ideal for the commentators, isn't it? Καλημέρα, Διονύση. John, not sure if we have you, but Peter, hope take you it do. away. I think we do. No, I do think we do, and I'm gonna call into question the amazing universe of unicorns and rainbows that Mike Klein lives in, where we have strawberry ice cream restaurants. This sounds like a fantastic place to live. Sign me up for that all day long. But Peter, as Danya rightly pointed out, 3-3 now. We've had 3 draws in a row. The opportunities, though, on balance, have probably favored Ding a little bit. It feels like he's been able to push more frequently than Gukesh has been. Yes, but actually that doesn't mean anything. Yeah, in fact, it's a little bit scary. How many chances do you get in a World Championship match? Not so many, and Ding already had quite a lot. I feel like now with the white pieces, and also we should talk about the brackets, because actually the games are always played in 3 games set, yeah, and someone has more white pieces. Yeah, for example, now this bracket will feature 2 white games for Gukesh, which means that his team definitely is focusing very, very much on his white games. And this brings me the feeling that today we're gonna see a very aggressive and very determined Gukesh to try to make the most out of his first move. Danya, I think Peter touched on a really important point there. Yes, Ding has had the opportunities. No, they absolutely don't matter right now. It all amounts to nothing. We've got 3 days in a row where Gukesh has 2 whites. Is this where Gukesh pounces? Well, if we think about it, you know, he's put game 1 in the rearview mirror entirely. You know, there were
a lot of predictions changed after that initial setback. He surmounted that setback with what color? With the white pieces, with that black bishop on c2 that ended its lifespan on c2. And, Ding did not react well, but Gukesh's choice in that game was largely positional. Will he switch to a tactical front today and play one e4? Will he try another sort of positional surprise with an edge to it? Well, that's why we're here and not writing the latest edition of Nostradamus' predictions. Can't wait to see what we get on the board. It'll be really interesting to see what sort of preparation the players have in store for us today. We're going to now take a look at Mike Klein, who was able to get off of Sentosa Island just a little bit earlier on and into the city of Singapore to give us a little bit of a whirlwind tour of what the Marina Bay looks like. Let's see what he had to say. Thanks, guys. We're here before round 7, and we've gotten ourselves off the island into the mainland. Perhaps the players explored some the other day. Overlooking me is the most famous landmark in Singapore, the Marina Bay Sands Hotel. And in fact, the organizers wanted the championship to be on the top there where it looks like a surfboard, but they couldn't get a sterile location. They were going to have other people come in and out of the World Championship. So instead, we'll just admire it. We have ourselves a match. We have what everybody wants, super competitive. It's not clear what's going to happen, but Ding is proving himself not to be a pushover. One of the big questions is, Gukesh went back to e4 in round 5. He didn't get anything. He didn't try for much in the exchange French. Remember, only the second time ever it's been played in a World Championship. Some online speculators were thinking that maybe he just needed a nothing game to give his team more time to prepare against the French. So the mind games continue. Those of you who have bought tickets for rounds 13 and 14, it's looking good that you'll actually have a match to watch. What will Gukesh come up with against the French? Will we even have a French? We're going to find out very soon. Now back to you guys. Thank you very much for that, Mike. We are getting the pieces set up. We're getting the players ready. The arbiters are preparing the room for round number 7 of the FIDE World Championship. It's only a couple of minutes away. I'm going to ask both of you the most horrible question any commentator can receive before the start of a broadcast, which is a prediction for today's result based purely off of your gut feeling. Peter, I'm going to start with you. What do you reckon? Well, I thought you're going to ask about the first move, and I dare to say that I'm expecting e4, Okay. but I have no idea about the result. All right, and how about you, Danya? Anything screaming at you today? No, I'm going to do the usual Naroditsky fence sitting procedure. I Excellent. second Peter. I think we're going to get a more aggressive opening choice by Gukesh. I might fly to Singapore and pause the clock if we get another exchange French, though. So just a word of warning. Για να δούμε τι άνοιγμα θα Alright, παίξει ο so Gukesh. begin the procedure for sitting on the fence, says Grandmaster Naroditsky. Let's head straight into the playing hall now, as the first move's about to be played. Ωραία. World Chess Champion. Κάτσε να το κάνουμε αυτό. The challenger from India, Gukesh Dommaraju. Κάτσε να το δούμε μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη κίνηση. And from China, the world champion, Ding Liren. The match is currently tied at 3 points apiece. This is game 7, and it will mark the end of the first half. And this match has been hosted by the country of Singapore, and they have absolutely shown that they wish for this to be showcased as a pearl in the history of chess. We have seen many dignitaries come to the tournament, and our special guest today is one of them as well. He will be making the ceremonial first move. He's the Minister for Culture, Community, and Youth, and second Minister for Law. As the Minister for Culture, Community, and Youth, he chairs the National Integration Council, the Singapore Cares Steering Committee, the National Youth Council, and the National Steering Committee on Racial and Religious Harmony, driving efforts to build a caring, cohesive, and confident society in Singapore. Since November of 2020, he has also chaired the Chinese Community Liaison Group, which was set up to strengthen government's relationship
with Chinese community organizations and deepen the government's understanding of the Chinese community. Α, ναι, As να the φτιάξουμε και Ministry το of poll, Law, he focuses on the development and promotion of Singapore's legal and dispute resolution sector. He also handles wide-ranging aspects of law reform, including intellectual property, corporate restructuring and insolvency, and legal aid. Please welcome our very special guest, Mr. Edwin Tong. Please. Νίκη Liren, Νίκη Gukesh, πάλι. Λοιπόν... Ωραία, βάλε και το poll. And with that, let the game begin. Ωραία, ξεκινάμε. Ready. Thank you very much for that, Maurice and crew. All right, well, E4, I'm afraid the naysayers have won. Knight F3 is on the board. We have officially started game number 7 of the FIDE World Championship. Danya, Peter, over to you. What do you make of this? Thank you, John. Peter, as Philidor very famously said, knights are the soul of chess. Yeah, it's the most flexible move, Knight F3, and look at this. Ding is taken by surprise. He's Pawns are the soul of chess, νομίζω έχει πει, αλλά τέλος πάντων. What will be his first move? What is he think about? Well, first of all, we have seen that after d4 he played Knight F6 in that game, and this gives us the feeling that probably he does not mind d5 structures. So Knight F3, d5 could be a logical move. Knight F3, very flexible, and it's called the ready opening, but it's sort of a gateway into a million different variations. Μάλιστα, δεν παίζει συμμετρικό, παίζει δέλτα 5. 5. What sense would there be in starting with Knight F3? And G3. Wow. Okay. Yes, that's a real reti. Yeah, now the big question is, I believe that Ding Liren was kind of the player who used to play with Knight F6, E6, C5. Καλημέρα, Chillin, καλημέρα. That's how I'm remembering him, but also there is the very professional G6 move here. Second move, G6 is one of the main questions. It was the move that Vishy Anand played against Magnus Carlsen in Chennai 2013. Back then it was a real surprise, G6, ever since its main theory. Even Knight D7, I remember, was all the rage for a brief period. I think Gelfand was playing it. The Black Knight swung to B6 very quickly to prevent White from pushing C4. And a big question, Peter, is going to be, where is White's D-pawn going to end up? Will you play this in true King's Indian attack fashion and put the pawn on D3? Will White start with C4? Will White start with D4? So some questions have been answered with the second move, but many questions remain open in terms of what setup both players choose. Yes, well, since now Ding is thinking, this gives me the feeling that, first of all, it's clear that he did not expect this, but secondly, if you did not expect and you don't have a special system, then most probably he will rely on his usual setup, yeah, because that would be the most logical thing, which would be like Knight F6 and then C5. But let's see, who knows, because this is the World Championship match. You are caught by surprise. You might be thinking, oh, my opponent wants to play against the system that I'm usually playing, so let me play something else. And we see G6. There we go. Great call. And I don't think that this move Ο Gukesh έπαιξε κατευθείαν as one of Black's solid responses. I remember the time when, rumor had it that G6 was a refutation to Knight F3. Το οποίο είναι αρκετά σπάνιο. Everyone was excited about it. Now it's just sort of receded into the background. Εδώ μακράν τα λευκά παίζουν υπό τα δύο. Και το έπαιξε κατευθείαν, άρα είναι προετοιμασία του αυτή. Και υπάρχει μάλιστα παρτίδα που έχει παίξει ο Liren εδώ με τα λευκά εναντίον του Καριάκιν το 18. Yeah, that's the big question. And there we go. Yeah, C4. Yeah, he keeps the bishop on G2. Okay, και έχουμε αυτό. Basically asking Black direct question. Yeah, how you want to deal with this D5 pawn. Yeah, Black has so many different options. C6 is the symmetrical Grimfeld. D takes C4 is the so-called dynamic Grimfeld. Liren Korobov έχει παιχτεί παρτίδα. Έχει παίξει τέτοια παρτίδα ο Liren. Καλό αυτό για το Liren.
avoid some c5 lines, yeah, because here c5 would be kind of very strange, but you never know. All this symmetrical stuff. Wow. Transposition city here. As we start with one knight Δεν f3, but νομίζω it να would be παίξει άμα impossible 5 to τώρα. tell if you looked at this position. Another hypothesis might be that in some positions I'm kind of out of my depth here, but maybe you're preventing this like early knight d7. Γάμα 6 είναι εδώ. But Γάμα 6 c4 έπαιξε. before fianchettoing the bishop, it doesn't produce the strongest Στην aesthetic παρτίδα που είχε effect, but παίξει. eventually Προφανώς the τη bishop θυμάται. is going to come out to g2. Is it going to be now? Yes, it is. Yes, okay, now we understand something, yeah? So Και the εκεί ο move that Κορόμποφ Gukesh είχε φάει το used πιόνι. was Τώρα ο basically Gukesh παίζει aimed κάτι άλλο. to get his opponent into the c6 structure, yeah, which probably Ding anyway wanted, so he doesn't care. It's the most solid system. Well, knight f6 castles. All right, so for the moment, white is sacrificing the c4 pawn. Και οι δύο ροκέ. Well, d takes c4 is possible, but it's a little bit risky for black, yeah, so Ding Liren plays the most classical short castle. Μάλιστα. Wow, this is apparently, Έχει I παιχτεί just πάρα think of πολλές this as φορές the αυτή τη θέση. Fianchetto Grunfeld, but apparently this is the Neo Grunfeld defense, classical original defense. Wow, chess.com always has like 8 different Neo names, Grunfeld. like Tartakower, Makaganov, Classical variation of Kasparov, the Karpov, you know, a variation in the 3rd edition. And now white has, you know, it's like when you come into those touristy restaurants and they give you a whole Όπα, τι booklet κίνηση είναι αυτή with, τώρα. you know, pages and pages of options. Knight bd2, queen c2, Wow. queen b3. Peter, rook Wow, e1, but never yeah, scored Wow. before. Exactly, forget about everything that you have ever thought about this position, because rook e1 Λοιπόν, is a completely new touch. όχι I have never completely, seen υπάρχει it μια myself. παρτίδα, I've αλλά been playing this opening with white and with black since the beginning εδώ of συνήθως 90s. τρώνε. Wow, what a Βασίλισσα surprise. β3 παίζεται. I thought you were gonna say since Το the ίδιο το beginning of time. β3. Συνέχεια And I've ανάπτυξης. seen just about everything. Ή Queen, εδώ I've ή seen Sam εδώ. Shankland in the World Team Championship. Αυτό Before έχει the round, παιχτεί. looking at this position, he was maybe I'll play knight Αυτό, a3. όλες αυτές You know, είναι... he was looking at the rarest 7th, 8th most popular moves in chess space. Αν είναι δυνατόν. Rook e1 was not on the radar. What is this? Well, Τι έχει ετοιμάσει τώρα ο Gukesh? the idea is easy to understand. Για να So δούμε. white is basically Για πορτφόλι bitcoin είπαμε that Electron please Blue take World this για C4 κινητό. pawn. Ναι, το θέμα είναι ότι στο I'm κινητό ready δεν to μπορώ να βάλω sacrifice εφαρμογή. this Το pawn κινητό and αυτό probably είναι white is ready λίγο to push αρχαίο. into e4 Και as ίσα ίσα quickly as που του έχω possible. And look το at this. YouTube. Ding Liren is now posing. I do recall him with the white Ξέρω pieces αν playing χωράει θα το βάλω. GC Θα δω. systems. Θα δω. Μήπως And μπορέσω he να το already βάλω. played a lot of queen b3 Υπολογιστή δεν systems, υπάρχει I κάτι από believe, αυτά. from the white angle. And then he thinks like, okay, but rook e1, it's a move. I had the chance Σε and the υπολογιστή. possibility to analyze, to play it, but I never ever even thought about it. And now Λοιπόν, I'm αυτή playing η with the θέση black τώρα που pieces. I παίζει have ο multiple choices. Ο One Gukesh thing I would είναι λίγο like to say περίεργη. that with Και rook ήδη έχει e1, βάλει τον Liren στη what σκέψη. comes to my mind that instead of rook e1 there was another trendy move a to a4, which was like a shocking move, also from white. Και υπάρχει μια παρτίδα που παίχτηκε εδώ. And Και μάλιστα κέρδισαν τα μαύρα. Για να δούμε. Kind of touch like giving black an option to choose from multiple possibilities. Yeah, a4 was also like, okay, please take this c4 pawn. Then of course a4 is very useful. With rook e1 we say the same, that if you take this e4 then rook e1 is useful because I'm gonna go e4. And this must be the topical line. Now, Peter, I'm trying to look this position up, and it's actually very hard to look it up. I got very excited because I saw the game Ulf Andersson versus Larry Christensen from 1987. I thought, this has been known for many years. Then I looked more carefully and it was actually a white. Πολύ σκεπτικός μπήκε ο Liren σήμερα. Για να δούμε. Ελπίζω να μην έχει πρόβλημα με το χρόνο. Anderson versus Christensen game was a King's Indian. So let me just quickly show how that is possible. Essentially, it was a King's Indian attack. Christensen responds symmetrically. Η πρώτη πρόταση είναι αυτό να φάει. Και μάλιστα δίνει ένα μικρό προβάδισμα στα μαύρα ο υπολογιστής άμα φάει. Το πιόνι αυτό. Sideline. Black responds with d5, which I suppose is a reasonable move. Now white pushes c4. Τρώει εδώ. After c6 we Μπορεί get να the game παίξει position, β5 να το except it's υποστηρίξει white to και να move έχει again. ένα έξτρα πιόνι. It's crazy to me that Και είναι μια the χαρά. vast majority of Αλλά times δεν that ξέρω, I'm seeing this προφανώς αυτό θα είναι μέσα στην προετοιμασία is του with Gukesh και γι' αυτό white to δεν move θέλει να in το this παίξει ο position. Liren. With black to move, it's happened a couple times. I see Rasmus Svane, the German grandmaster, he's played this a couple times online. It's a very obscure move, and this is Μέτα μας το πιο κλασικό και εύκολο. Δεν Δεν έχω ιδέα από αυτά. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει κάτι στον υπολογιστή να βάλω
τέτοιο. Yes, on the other hand, from the black side, you feel Γιατί πρέπει να είναι από κινητό okay, I have Just played Chilling? the c6 d5 solid setup, and my opponent is playing rook e1. All right, after d takes c4, e4, things are heating up. I might not be interested. Then what other alternatives do we see for black, like developing the bishop from c8 to f5, or sometimes also to e6? Yeah, there are all kinds of... but to play bishop e6, if you are Αν φας εδώ not βέβαια prepared, θα it παίξει would be very ε4 strange. και θα έχει πολύ ισχυρό Yeah, I mean, κέντρο. there's some lines in the Αλλά θα έχεις έξτρα πιόνι εδώ. where black Ίσως voluntarily μπορεί να πάρεις pushes κάτι the στην pawn πτέρυγα from της d6 βασίλισσας. to d5. So if Είναι the bishop trade-off. comes out to f5, I'll be able to rely on some knowledge. I assume that the engine move must be d takes e4. This is the move that you play, you know, if you want to show your muscle. But to go into this with no preparation, you're flying blind. Για τον υπολογιστή το I never Electrum. know Α, with black like when to play d5 and whether to play the move bishop g4 here. I mean, my instinct would be to play bishop g4 and, you know, soften up the d4 pawn. οκ. How is Θα white βάλω going αυτό to το handle this? Electrum. Is white going to go a4? Θα φτιάξω ένα account δηλαδή εκεί, έτσι, What comes Electrum. to your mind? Αυτό Yeah, το it's atomic a που έχω very τι είναι, good άσχετο question. είναι αυτό. Now that you told me about bishop g4, which I also perfectly agree, very sensible move. What came to my mind that there was a match between Romanishin and Vishy Anand in '94 in New York, the PCA matches, and τέλος there πάντων. instead of rook e1, το can you φτιάξω, just pull back Chilling. that position? Romanishin, I think, shocked everyone by playing the move h3. Like, okay, please take that pawn on c4. I don't care. Ήδη έφαγε ένα δεκάλεπτο ο Liren, στο άνοιγμα. When I sacrifice the pawn. Yes, after d takes c4, I believe he just continued with... Ενώ ο Gukesh το έχει παίξει γρήγορα σχετικά. Check it up. How was that game? They in fact had 2 games in that legendary match. Romanishin versus Anand. And yes, exactly. as I'm looking it up, Oleg Romanishin from Ukraine, he is very well known for playing these positional variations and then suddenly, you know, playing an outlandish move. So are you telling me to play like king h1 in my next game? Yes, New York, I see the match and I see the game. Okay, so they had a Grunfeld. This is not the same line. New York, this is game 1. Castles, c6, h3. So DC, knight c3, knight a6. It's given a question mark and a dubious sign by the chess-based annotators. Romanishin played e4. This is the first match game of their candidates match. b5. And simply queen e2. So white is not even trying to, you know, win back the pawn. White is trying to solidify the center. Hey, if they get this, sign me up. Sign me up for white's position. And Peter, these types of structures also occur out of the g3 semi-Slav. Of course, black usually has a pawn on e6. Here, Vishy put the knight on e6. And Romanishin had a great position after d5. Looks like white has a big initiative. The game ended in a draw. Great yes, and then, you know why I know this and why I remember this very well. Μελετάει τώρα τι. Θέλει να φάει προφανώς εδώ, αλλά ξέρει ότι θα είναι στην προετοιμασία του και μελετάει πώς μπορεί κάπως μετά να βγει. He told me the story that Romanishin told him that, okay, I'm going to go h3 and I will surprise Anand. And then Arshak told him, yes, okay, good, I know this is your style. But then he repeated the move h3. And then he went on to lose later against Vishy. And that was already not approved by Arshak, but okay, what to do? This is life. But now we have rook e1. I just wanted to highlight that, yeah, this kind of spirit of sacrificing the pawn is there for a very long time already. Of course, you can't help but remember, and it looks like the move h3 is always associated with early opening surprises. Ding himself played h3 against Jan Nepomniachtchi, I think on move 4 of a Queen's Gambit. The commentators were not all that impressed by that iteration. Gukesh playing h3. Νίκη Liren 47, Νίκη Gukesh 41, ισοπαλία 12. Μάλιστα, ισοπαλία κανείς δεν ψηφίσει σήμερα. Για να δούμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε ισοπαλία σήμερα. So Rookie 1 played very much in the same spirit, and it screams, I dare you. I dare you to take this pawn. I dare you to enter the lion's den. And for Ding, it's not just a choice of move, Peter. It's a sort of a choice of opening strategy, because you cannot compare the types of positions that arise after d takes c4 and after a move like bishop f5, or maybe knight bd7, or whatever else you choose. Yes, well, just since you mentioned the move knight bd7, let's talk about knight bd7 for a second.
Yeah, that if black plays the move knight b7, I think that typically then white captures c takes d5. Because after cd5, cd5, knight c3, then it turns out that the knight on d7 is prematurely placed. You prefer to get the knight to c6. And for example, if black plays knight b6, then white goes knight e5, and white gets a very nice initiative. Και τα λευκά έχουν όμως στο κέντρο. Is on the docket, and after a5, the queen comes to b3. No, these positions end up totally miserable. Miserable for black. Black is under pressure. So what are the candidate moves for Ding? There's obviously DC, and maybe he's trying to figure out, να μην δεχτεί το πιόνι, να συνεχίσει την ανάπτυξη του. What about bishop f5? We mentioned this move briefly. What is Gukesh intending against this move? As an uninitiated player in these types of structures, queen b3 is my instinct, but maybe knight c3, and keep the c4 pawn hanging. I assume white doesn't take on d5 here, because that gives the knight the c6 square, as you said. Exactly, yeah. I feel like knight c3 would be the most principled move. Because if you play the move queen b3, then after queen b3, queen b6, I think we are entering some theory where anyway bishop f5 is kind of a sensible move. I don't know how useful is the move rook e1. But these are all kinds of very small details. Yeah, then white can play again the move knight c3, and you just keep the status quo. Rook e1 is a useful move in this type of positions. Yeah, rook e1 is an extremely useful move, and I know that we're doing a lot of sort of comparison, but that's all we can do when there's no games in the database. I want to throw in one little detail from my King's Indian analysis. Let me go back here very quickly to the main line of the Fianchetto King's Indian. The line that I've been sort of analyzing from Black's perspective is this variation c6, knight c3, bishop f5. This is a very topical variation. And if white plays the move knight e1, which is actually one of white's main moves, even if white plays knight g5, so moving the knight away and preparing e4 is very common. Here, there's a rare move d5 that I think essentially solves all of black's problems. I'll reveal a little bit from my own prep. And after queen b3, indeed, black plays queen b6 and often sacrifices the pawn on d5 for an initiative. So essentially, if Ding plays bishop f5, we would have this position, except instead of this rather committal move, knight g5, white would have included the nice improving move, rook e1. I would take that from white's perspective. And I think sometimes comparison helps you understand whether a certain position is favorable or not. I'm not saying this is exactly the same, but this helps you understand, I think, why it must be tempting for Ding to go into the lion's den, so to speak. And I don't want to exaggerate it, Peter. I mean, d takes c4 cannot be such a big risk. It's not like black is, getting mated and has to find 10 only moves. I mean, DC it cannot be like a crazy amount of risk, right? Yeah, but if you are looking at Ding Liren, yeah, he's unsure, yeah, which decision should I make? Yeah, this is kind of the big debate in his mind. I don't really believe that he's worried of the position, yeah, because rook e1 is not a move pen move, a novelty that you have to be afraid of. But yeah, as you said, he has to make a fundamental decision, and I feel like he's fighting with himself. Because obviously he cannot really understand why I cannot take d takes c4. He understands that this will be a long double-edged game, but it might be also the principal move. And Ding Liren, by nature, I think is a very principled player. And in this sense, I think he's fighting that I want to take d takes c4, but do I really want to fight against Gukesh's preparation, or do I have a sensible other alternative? But yeah, DC4 is the principal approach. Yeah, I mean, I'm rifling around Megabase, and there's just nothing useful. If black plays bishop f5, I'm seeing Svane versus Bortnik, but this is from a titled arena, so 3-minute game. I don't know if it's the wisest approach to follow online blitz games. After d takes c4, there's just a handful of games, and actually in some of them white responded with a4, which of course is also on the radar for white. That does discourage the move. So I wouldn't take it for granted that white's response to DC is going to be e4. What do you think about that, Peter? Is a4 a possibility, or does that waste too much time? Probably waste too much time. Well, on the other hand, yeah, white is trying to get the c4 pawn,
Άλλο είναι το Electrum και άλλο θα είναι μετά το... Then let's just step back two moves. Αυτό το wallet of in order Satoshi, πώς to λες. be able to explain what I'm thinking about this d takes c4 a4. So if instead of the move short castle, black takes d takes c4, which was basically the move order that Anand was... Δεν είναι σαν το PayPal, δηλαδή αυτό είναι το link, ξέρω εγώ, του bitcoin μου, κάπως έτσι, εκεί, κάτι τέτοιο. Δεν λειτουργεί έτσι. If then black plays the move short castle, then clearly white is not wasting time for rook e1. Ο Liren, by the way, κοντεύει το 20 λεπτό σκέψης, το οποίο είναι πολύ περίεργο. 7η κίνηση. Combine rook e1 with d takes c4 a4. But if we forget about all these kind of things, for example, here instead of castles, one of the ideas for black was, I believe, some quick knight e4 and then knight going back to d6, protecting the c4 pawn and then trying to trade one pair of knights only like this, giving back the pawn and then liquidating. Καλώς ήρθες, Τζον Τσότσος. Ευχαριστώ για την εγγραφή. Έδωσε όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε εγγραφή. Κάντε και like το βίντεο. Yeah, your idea, Peter, even 94 or even like 98 and 96 honestly looks quite decent to me. Στο κανάλι του έχουμε πάρα πολλή πληροφορία. And you have two tempi for developing your pieces until white is even ready to capture the pawn. So again, like I'm not sure exactly what the most precise method is. Maybe bishop f5. Το ελληνικό κανάλι, το bitcoin που λες. Gukesh's idea must be e4. You don't play rook e1 in order to, you know, hesitate. You climb on top of the tower and you jump into the pool. You don't. Οπότε, για να καταλάβω μία τα βήματα, απλά φτιάχνω account σε αυτό το Electrum και μετά χρειάζομαι και κάτι άλλο. Δεν σε αφήνω να δώσω link. Μπορείς να μου το στείλεις στο Facebook, chilling. We need to invite Romanishan to the studio to help us out. Yes, definitely. And Μπορείς να μου στείλεις στο Facebook. I would like to highlight that instead of rook e1, another fashionable line was to play the move knight c3. Μπορείς να δεις βιντεάκια για πορτοφόλια από Έλληνες γκουρού, κρυπτόβιος και crypto-capitalist. Δεν έχω ιδέα, θα σου λυθούν όλες οι απορίες. Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέει ο Just Chilling, γιατί δεν έχω ιδέα από αυτά. Θα μιλάει για την νίκη του Gukesh. Κοίταξε να δεις, έτσι όπως το πάει ο Liren δεν ξέρω. Από θέμα χρόνου παρασκέφτεται πολύ σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή και στο τέλος να δεις ότι θα παίξει πάλι το προφανές. Όπως είχε παίξει προχθές που είχε φάει το πιόνι στο Γ6. Βέβαια τότε ήταν στη δικιά του προετοιμασία θεωρητικά. Τώρα είναι στην προετοιμασία του αντιπάλου. Α, δεν έχει social media. Οκ. Για λόγους ασφαλείας. Α, οκ, κατάλαβα. Black's most popular response was b5 followed by bishop Κατάλαβα. e4. Email. So my first question would be, okay, let's say black plays b5. Email θα έχεις Here φαντάζομαι. I can actually see how not developing the knight can favor white because having the queen side clear might allow you to push a4 without having to worry about black playing b4 with tempo. Is that a fair assertion, Peter? Is a4 here kind of nasty for black? Well, I don't know the evaluation, but certainly that's also kind of my way of thinking, yeah, that here we benefit that the knight is not yet committed to c3, and that's why I very much like your reaction. Ωραία, στείλε μου τότε ένα mail για να σε ρωτάω εκεί, να σε ρωτήσω εκεί τι απορίες θα έχω και τα λοιπά και να το κάνουμε έτσι. Unpleasant for white, because suddenly this d4 pawn, you touched it right at the very start. Okay, you are King's Indian player. Πάντως, Βασίλη, ο Liren ακόμα δεν έχει παίξει. Και έτσι μας έδωσε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε λίγο. D6, C6, bishop F5 line and then D5, queen B6. I can confirm. There was one time when I prepared it from the one. Αν δεν έτρωγα εγώ θα παίζα εδώ πάντως. Να ελέγχω κάπου στο ε4, αναπτύσσω αξιωματικό. Μου φαίνεται ok κίνηση. The computer move here is knight b to d2, which makes a lot of sense. I mean, this must be another factor to consider. The knight coming out to d2, protecting its brother on f3, and attacking the pawn on c4, and essentially forcing black to play b5, because if you're giving the pawn on c4 away, then white is really, really happy. Oops, sorry about that. So dc, e4, bishop g4, knight b to d2, b5, and of course, at this point, white is probably ready to play h3, and my intuitive feel would be that if Ding can get if Gukesh can get Ding to take on f3 and give up the bishop pair, white is really happy. White has excellent compensation,
And Peter, in such positions with the center still relatively closed, black will not hesitate to keep the bishop, dropping it back sometimes to its initial square. And what an inscrutable position, just so complex. The one thing I want to point out for newer players is that είναι εδώ να παίζουν αντιγραφή παλιές παρτίδες. Κάτι τέτοιο έχει την προηγούμενη έκτη παρτίδα. Κοίταξε να δεις, τα ανοίγματα μέχρι κάποιο σημείο είναι, σε ορισμένες παρτίδες είναι στάνταρ. Τώρα κατά πόσο γνωρίζεις και τη συνέχεια από παρτίδες που έχουν παιχτεί εξαρτάται από την προετοιμασία και τα λοιπά που έχεις κάνει. Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο γνωρίζουν γενικά πάρα πολλές παρτίδες, Τζον. Οπότε παίζεται αυτό και από εκεί και πέρα προσπαθείς μετά να βγεις από το καθιερωμένο και να παίξεις κάτι που μη σου φαίνεται εκείνη τη στιγμή καλό ή κάτι που έχεις προετοιμάσει. Συνήθως αυτός που το έχει προετοιμάσει είναι αυτός που έχει τα λευκά, ας πούμε. Και ο μαύρος προσπαθεί να βγει από αυτό, κάπως έτσι πάει. Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά είναι χαρτογράφητα, δεν είναι... Δεν γνωρίζουν τις κινήσεις. Ναι, στείλε μου σε αυτό του καναλιού. Στείλε μου σε αυτό του καναλιού. And this rookie one is one of it, because it's such a delicate kind of move. It gives so many different options for black, and probably everything is objectively fine for black. That's the catch. But he can only make one move, and Ding is not feeling. Νομίζω ότι με ρωτούσες. Yeah, he's you know, one knight f3 was ναι, ό,τι θέλεις. And now rookie one is, από ό,τι θέλεις, στείλε μου. He's already spent 20 minutes. You know, it feels like I'm just starting to get the hang of the position. Boom, 20 minutes have passed. Μην το γράψεις εδώ, απλά στείλε μου ένα email. Από όπου θες. Απλά πες μου ότι είσαι εσύ ο Chilling. Being biased by the result of the game, I would say that Ding's Italian, you know, the four knights Italian with knight c3 and a4, για να σου στέλνω εκεί άμα έχω κάποια πορεία και αυτά να το συζητήσουμε έτσι. He was able to really squeeze water from a stone. Of course, a lot of people will say, well, what about Gukesh's h3 and g4? Well, nobody forced Ding to put a bishop on c2, to be fair. But rookie one might be a contender for the top surprise if Ding does not react appropriately to this. Νομίζω θα έχει πρόβλημα ο Liren. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σκεφτεί εδώ, δεν ξέρω. So, the discussion in the 1800s, I've quoted this before. There's a great article on the match Wilhelm Steinitz versus Isidor Gunsberg from 1890. And really, the crowd reactions never change. The most obsessive phase of the game for the fans is the opening. Everybody's speculating on what the players will play. And the newspapers of the time sounded almost exactly like, you know, the game recappers of today. So here's a passage from a New York newspaper from 1890. All of the rage back then was whether the players would play the Evans Gambit. That was what the fans wanted to see. An Evans Gambit, that was their dream. And here's a quote. By many, it was expected that Gunsberg would offer an Evans Gambit to his opponent, who, it may be remembered, stated some time ago that he would undertake to play the defense in the Evans 4 times with Gunsberg from a certain position, which at the time had been reached in his game with Chigorin. So if you think that in the 1800s, they didn't collect statistics on openings and who played what, how many times, not at all. Opening preparation was very much in play, and fans were absolutely aware of, you know, who played d4 and who played e4 how many times. And I'll have more quotes available as the game goes on. Yeah, very interesting. What I also felt like we should talk about the body language, yeah, because Ding Liren is thinking, he has to make up his mind, and Gukesh σχεδόν μισή ώρα, στην 7η κίνηση μισή ώρα, νομίζω είναι πάρα πολύ. Seemingly completely relaxed. And this is a big difference compared to the very first game when he also came up with some counter surprise against the French with this ultra aggressive g4, and then he was walking around. Now he's just trying to be extremely calm. We don't know what goes through his mind. I just feel like this is such a contrast, yeah, that Ding has to make up his mind. At the same time, Gukesh is just very focused and relaxed sitting opposite to him. Και σίγουρα νιώθει άνετα τώρα. Γιατί είναι μέσα στην προετοιμασία του και βλέποντας το χρόνο που έχει ξοδέψει ο αντίπαλος, σου λέει δεν ξέρει τι τον περιμένει. For having the opportunity to commentate with Peter Lecco and John Sargent
Speaking of Mr. Sergeant, let's bring the lieutenant back into the show. John, your thoughts on this early surprise? Thank you very much, Danya. That was more titles than I think I can handle, but I haven't got a GM one, so I'll take what I can get. This is entertaining, to say the least. Ding in deep thought right now. Peter, I want to touch on something you said earlier about the modern chess game and preparation here. I'm not sure how much we can read into this, except maybe to say Ding Liren probably knows that take c4 is I guess the expected move in these kind of positions, and he probably also knows that Team Gukesh has so much preparation ready after Rook E1 to continue blitzing out moves and really put him under enormous time pressure. So is Ding right now thinking, what are my options other than d take c4, or is he calculating deeper lines after taking the pawn, Peter? What would you be analyzing? Well, I think he is definitely thinking about all kinds of scenarios. The reason why he hasn't made up his mind yet because he's unsure. Yeah, first of all, he has to understand the deep idea behind white concept after d takes c4. Yeah, that what it is all about. After all, it should be fine for black, but when you are caught by surprise and you assume that your opponent has brilliant preparation, then you are cautious. Yeah, then you think like, oh, okay, some super deep ideas are there. So at this moment, then you are automatically over the board tempted to find an alternative. Yeah, that okay, let me be just solid. Let my team work out all the details on d takes c4. I'm gonna just find a nice alternative, maybe not the most critical one, but that gives me a safe position. And then the question is, which choice is safe here? Yeah, because if you are not playing the principal move and you develop that bishop to f5, with Danya right from the beginning, and it turns out that after knight c3 you don't have a good next move, then you will be also kicking yourself for not going for the principled approach with d takes c4. So I feel this is a very interesting psychological moment, but also chess-wise, it's super interesting. So Ding continuing to settle into a long think. He's about to go half an hour down on the clock. Folks, we're going to take our first break of the day. When we come... Μπορώ να καταλάβω. Να ξοδέψει πάνω από 40 λεπτά και εδώ. Είναι εντυπωσιακό πάντως πως κάποιος με τόση εμπειρία έρχεται σε τόσες γολφές από έναν 18χρονο. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω, νομίζω τον πνίγει το άγχος και θα έχει πρόβλημα με το χρόνο πάλι σήμερα. Παίζει να μην ξανά ισοπαλία. Δεν ξέρω, έτσι όπως κυλάει, από θέμα χρόνου η ισοπαλία θα είναι καλό για το Liren. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, άμα συνεχίσει έτσι. Δεν ξέρω αν γνώριζε πιο πριν τη θέση, πιθανότατα να τη γνωρίζει. Πιθανότατα. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ότι... Αλλά αυτή την κίνηση δεν τη γνωρίζει. Αυτή την κίνηση αποκλείεται να τη γνωρίζει. Οπότε δεν γνωρίζει ότι είναι και λίγο προτιμότερα τα μαύρα εδώ με βάση τον υπολογιστή. Γι' αυτό δεν είναι σίγουρος. Και σίγουρα γνωρίζει ότι αυτό δεν παίζεται εδώ. Δεν το ξέρει, οπότε σου λέει τώρα μπαίνω στην προετοιμασία του. Φαντάζομαι ότι αυτό που είναι το προφανές σκέφτεται να μην το παίξει και γι' αυτό σκέφτεται το σύνορα τι άλλο μπορεί να κάνει. Θοδωρής, μετά από δέλτα 3Γ4 Βασίλισσα τα δύο πίση και στο ε7 Βασίλισσα δέλτα 2.
Η θέση δεν είναι περίπλοκη, οπότε δικαιολογείται η καθυστέρηση του Κινέζου. Λοιπόν, έπαιξε ο Κινέζος. Έπαιξε παιδες. Έπαιξε το προφανές. Ξόδεψε πάλι πάρα πολύ χρόνο, όπως και προχθές, στην προφανή κίνηση. Σήμερα, ας πούμε ότι δικαιολογείται βέβαια, γιατί είναι στην προετοιμασία του αντιπάλου. Προχθές που ήταν στη δικιά του και ξόδεψε ακόμα παραπάνω από τη σήμερα, δεν δικαιολογείται. Οκ, το ε4 είναι αναμενόμενη απάντηση. Εντάξει, ναι. Τώρα αυτό make sense, ξέρω εγώ. Υποστηρίζει το πιόνι. Παίρνει χώρο στην επιτέρια τη Βασίλισσα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιε αδυναμίες στα μαύρα τετράγωνα. Έχει βέβαια το μαύρο τετράγωνο, αλλά για την ώρα είναι εδώ κλεισμένος. Για να δούμε τι θα παίξει τώρα. Ο Gukesh πάντως έχει παίξει blitz στις κινήσεις. Είναι μέσα στην προετοιμασία του. Με το ε4. Και έχουμε και καινούργια παρτίδα, έτσι δεν υπάρχει μετά από το φάγωμα. Μία που υπήρχε, που δεν είναι και σε ψηλό επίπεδο, ήταν η πως Β Δ7. Κέρδισαν τα μαύρα, αλλά έγιναν πολλές αυλεψίες κτλ. Ουσιαστικά, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι από πριν είναι καινούργια κίνηση, ότι αυτό είναι η καινούργια κίνηση. Θεωρητικά. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να παίξει λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχει σκεφτεί ήδη ο Liren τι θα παίξει. Θα βγάλει αξιωματικό. Τώρα που το πιόνι κινήθηκε, υπάρχει αυτό το κάρφωμα. Θα παίξει θ3. Για να σε στείλει πίσω, Πολύ προτιμάει βέβαια εδώ τα μαύρα μου παίξει έτσι. Και μάλιστα δίνει και αυτό. Και παίζει έτσι. Μάλιστα. Και αν παίχτει αυτό, πάει πίσω και το καθεξής. Αυτά τα δύο είναι διπλωμένα, αυτός είναι πίσω από αυτό το πιόνι. Οκ. Τα μαύρα έχουν το έξτρα πιόνι, τα λευκά έχουν το ζεύγος των αξιωματικών. Είναι λίγο πίσω βέβαια στην ανάπτυξη. Τέλος πάντων. Όλα αυτά βέβαια, αυτός είναι παίκτη αυτό. Αλλά μπορεί να παίχτει και αυτό. Αυτό. Μάλιστα. Α6. Κάπως έτσι. Αχα. Υπάρχει αυτό. Και εδώ είναι ok μήπως. Αλλά αυτό. Όχι. Τι πέφτει αυτό. Α, ακόμα και αυτό υπάρχει. Μάλιστα. Και ήδη εδώ μου αρέσουν κάπως τα μαύρα. Αυτά τα δύο εναντί ενός εδώ πέρα. Να μια ωραία θέση για τα μαύρα. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε όμως πίσω. Να δω και τι λέτε. Έχετε γράψει κάτι. Λοιπόν, ας ξέμεινε τώρα αυτούς που επιστρέψαμε. Είπως Β7 συνέχιση της ανάπτυξης. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν θέλει να φέρει τον ύπο έτσι ή αν θέλει να τον φέρει από εδώ μέσα στο παιχνίδι.
but from the tone in which he να έχει uttered it, he πρόσβαση evidently εδώ, considered it a hopeless and να έχει forlorn αυτό wish, because both players, unfortunately, had been playing boring d4 moves, as we see bishop g4 appear on the board. And then, suddenly, the two masters had just then ascended to the room of play on the floor above at the Manhattan. Τελικά έπαιξε το κάρφωμα που They λέγαμε. actually did play an Evans gambit. Και δεν έπαιξε Steinitz θ3 εδώ. repeated the Οκ. same exact line, Έπαιξε that ύπος he β had δ2 published που in είναι his κορυφαία. earlier book, Λοιπόν, and that he had οκ, played against είμαστε μέσα στην Gordon προετοιμασία about a του month Gukesh. earlier. Except, again, I Είμαστε quote, μέσα στην προετοιμασία του. one of the most remarkable things about the early part of the game was the fact that Steinitz again consumed much more time than his opponent, although he made exactly the same moves as he did in his game against Chigorin. Steinitz was asked in the press conference, why did you spend all this time just to repeat the same moves you'd already played? And he answered, and this is the most interesting part, in the opening, before I played Queen f6, I asked Gunsberg whether he thought that I had a moral obligation to play the same defense as I played against Chigorin, so that I would not be charged with any deception, so that people wouldn't think that I missed. Τώρα απειλεί να φάει το πιόνι, οπότε το λογικό είναι να παίξεις β5 όντως, για να υποστηρίξεις το πιόνι. Saying, Gukesh, do you think that I have a moral obligation Γιατί to αν δώσεις το πιόνι, the ξέρω same εγώ, moves that I played earlier, τι just έχεις so με τα that μαύρα? you wouldn't be misled in your preparation? Peter, that was 1890. Δεν έχεις τίποτα, This is έχεις αυτό το 22-4 κάρφωμα. and bishop g4, knight Άλλο d2 λευκός is έχει το indeed κέντρο. on the board, much as we expected. Και έχει κάνει και catch-up στην ανάπτυξη, θα λέγαμε. Υπάρχει κάποια στιγμή και αυτό στη θέση. And this is modern chess that already players are not playing positions where you can play logically, because then the opponent will automatically always play the best moves. You have to come up with these unorthodox, mysterious kind of lines where your opponent will be completely unsure. Defense. And let's just quickly, because knight happened, let's just show what we talked about, that if black plays the move b5, which is the most natural move protecting the pawn, white plays h3. And we spoke about this, that bringing back the bishop is probably a clever idea, but for our viewers, let's just also play the move bishop takes f3. Yeah, let's just take this capture, knight takes f3. Now we see white's perfect harmony. The knight from b1 lands on f3. Guards the εννοείς τώρα να φάει εδώ, να φάει στο δ4. And black's problem is that after knight b7, κάτι he τέτοιο. might be faced with some e5, knight e5, e6, f takes e6, knight θα g5. χάσεις το κομμάτι, θα σε πίσω ένα κομμάτι. I think that this illustrates nicely the dangers in black's camp, and suddenly everything falls apart and very strong knight lands on e6. Χάνεις ένα κομμάτι. And simply because the d4 pawn restricts the knight on d7, black doesn't have this typical knight d7. Sometimes black is knight f8. Neither move is available. And Peter, I think this really goes at the heart of the matter, because if black had the move e6 included, I would think that the position is still το λογικό είναι όντως να παίξει β5. Αφού το πιόνι αυτό, γι' αυτό έφαγες εδώ κιόλας, για να το έχεις μετά να το υποστηρίξεις και να έχεις αυτά τα πιόνια εδώ. Με αυτά μπορείς να διώξεις και αυτό, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Έχεις πολύ άνεση εδώ. I don't know exactly how Gukesh would prosecute his initiative, but a move like b3 would strike me as very reasonable. Either way, I think the big choice for Ding will be whether Αλλά to ναι, drop back προφανώς to αυτό το έχει ετοιμάσει όντως ο I kind Gukesh. of want your take on, because you did mention, Peter, that the e6 square may look awkward, Οπότε, but is in fact pretty εδώ τι standard μπορεί να παίξει, in μπορεί να these παίξει types of κάτι τέτοιο, positions. Or ίσως. will he drop it back all the way to its initial square? He won't Και να play bishop μπερδέψει κάπως h5 τον and get his Liren. bishop trapped because of g4. Yes, this would be also another very big question for black. Yeah, over the Αλλά δεν board, for βλέπω example, κάτι. that how do you decide between bishop αυτή την e6 and κίνηση. bishop c8? Well, one could argue that putting the bishop on e6 has the benefit. Ναι, είναι that the πολύ bishop μεγάλη is διαφορά kind στο of χρόνο. developed. Είναι On the 40 other λεπτά. hand, Τέλος if πάντων, you έπαιξε. put the bishop on Γάμα e6, 5 έπαιξε. we are not threatening. And What? being made a move c5. Okay. Wow, change of Γάμα 5. direction. I'm loving it. My first intuition says that it's a very interesting move. I don't know Ερωτηματικό. evaluation, but Μάλιστα. it's kind of. Δεν υποστήριξε Okay, το you are πιόνι. trying to get out of your opponent's Οπότε αν το φάει ο preparation. The λευκός. computer does not like it. What is your take, Daniel? Εντάξει, ναι, τρως εδώ και έχεις. I mean, if someone asked me to list the, 5 likeliest options, somehow c5 wasn't on my radar, but when the move is actually made on the board,
I'm beginning to wonder, why not? Because if white plays d5, we almost get something resembling a Benoni structure. And in these Benoni structures, black is often advised to give up the light squared bishop. The move bishop g4 would be quite congruent with black's setup, and we could get total pandemonium after d5, b5, a4. We'll need to dive in and plunge in and get hands dirty. But Peter, I was just about to propose knight f6 back to e8. Αυτή την κίνηση πρέπει να τη σκεφτόταν και από πιο πριν. Και ίσως να μην είναι καν στην προετοιμασία του Gukesh και να αρχίσει και ο Gukesh να σκέφτεται τώρα. Ναι, αυτό που λέει τώρα να δείξει. And the second question, I mean, d5 must be the most natural move, but d takes c5 has to be on the radar as well. Probably even e5 has to be calculated. Well, normally everything has to be calculated, but now I'm looking at Gukesh, and he's closing his eyes. He's looking at the side. This is a typical posture to try to remember something. Yeah, I can imagine he has a very big, large file on rook e1, and hundreds of different possibilities had been analyzed by the team. But was c5 on the radar? Maybe it's in the file, but because it was not critical, then no attention was really given to it. Because let's not forget, the players in the World Championship match are not fully involved in all the work, because they simply don't have the time and the energy. If the team is working all night and puts in 20 hours into rook e1, finally, even in a rest day, practically speaking, probably 2 or 3 hours is kind of the maximum that Gukesh can really afford himself to invest into going into the details, and then clearly you are focusing on the most critical continuations. So c5, I go with you that d5 is the most natural move, because all the other ones I feel that black would get the Grünfeld spirit, after d takes c5, some knight a6 with quick development, also c3 possible. I feel like d4 d5 is the move. It must be the most natural move, and I just want to quickly show for players less experienced in these Grünfeld structures. Yeah, dc may look very nice. Black has this weak pawn, but I'm very partial to the move c3, and it probably isn't even necessary. Peter, you point out the move knight a6. It's hard to find the most precise option, but somehow this just doesn't look juicy to me because the bishop is activated. I'm actually surprised that Ivalvar shoots up after a move as natural as knight a6. Maybe it's because white has the move e5, and maybe for black the best way to recover the pawn is something like knight f to d7. Με αυτή την πονηρή κίνηση του Κινέζου. Εδώ δεν έπαιξε το προφανές. After I saw that the Ivalvar jumped after knight a6, I thought like, okay, if knight a6 is not good, then I'm gonna play knight fd7. Και τον έβαλε σε σκέψη τώρα. Ενδεχομένως να τον έβγαλε για την προετοιμασία. Ο άλλος θα έχει προετοιμαστεί για β5 κυρίως, φαντάζομαι. I'm pretty sure that black is fine after dc5. Αυτό λέει λογική. But the big question is, after d5, I was also feeling exactly like. Ενδεχομένως και για κάτι πιο ορθόδοξο, ας πούμε. It's very typical to give up the light squared bishop. However, white's knight on d2 is now so very mobile. It's starting to take knight takes c4. If we take on f3, white can capture with the knight also on f3. Ή κάτι τέτοιο. Για όλα αυτά θα έχει προετοιμαστεί. Αλλά γι' αυτό δεν νομίζω να έχει προετοιμαστεί. Να δούμε. Ο Κινέζος είναι πονηρός και αυτά που λέει μετά τρως. Αυτό σκέφτομαι. Αυτή η κίνηση πολύ πονηρή. For the b8 knight. So this is the sort of Benoni way of playing. Now, Peter, white can respond. Βέβαια, όντως τώρα το δ5 μοιάζει αρκετά δυνατό. And I'm trying to puzzle through those complications, but currently my mind is on h3. Bishop takes f3, I think, is forced. Bishop takes αυτά τα δύο f3. πιόνια είναι αρκετά δυνατά Here it is τώρα, έτσι όπως important to είναι. keep this knight on d2 so that you can take on c4 on demand. And of course, the critical point here is that I don't believe knight takes d5 is possible. White takes on c4. And the knight is simply skewered. I mean, b7 will fall and the rook will get trapped. And if white can recover the pawn on c4, well, white must be at least a little bit better in the ensuing position. Would you agree with those assertions? Τι να φτιάξει αλυσίδα στο κέντρο. I think that τώρα ναι. This is a typical position that if white will be better, he will be clearly better. Yeah, so black should make everything in order not to allow white to get the upper hand. White played this provocative move rook e1,
with the intention to confuse the opponent. And it seems to be like it worked on the Κάποια other στιγμή hand μπορεί with να modern παίξει και chess. στα It's the 3. typical way that somehow the opponent wants to find the way to get out of the preparation. Θέλει το παιδί Δημήτρη Μωρή πίεση στον Computer will Κινέζο. say that Ναι, για να the δούμε, way θα το how the παίξει ο player Gukesh. reacts is not objectively Έχει the μπει σε best, but σκέψη. getting your opponent out of the board Ενδεχομένως δεν είναι and στην forcing προετοιμασία to του τώρα. think over the board. This is Αλλά εντάξει, δεν, basically για το επίπεδο the του scenario νομίζω that as a defender δεν θα είναι you want, δύσκολο να το because βρει. you want to fight against your opponent, not against his supercomputer. Αλλά τουλάχιστον θα έχει κερδίσει ο Yeah, and it's Liren αυτό, τον έβγαλε από την simultaneously προετοιμασία. reassuring and Το οποίο είναι terrifying when your βασικό. opponent starts to think, because you think, I finally have escaped the labyrinth of his preparation. On the other hand, Δέλτα you 5. think, well, if this move was not Β' among the 8 5. moves in his chess-based file, then it must be the 9th Θ' best move 3. according to the computer, Ανταλλαγή which is εδώ. typically not a good sign either. So Εδώ. it's kind of a damned if you do. Τα λευκά είναι if you don't καλύτερα, ναι. situation. My other big question is, B5 I think is just unsustainable, Peter. After A4, it's Ανοίγει just the και end of the story. διαγώνεις για because τον Queen αξιωματικό A5 άμα is a very θέλει. typical move. Rook A3, I think. Although, wait a second. I mean, there's no way this is scary for white. But is there a nice way to refute this? You were thinking about Εντάξει, B4 δεν είναι τόσο knight άσχημα C4 τα queen μαύρα, A6, νομίζω yeah? δηλαδή. Yes, yes, exactly. Oh, but Rook E3 there. Queen. Αν μπορέσουν εδώ κάπως να μην έχουν θέμα, Trying to δηλαδή trap the queen, actually. έχουν So, 4 yeah, ένα but I don't think 2 it's εδώ possible. πέρα. Yes. But does white need to hurry? Like, what is black's next move on the Αλλά queen πώς side? μπορούν να το εκμεταλλευτούν είναι το θέμα. It looks very ugly. Και να αντιμετωπίσουν The εδώ best move is ενδεχόμενες just απειλές. H3. Just Yeah. very simple chess. Exactly. Bishop F3, Knight F3, and also you can never play B4 because Απειλές then όπως the ε5 C4 κάποια pawn will στιγμή. fall Όχι sooner τώρα or βέβαια. later. No, black can resign here. This is +2. This position. Black is up a pawn and is +2 because there's an avalanche that will descend on black in the center. Έπαιξε, ναι. Έπαιξε Δέλτα 5. Τώρα, να είναι στην προετοιμασία του και να πήγε να ψαρώσει και λίγο τον Liren, να τον κάνει να νιώσει λίγο ότι οκ. Ή απλά να το βρήκε. Something like Knight FD7 is also a thematic human kind of move. E6 is a very natural move, but I don't think that here you can just make a move just out of feeling, because this C5 move is based on some very concrete kind of calculation, and the big question is Για να δούμε, είναι λίγο δύσκολο τώρα ο Κινέζος. really Και έχει κάψει και πολύ χρόνο. sought up, because he spent half an hour on the decision D takes C4. Now there is also another kind of intrigue in the situation, yeah, that often after rook e1 you are spending half an hour because you are unsure, you are having this dialogue inside yourself that should I take on c4, should I just find some other alternative, and you are actually distracted with all these kind of thoughts, and then finally after 15-20 minutes you convince yourself that okay, let's play principle, you take d takes c4, you already burned 15-20 minutes άμα of your παίξεις time β5 να υποστηρίξεις αυτό. calculating things, just fighting with yourself, and then you feel like I'm already under pressure with the clock, and then Αναστάσια, καλώς ήρθες, ευχαριστώ για την εγγραφή. I understand that this sounds very strange, but I think all Μετά of έχει us αυτό. have been in this situation already. Και δεν μπορεί να παίξει εδώ γιατί θα σε φάει, δεν μπορεί να φας πίσω. But this is also kind of a human way Κρέμε of το πύργος. thinking. Yeah, every surprise has its psychological Οπότε effect. εδώ τι μπορείς να παίξεις. No, it makes perfect sense. I remember Judith pointed out that when a player takes over, 15-20 minutes, oftentimes a mistake ensues, and that's not just one of those, witticisms that is intended to provoke thought. It's very true. I mean, you see a clear pattern where when you can't make a decision and you start going in καλημέρα, circles Δέλτα, and you Δέλτα, have the same PPP, thoughts το over and σκορ over είναι again, 3-3. often you end up choosing, Μέχρι στιγμής. not at random, but you Και οι end δύο up choosing παίκτες something έχουν out από of 3 βαθμούς. frustration, and then you feel the need to justify it by playing the next couple of moves quickly. Έχουν μία νίκη εκατέρωθεν και όλα τα άλλα παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. You see the blue arrow. It tells us that e6 is the only move that essentially maintains a viable position. In which case, Peter, I think we will get, in response to the move h3, we will get that trade on f3, and the position we had on the board after the exchange on d5 did not look appetizing in the slightest, especially if white recovers the c4 pawn. So now I'm really kind of at the edge of my seat, and I'm kind of worried for Ding. Not because of the clock situation, he's still way over an hour. Οπότε δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό με ωραίο τρόπο. Πάει αυτό το πιόνι. Yes, I also have the feeling that if, for example, the white pawn και μάλιστα άμα ο ύπος έρθει εδώ,
it would make a huge difference because then black could play on squares. Yeah, black could rely on knight a6, knight b4 ideas, maneuver his knight from f6 to d7 or maybe knight e8, knight d6. Yeah, it would all make somehow strategically sense. But with the pawn on a2 and without any weaknesses in white's camp, I don't really see, from black's perspective, any kind of natural regrouping or maneuvering type of play. And if there is none, black has to go for e6. That will be a very tough choice. I already see. Όχι, συναντιόνται για 7η φορά. Έχουν παίξει 6 παρτίδες. 4 έληξαν ισόπαλες και είχαν και μία νίκη ο καθένας. Ένα βαθμό από τη νίκη και 4x5, 4x5, 20 και 2 βαθμούς από τις ισοπαλίες. Άρα είναι 3-3. Relieved by Ding fans. I mean, this is the first hurdle that had to be cleared. And I will say for Gukesh, now that the position has appeared on the board, h3 is not forced. Knight takes c4 is also a candidate move and maybe keeps white's options more open. On the other hand, knight takes c4 does allow the double capture on d5, and it's still not even 5 a.m. here. Way too early to calculate all of these lines with like a discovery. Εντάξει, έπαιξε την καλύτερη που είναι το ε6, οκ. So maybe Gukesh will do us a big favor and blitz out h3. At this point, I think it's maybe safe to say that Gukesh is out of his prep. At the same time, I wouldn't be surprised if he keeps playing fast because white's decisions here are not all that committal or all that risky. On the other hand, if he's out of prep, then he should take his time because that means that he knows that c5 was not one of the top moves and it should be punished, right? Και στην επόμενη να φάει εδώ. If you already know that probably you have the advantage, then Α, εννοείς μεταξύ τους. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ενδεχομένως να είχαν ξανασυναντηθεί. Μισό να τον γκουγκλάρω κιόλας. Was a move like, okay, absolutely nothing. And then 3-4 moves later, we already see this and we think like, wow, this rookie one was a brilliant kind of innovation. And he has to try to make the most of it. This is a real chance for him. Absolutely. You just don't get opportunities like this often. And that's why, you know, we've been critical. For instance, in that Italian game when Ding seemed to get a nice little edge in the end game and quickly bailed out into a draw. You don't know how many of these chances you're going to get. Έχουν ξανασυναντηθεί 3 φορές σε κλασικές παρτίδες. Με σκορ 2,5-1,5 υπέρ του Liren. Με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Από τον Ιανουάριο του 2023 και μετά. Well, this h3 and bishop takes f3, I felt like it was a very classy kind of reaction. Δεν ξέρω σε τι τουρνουά ήταν. Knight c4 is the more kind of straightforward. Αλλά είχαν συναντηθεί 3 φορές. If you are sitting at the board, then you have the feeling like, okay, my opponent is most probably expecting knight takes c4, and he spent quite a lot of times. He might have an answer to it. And then if you notice something hidden, like this h3 and then bishop f3, bishop, maybe this my opponent underestimated. Let me calculate, let me take a closer look. Ένα άλλο λέει ότι έχουν βρεθεί 2 φορές. Then you are tempted to make eventually the other choice. But objectively speaking, I have no idea which one is better. Both looks quite promising. But here you have to calculate, and I'm afraid that we have to take the plunge into this line. But you know, Gukesh is the one making the moves, and you can see the wheels turning in his head. I mean, he's got his hands over his head. This has to be calculated. Λοιπόν, είμαστε 10η κίνηση. Ο Liren έχει ξοδέψει ήδη 3 τέταρτα περίπου. Let's not forget that white is still a pawn down. So white has to demonstrate something very concrete. I think in this position. Ναι, είναι ένα πιόν υψηλό, αλλά αυτό το πιόν είναι καταδικασμένο, ξέρω εγώ. I'm not seeing anything off the top of my head. 95 rook c1 maybe? Το τρώει όποτε θέλει και τώρα μπορεί να το φάει και να παίξει αυτό και μετά τις ανταλλαγές. Ας φτάσουμε να το φάει. Αν φτάσουμε εδώ, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχει πάντα αυτό το α4. Το τρώει όποτε θέλει. Oh my gosh. Now wait, rook d8 we should show
rook d8 looks terrible. Rook d8 looks terrible. Why does it lose? Because if bishop takes, rook takes. Rook Εκτός αν το φάει checks, απευθείας. blocks, and bishop f4 simply? Και άμα φάει εδώ... Well, I don't know. Also, some h3 was kind of possible, but yeah, computer agrees with this, yeah. Bishop f4. Eval bar is not moving too much, so I'm not unhappy. Okay. So this loses for black, which means I think knight b4 with the idea of counterattacking, counter-forking, I should say, white's rooks with knight c2. Και εδώ τα λευκά είναι It's probably προτιμότερα. too early in Singapore, and it's like, Αλλά what, 7 μόνο p.m. με there? I just think υπό τα 5. none of us want to sign up for this position, other than Gukesh. Yeah, because, okay, it's clear that white should be slightly better, yeah, even if we just play in the most simple way. Αυτό το σκεπτικό. I don't know, but from Ding's perspective, how did he come up with I mean, Κοίτα εδώ why μπλέξουμε he μετά felt από that εδώ, Wow. This is better than anything else. This is what I'm trying to understand, because all the lines that we are seeing, white plays natural, and black is the one who is fighting for his life. Yeah, that's the feeling I'm getting. It's like the old game show Whammy, where you have this slider going around a board, and you have to press it to stop, and you have to avoid a certain square on the board. And if you hit that square, you lose all of your money. And of course, humans have an incredible talent to stop it on the whammy. And Ding had so many options, you know, to play DC and knight a6, to not play DC at all. And often when you have this abundance of options, you end up choosing the least appealing option. Then you're sitting there thinking, wait a second, like, what did I just do? I could have just played bishop g4 and maybe been a tiny bit worse. So this is one option. If Gukesh understands what time zone the commentators are in, he's probably going to go for this position. Nice and quiet, stable positional advantage. But okay, yeah, so how does this line continue? For example, ed5, ed5. And does black have now some nice solid way of dealing with this pressure? D6 maybe? Yeah, but then you take and bishop f4 comes with a tempo. Exactly. Yeah, that's a problem. Let's just show this. Yeah, that we would love to block with knight e8, but it doesn't work. Super important. And we have a move, by the way, and it is h3, thank God. But yeah, this is a super important line. The queen is pushed away and white pushes d6. So what on earth does black choose in this position? Okay, they're executing the trade on f3. Is e takes d5. Okay, έχουμε κινήσεις πάντως, ναι. Έχουμε αυτές τις ανταλλαγές. On the menu at all for Ding Liren. Εντάξει. Φαντάζομαι θα φάει τώρα με αξιωματικό. Were there other moves? Like, as opposed to what? What a great move, not losing his bishop. Yes, but now there is also the question, because you mentioned the bishop takes f3, and before you mentioned it, I considered like knight takes f3 is also an option, because I thought like you can't take on d5 because I will have knight e5 at the end of the day. On the other hand, I'm not recovering the αν δεν φάει με τον αξιωματικό, πολύ εξής δεν δίνει πλέον έκτημα και τόσο. Γιατί θέλει τον ύπο εδώ πέρα για να φάει το γάμα 4. What about queen takes f3? It is a move, Δέλτα, but δέλτα, then it πιπί, runs ευχαριστώ. into some knight a6, knight b4. Δώρισε μέλος στον Αλέξιους. Ευχαριστώ, να σε καλά. That's very true. I was thinking maybe queen can swing to b3. My idea was queen takes f3, e takes d5, e5. But maybe there black even has like rook e8. It's probably needlessly complicated when there exist, you know, two viable positional alternatives. Yes, but also τώρα ο Gukesh μου κάνει εντύπωση που σκέφτεται αυτό. Yeah, white has such a big choice. Gukesh is taking γιατί his θες time. τον ύπο εδώ για να φας? Bishop takes f3, knight takes f3, queen f3, all these εντάξει, moves μπορεί να φας και με τη βασίλισσα βέβαια. have to be taken into account. Okay, ναι. Μπορεί να φας και με τη βασίλισσα. Actually not an easy dilemma at all. And Gukesh does play bishop takes f3. I think the most natural recapture. Okay, έφαγε με αξιωματικό τελικά. Very quickly, it will be another very tough decision for Ding. What to do after he takes και d5. τώρα πώς συνεχίζεις, ναι. He takes d5. I still haven't come up with an adequate move there. Yes, let's just highlight this very big, nice little detail that after ed, knight a6, knight takes e4, knight b4 hits empty air because the queen on d1 is beautifully protecting all the squares. Yeah, that just knight c4, knight b4 jumps. It was quite effective if the queen captures on f3 because then knight c2 would be
hang in the air, but now with queen Και ο on d1 αξιωματικός this does not work είναι at ωραίος σε all. αυτή τη διαγώνια. Let me ask a dumb tactical question. After ED, can black try to calculate c3, bc, and then knight takes d5? Or is still... Oh, knight b1... Wait a second, let me put this on the board. Takes... Even knight b1 is a move here. Κάτσε, αν φάει εδώ, φάει εδώ. But intuitively also something like knight c4 and then just close my eyes and go looks very tempting. Yeah, because one of the big problems is at the end of the line. So takes, right, white takes on b7. Black can win back an exchange, but not more than that. Black cannot win back an entire rook. And look at this line, Peter. Knight e2 check, rook e2, bishop a1. And if you play bishop takes a8, there's actually a trap. Because yes. at the end of the line, black also attacks the knight. So white does not, in fact, win the minor piece on b8. I think white needs to be a lot more patient. And probably in this position, throw in an intermezzo. No, but bishop g5. Oh. But no, bishop g5 is nothing. 7. Exactly. Also knight d7. No, forget about bishop g. But yeah, what is the killer move? Αλλά μάλλον δεν έχει και πολλές επιλογές. Is it rook d2? Να γυρίσει πίσω. Wow. Yes, it is rook d2. Ναι, τρώει εδώ. And then rook Sensational. King f1 simply. Πάλι πρέπει να φας εδώ κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Wait, no, then King f1, bishop c3, rook e2. Oh my gosh, this is making my head hurt. Σκέψου bishop c3 να παίζει έτσι, ξέρω εγώ. Yeah, king f1, beautiful. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Yeah, this is satisfactory, I guess. And bishop c3, bishop a8 is 2 pieces for a rook. Wow, and rook takes d2, just bishop takes d2, and black's rook is just stranded in the corner. Yes, yeah, one wonderful line, but intuitively Πολύ I επικίνδυνα felt τα like, πιόνια, όντως πρέπει knight να φάει. before you close your eyes and it should work in white's Και να δει από εκεί και μετά τι θα γίνει, από εδώ και μετά. Wow. No, this is not what Ding, I think, is aiming for, but he hasn't played e takes d5 yet. Could he be considering the move e5? That looks like a horrible version of sometimes you get this type of structure out of certain openings when there's a pass pawn on d5 and you try to get your knight to d6. But black is down so many tempi here. Yeah, I think that normally you are getting in a simultaneous exhibition positions like e5, yeah? When your opponent doesn't have that class, is like a solid player and then he just decides to sit on in some slightly worse positions. But in a world championship match between two super players, I don't see such a decision to be made. It's just strategically so horrible. How concerned are you for Ding here? I'm very concerned because this is looking like a very unpleasant position. Simply feel like how is black? I mean, what are the scenarios how black can really comfortably defend? Okay, I have an idea. Σε δύσκολη θέση ο Liren, ναι. Και από άποψη χρόνου και από άποψη θέσης. Solving the problems by Για να δούμε στο Πολ είναι νίκη Liren 43, νίκη Gukesh 43 και ισοπαλία 14. Οπότε οι περισσότεροι θεωρείτε ότι δεν θα έχουμε ισοπαλία σήμερα. Τώρα το ποιος θα κερδίσει θα δούμε. Συνήθως πάντως στο κανάλι είχαμε περισσότερη νίκη Liren και νομίζω ήταν και λίγο αυτό που ήθελε ο περισσότερος κόσμος. Τώρα βλέπω ότι με την νίκη του Gukesh είναι ίδια. E takes d5 on the board, so e5 has been played by Ding. Το άγχος τον παραλύει. Ναι, έχει πάρα πολύ άγχος εσύ. Και το άγχος νομίζω τον έκανε να πέσει και τόσο πολύ, ας πούμε. Ενώ έφτασε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το άγχος δεν τον άφησε να πάει παραπάνω. Λοιπόν, τι έκανε, έφαγε, ναι. Εντάξει, είχαμε αυτές. Ωραία, ναι, εδώ, όντως. Εδώ πέρα, ναι. Τι παίζεις εδώ τώρα. Always on the money, and the blue arrow tells us that this is the only path forward. Well, which is also kind of little sad for black, yeah, because the reason why I was looking for some other alternative apart of knight b7, simply that I knew that after knight b7 I acknowledged that I'm slightly worse, and it's still an opening phase, yeah, so I was trying to justify black's play, but την έννοια ότι τώρα στο Δέλτα 6 yeah, finally playing reasonable moves, yeah, developing the knight and challenging that knight on c4 instantly. Ο πύργος ελευθερώνεται, οπότε αν φας εδώ, τουλάχιστον δεν πέφτει ο πύργος. Yeah, at the very least, you get your pieces out.
I mean, we should look με αυτή at την this έννοια. position for a couple seconds. I was Ναι. briefly tempted by b5. Maybe, I mean, this is Νομίζω sort of the έχει Benoni λογική. spirit to develop some counterplay. What do Αλλά you και think πάλι about that? Also, έχουν white doesn't have πλεονέκτημα. knight a5, of course, in the meantime. Yes, yeah, b5 is a very principal move because if you Από εδώ could πώς get συνεχίζεις? c4, knight c5 in, then suddenly you are fighting for the d3 Εδώ, ας square. πούμε. Α, Where's the δεν knight going to συμφέρει go τα in that λευκά να case? κάνουν αυτό Is it βασικά. going to go up to d6? Γιατί To υποστηρίζεται και d6, αυτό. yeah, it's the Και principal move, I guess. Queen b6. οπότε φαντάζομαι εδώ τα λευκά μάλλον πρώτα θα φάνε Yeah, εδώ. queen b6. I think Και αν είναι να black is παίξουν θα παίξουν getting μετά. away with it. Bishop f4, there's Να ελέγχουν g5. αυτό, ναι. Και να έχουν φάει και το πιόνι. So, Exactly. Μάλιστα. yeah, but Okay, white but can then- stabilize. Yeah, but then b5 is Τα very 5. principled. I might like it even more. Τα ίδια βλέπουμε. I don't think Τα King is ίδια going to take βλέπουμε. too much time. Yeah, he has to play knight bd7, Λοιπόν. otherwise white's advantage gets out of Και control. πρέπει να φύγεις, Of course, εντάξει. Gukesh, again, I keep saying this, like, Ah, maybe υπάρχει then και το white's επιθετικό knight takes αυτό. c4 isn't forced. Maybe white Yes. considers a4, but I doubt it, because then knight b6 becomes a nasty little option. And white can't afford to just lose the Αλλά είναι d5 αυτό το pawn, ελεύθερο πιόνι μετά εδώ. with no clear Θέση είναι κάπως follow-up ανοιχτή, in υπάρχει το response ζεύγος to των knight takes d5. αξιωματικών. But wait a second, now that we are at least already understanding black's resources with knight bd7. Θα υπάρξει άραγε Now κάποια we still κίνηση have που to να be μπορέσει this να h3 παίξει ο bishop Liren και να takes την f3 πατήσει that λίγο Gukesh, Gukesh. has chosen. Να έρθει λίγο πιο στα Because ίσα η it looked φάση. like a very sensible, nice way of playing. Τώρα με but βάση την for the ανάλυση του moment when υπολογιστή this knight αυτό b7, φαίνεται knight μονόδρομος. takes c4 b5, black creates play. For a Benoni player, you see 0.2 on the eval bar, and you're like, "Oh, black is winning." Same with the king. As a King's Indian player, I'm like, "Wait, that's it? It's only a slight edge." You know, black has this typical Benko Benoni ideas like c4, knight c5. So if white has to play a move like knight e3, you know, I'm feeling kind Yes. of chipper if I'm Ding. Maybe c4 is not the way forward. Maybe you don't want to allow d6 in this version. But let's just talk about this, yeah, because κάτι d6 τέτοιο θα something πάμε. like knight e5 or knight c5, yeah, some Λογικά position θα exchange παίξει αυτό. sacrifice is Πρέπει very να much in the αναπτυχθεί, spirit. να Forget ελευθερώσει about τον the πύργο. evil bar, yeah, please push this pawn to c4, d6 and now we Νομίζω ότι έχει άλλες sacrifice the επιλογές. exchange like Όντως. Kasparov, yeah, knight e5, bishop takes Exactly. a8, queen a8 and we are winning the game, or at least we are hoping. No, black is winning. Πώς There's just φτάσανε no εδώ να stopping κερδίζει ο that F3, Liren? because if you evacuate, you're allowing Δεν at the είδα. very least a nasty check on h1. This is a great point. So d6 is often not as good as it looks because the pawn is much better protected on d5. White is usually better off with a positional move like Και έχουν a4. φτάσει εκεί, δεν And ξέρω only when πώς. pieces are exchanged, like on a8, then maybe you push d6. Λοιπόν, είμαστε 13η κίνηση. Έχουμε 1 ώρα και 5 λεπτά και 6 πέσεις για τον Liren And και black 1 can και start with knight 42 e5, για by the τον way, Peter. Gukesh. Black can go knight e5, maybe push the bishop back Μεγάλη and then διαφορά play χρόνου. c4. Yeah, this knight on e3, Και όχι μόνο είναι μεγάλη διαφορά somehow this χρόνου, knight είναι on και e3 πολύς makes a χρόνος για very 13η poor κίνηση που έχει impression. ξοδέψει ο Liren σχεδόν 1 I ώρα. would never put it there, but the problem is where do we Δηλαδή, put αν it ξοδέψεις 1 after ώρα στις b5, πρώτες yeah? 15, ας That's the πούμε, problem. έχεις ακόμα Yeah, it makes 25 probably even worse κινήσεις impression on d2, για although να then πας you έλεγχο do stop χρόνου. knight 26 e5. για την ακριβή. Yeah, also Όπου knight θα έχεις άλλο a3, which is a τόσο horrible move, και but σχεδόν maybe it διπλάσιες makes some κινήσεις. sense to attack this pawn on b5 and then try to get bishop out to f4 and queen d2 quickly, and then we will later reshuffle the knight. It's a very special position. You just can't really rely on your intuition. You have to work in Λοιπόν, this. καλημέρα dark Κωνσταντίνε, middle line. πού είσαι? Νίκη, I mean, Gukesh I ψήφισα, love ελπίζω να μην με this απογοητεύσει. position, and the fans Μέχρι and στιγμής, commentators would be happy, Κωνσταντίνε, but προς probably τα Gukesh εκεί would πάει be η not παρτίδα. particularly happy, Και given λόγω θέσης και how λόγω excited χρόνου. he must have Για να felt δούμε. when clearly, you know, the move Κωνσταντίνος rook d1 had the intended Μιτσαλάς. effect. Λογάκι στο Δέλτα 5. So, I Wow, don't know. but Ding still hasn't Ναι, made up νομίζω his να mind. φάει Yeah, he's εδώ, still thinking. And I'm wondering, yeah, Κατά part πάσα of πιθανότητα knight ναι, θα this- πέσει το with everything πιόνι. else, we're very unhappy. Ανοίγεις εδώ πέρα την So the πίεση only και είναι kind of όλο αυτό happiness το and the τέτοιο. feeling that okay, this might be acceptable for black Απειλείται came αυτός ο ύπος, once we discovered that knight ο b7 οποίος is μόλις playable. κινηθεί Also, I mean, I don't θα know είναι if Ding θέμα. played the Benoni at some point, but Α, he did υπάρχει play the King's αυτό. Indian pretty regularly in classical chess, I think when he was in the 2600s. There's also some Gukesh games, so both players are not, you know, it's not Αλλά like μετά they του played the δίνεις Queen's αυτό. Gambit decline from birth. They have played dynamic defenses against 1d4, Θα πάει εδώ. but to play a move like knight bd7, Peter, also requires, yeah, the psychological concession or confession, What? if you will, Τι είναι εδώ? that, okay, like my strategy might not have worked out ideally, but let me try to make the most όχι. of it. Let me try to put my Πάνω. Benoni hat on
And you could think of this as a bad Grunfeld, but a bad Grunfeld is good Benoni. You know, choose your adjectives. Και δεν μπορεί να φάσει πίσω. Υπάρχει αυτό. Είναι μόνο. Οπότε πρέπει να φάσει εδώ. Μόλις φάει η βασίλισσα. Να προσπαθήσει να συνεχίσει εδώ την ανάπτυξή σου. I'm very impressed by Team Gukesh's decision. First of all, we talked about this, we speculated about this, that I think Ding has never played this d5 g6 setup against the Reti. But this shows how deeply the teams are working, that you are anticipating everything that your opponent is not supposed to play. But you simply believe that he can play the good line. He can learn that, he can switch to that opening, and I have to be ready. And in this regard, I also feel because there was this speculation about this exchange French. Like, how on earth, why did Gukesh play the exchange French? Ναι, με αυτή την κίνηση. Αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ότι θα φάει εδώ και σου απειλεί τον ύπο. Με αυτά τα δύο. Και αν ο ύπος σηκωθεί, υπάρχει το φάγαμα του αξιωματικού στο β7. Ο ύπος εμποδίζει τον πύργο να κινηθεί, οπότε μπορεί να φαγωθεί και ο πύργος. Είναι πρόβλημα. Παιδιά, χθες έβλεπα την παρτίδα Θεοδόρου Καρουάνα με μαύρο Θεοδόρου, πολύ τρομερή παρτίδα, δείτε την. Δημήτρη, την ανέβασα χθες, δεν την είδες? Την έχω ανεβάσει από χθες στο κανάλι. Ήταν φοβερή παρτίδα, όντως. Ο λευκός πύργος τρώει και σαχ, μαύρο βασίλισσα τρώει, ο λευκός πύργος τρώει μαύρο ύπο. Ναι, Βασίλη. And I'm pretty sure I looked up their games in the database, and indeed there was a stretch of like 3 consecutive draws. So maybe it's a true story, maybe not. But yeah, this repetition of the French, it's like a game of chicken, where you're like, no, he's not going to play it again. He plays it again. He's not going to play it again. Για να επιστρέψουμε στη θέση μας. So, έχει πέσει σχεδόν στη μία ώρα ο Liren, παιδιά. Η νίκη του Gukesh φαίνεται πιο κοντά. Να δούμε. Στην βαρέτα που έδειξες πιο πριν μετά το μαύρο μπίσοπ στο Δ4. Ναι, ναι. Εδώ λες, λευκός ύπος τρώει. And knight bd7. Speaking of work being done. Λευκός ύπος τρώει. Stuff by Ding. Πιο μετά εννοείς εδώ. Yes, good stuff, and I also like the way how he made this move, knight bd7. Εδώ εννοείς. Τρώει και σαχ. Αναγκαστικά βασίλισσα τρώει. Και τώρα τρως αυτό να. This is the move. I'm gonna get counterplay, and show me what you got. Yeah, no one on the East Coast or West Coast is going to Ωραία. Βρήκε το πως β7, οκ. Αναγκαστικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, ο ύπος αναπτύσσεται. Αναπνέει κάπως ο πύργος. Τώρα λογικά θα πέσει το πιόνι. Τώρα λογικά θα πέσει το πιόνι αυτό. Και μένει να δούμε αν θα πάμε όντως σε β5 και το καθεξής. Για αν θα παίξει κάτι άλλο, Liren. Λοιπόν, πάλι προανόκτημα χρόνου, η ίδια τακτική. Ναι, ζωή. Ύπος α6. Πριν παίξει αυτό, εδώ εννοούσες. Ύπος α6. Απλά το ύπος α6, αν τυχόν αυτός καταφέρει να φάει εδώ, κάνει πυρούνι, έτσι. Αν καταφέρει να φάει εκεί. Όπως και να έχει, ναι, θα σε φάει εδώ μετά. Και θέλει να παίξει δ6 και να απειλήσει εδώ. Exactly, yeah. Then it's like a very good Grunfeld. Λοιπόν, έφαγε όντως εδώ και έχουμε όντως β5. I really believe that knight a6 is the move. Έχεις καμία σχέση με τον Γιώργο Ματαράγκα που έχει κάνει τον σύλλογο στο Κερατσίνι? Λίγο δεν είναι. Σαν χρόνος είναι αρκετός, αλλά σκέψου ότι είμαστε στη 14η κίνηση, Κωνσταντίνε. Έχει ακόμα 26 κινήσεις.
queen d2, rook a d1, this kind of setup. Με αυτή την έννοια. I believe that the computer kind of approved. Yeah, computer was satisfied with the move knight a3. Can Gukesh just with his sleeve maybe τώρα shift απειλεί the τον bishop ύπο. up to d2? Because then he'd have knight a5, and that would change the character of the game entirely. It's amazing how the fact that the knight doesn't have any good squares is what's giving black life. You're right, Peter. Knight a3, ναι. queen b6, Γιατί τώρα bishop f4. θα πας εδώ, ξέρω εγώ πού θα παίζεις εδώ τον ύπο. As you said, the priority is development. And on the board, Gukesh played knight a3, very impressive, because he had to foresee it. Yeah, he had to foresee it. It's not a move that you cannot play h3 basically if you haven't understood that. Τώρα πρέπει να after παίξει b5 μήπως α3 για να χτυπήσει εδώ. It also brings me that maybe somewhere deep inside he has seen some lines from his team. But of course, if he would have remembered, he would have played much faster. Δέλτα 6 ανοίγει αυτό, ούτως ή άλλως. Άξο πύργος όμως φεύγει. Over the board, he's just brilliant. Very nice. I think for newer players, you know, a6 might be tempting, but then black doesn't coordinate the rook, and then d6 becomes a really nasty option. The benefit of moving the queen away is that you're vacating the d8 square for the rook. So d6 is probably then not as appealing. Έπαιξε υπό α3 όντως. Queen b6, bishop f4, rook a d8. We're going to get a ridiculously complicated middle game battle with a wide open center, and the d5 pawn. Για να δούμε θα παίξει τώρα ο Is it a Liren. strength or is it a weakness? Well, we'll have to wait until the end of the game to find out, I suppose. Yeah, how the game ends will determine if that pawn was strong or weak. But yeah, thanks to knight a3, white gets the harmony, and I think this is very important. Restricts black's play. Let's make a couple of moves. Yeah, for example, τώρα στο ποιον έχει μπλοκαριστεί. More natural. Ελέγχει εδώ, ελέγχει εδώ, ελέγχει όλα αυτά. Είναι πολύ καλός ο ύπος εδώ. Υποστηρίζει και αυτό, οπότε αν σηκωθεί αυτός, αυτός μπορεί να κινηθεί. Μάλιστα. Έχει καλή θέση ο Gukesh. Ε3 μου αρέσει πιο πολύ. Και εγώ αυτό θα έπαιζα, μου φαίνεται πιο φυσιολογικό. Αλλά εδώ ο πολεμιστής λέει χάνει το πλεονέκτημα. Does I want to trade everything like rook takes e8? I guess that might allow the knight to travel to d6. Yeah, I don't want και εγώ υπό to, ε3 θα έπαιζα. Είναι αλήθεια το υπό α3. But yeah, we need a good move here. Δεν θα το σκεφτόμουν να σου πω την αλήθεια. When in doubt, just move the Okay. Or knight c2. Can we play knight c2 now? β4. Ναι, αυτό σκέφτηκα. Αλλά μετά υπάρχει αυτό. Queenside pressure with a well-timed a4. No, black's position is unpleasant. Black lacks strongholds in the center, and the knights are kind of stumbling. Είναι και αυτό το πιο ονειράμωτο. Yeah, the reason why I also like knight c2 because I'm really afraid of some c5, c4, knight c5 counterplay. But now with knight on c2 I'm also ready. Και μέχρι στιγμής βλέπεις ο αξιωματικός αυτός, ο Γκρούνφελντ αξιωματικός δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να κινηθεί αυτός ο ύπος και να υπάρξουν οι απειλές εδώ πέρα. My God, this knight just Ίσως πιο μετά. has some legs. It's gone from d2 πάει γιατί να διώξει έναν άλογο στην άκρη α6 θα παίξει. Ναι, πιθανό να κάνει και αυτό. The first act I think is complete. The opening phase I think can be called a positive one for Gukesh. I don't know if you can call it an opening victory just because the position's unbalanced. I think Ding has done a great job after the move αντιστέκεται ο Κινέζος πάντως μέχρι τώρα. Αλλά να δούμε μέχρι πόσο θα αντέξει. Sharp middle game. But he's down on the clock. He might be disappointed at the way this game has turned. And Gukesh seems to be just really sharp. The speed with which he played that a3 is kind of impressive, Peter. And exactly. Yeah, this was also my feeling. Yeah, that's why I called it brilliant, because one could say that, okay, why is Peter exaggerating what is so brilliant about knight a3? But this is such a key move. Without this move, black would maybe even take over or at least solve all his problems. So in fact, forcing this move before going h3 was kind of special. And let's not forget that this knight from b1 started the journey with knight b2. In some positions, we saw that white was planning to capture with the knight from d2 to f3. Now this knight captured on c4, knight moved back to a3. Very mysterious.
kind of play, but White established, White has Και μετά succeeded το with something. α6. Well, only John Sargent has more stamina than the B1 knight. Εντάξει, ο Ain't πύργος that θα right, John? φύγει. I don't know. The Τώρα, B7 pawn's pretty ένα strong από as τα δύο, well ξέρω historically εγώ. in this World Ας πούμε Championship, εδώ. but that is definitely not on its starting square anymore, is it? So this is a fun game. I feel like, Danya, we've had, what, 3 or 4 games now where it's fair to say that Ding was in the driving seat and maybe had chances to press in the position. Very much the opposite here today. We've got Gukesh being the one really trying to force Ding to make some tricky choices here. So it makes for an interesting dynamic from a match perspective. Oh, this is super exciting. I think Όπα. I can hear the popcorn. Τι έπαιξε? The Έπαιξε microwaves are popping. Βασίλισσα Β6. There's the sound of blankets being Είναι η top thrown off κίνηση. as all the fans struggle, rush to get in front of their Υποστηρίζει έτσι TVs το and computer πιόνι. screens. If you got a TV in your bedroom, that's the best setup. Yes. No better way to start the morning than with some snow for the first time in 2+ years here in Charlotte. But that snow melting right off the Να board το θα συνεχίσει. Θα as παίξει we get a Δ6. really exciting middle game here, John. And it means as well that things are going to get interesting as we move further towards time Εγώ control. θα 'Cause παίζα don't κάτι forget, the τέτοιο. players have to make it to move 40 with their current Ας time. πούμε. And yeah, they've got nearly an hour on the clock left if you're Ding, but still, it's over half an το hour σκεπτικό less να than your παίξω μετά opponent. So to εδώ. what extent is that going to factor in? Speaking of time and getting Βέβαια, low, αυτό θέλει though, what you προσοχή, don't έτσι. want to do is miss your chance Υπάρχει to αυτό. grab a ticket to attend the Champions Chess Tour Finals, live and in person later this month. We've got 8 of chess's greatest titans, including Magnus, Ali Reza, and MVL. They're going to be gathering in Oslo in Norway from the 17th of December until the 21st. And you, listening now to this broadcast, are invited Αυτό πότε είναι? into the room. 17 Δεκεμβρίου. Alongside Αργεί the high ακόμα. stakes and high caliber chess, tickets will also include perks Κάλτσεν, like Φιρούζα, hand θα είναι and ωραίο brain, simultaneous και MVL. displays, photo Θα είναι ωραίο τουρνουά opportunities αυτό. with the players, and so much more. Use exclamation mark CCT Ενδεχομένως να το finals δούμε in και chat live. or visit go.chess.com 17-21. CCT finals Πού είναι? Στο 24 Όσλο? to Α, μια secure χαρά. your tickets now. So Ding, still half an hour down on the clock, navigating his way through this middle game, trying to find the thread against Gukesh's extremely strong preparation here in round number 7. We'll see what he does Α, ναι, next. παιδες, έχω ανεβάσει την παρτίδα Καρουάνα Θεοδόρου. Όποιος δεν την έχει δει, μπορεί να πάει μετά να τη δει. Πολύ ωραία παρτίδα. Φανταστικός ο Θεοδόρου, πραγματικά. Κάτσε να κάνω τώρα, αν και μάλλον η μουσική τους έπαιξε, τέλος πάντων. Φανταστικός ο Θεοδόρου. Η παρτίδα παίχθηκε στις 30 του μήνα. Και βγήκε δεύτερος στο τουρνά. Πρώτος βγήκε ο Καρουάνα με μισό βαθμό διαφορά και μόνος δεύτερος ο Θεοδόρου. Στην κυριολεξία τον έπνιξε. Άντε να δούμε και τον Νικόλα σε τέτοια μας, φαντάζεσαι, πω. Ο αξιωματικός Γ1 δεν συμφέρει να κινηθεί. Ο αξιωματικός Γ1 δεν συμφέρει να κινηθεί. Και ο μαύρος θέλει να παίξει πύργος Ζ Ε8. Δεν συμφέρει να κινηθεί γιατί θα υπάρχει αυτή η απειλή μετά, ναι, ειδικά τώρα που είναι και προς το Α3. Ναι, αυτό είναι ένα από τα που κρατάει κάπως τη θέση για τον Liren, θα έλεγα. Έχουμε όμως κίνηση. Α, κι όμως παίχτηκε, Κωνσταντίνε. Αξιωματικός Ζ4. Κι όμως παίχτηκε και είναι και καλύτερη κίνηση, η αλήθεια είναι. Μέχρι στιγμής βρίσκουν και οι δύο τις καλύτερες. Για να δούμε. Τώρα ναι. Κινήσεις πύργων δίνει ο υπολογιστής. Τώρα ποιον από τους δύο θα παίξει, θα δούμε και που θα πάει.
Εντάξει, ενδεχομένως να κινήσεις αυτό, να τον βγάλεις επιτέλους από αυτή τη διαγώνιο, αλλά πού να πας? Πλέον εδώ δεν μπορείς να πας. Να πάει εδώ. Για να δούμε. Μπορεί ο Θεοδόρου για παγκόσμιο. Κοίταξε, να πας παγκόσμιο είναι. Θέλει πολύ. Θέλει να έχεις, δηλαδή την απόδοση που είχε με τον Καρουάνα να την έχει σταθερά, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να πιάσει τέτοια απόδοση. Το θέμα είναι ότι πόσο συχνά μπορείς να πιάσεις αυτή την απόδοση. Καταλαβες? Δεν νομίζω ότι έχει τη δυναμική για παγκόσμιο Θεοδόρου. Θέλει αυτό, θέλει Δημήτρη να έχει τη δυναμική και θέλει αυτό, τη δυνατότητα αυτή που έχει να μπορέσει να την κάνει, να την έχει πιο συχνά, ρε παιδί μου. Αν το καταφέρει αυτό, ναι, μετά θα μπορέσει να πάει για κάτι πολύ μεγάλο. Γάμα 4 για να βάλει το άλογο γάμα 5. Για να βάλει το άλογο γάμα 5. Ναι, θα μπορούσε να μην παίξει και πύργο να παίξει κάτι τέτοιο. Το πιόνι στο Β2 είναι αδύνατο, ναι. Αυτό το πιόνι είναι στόχος. Αν αυτός ο ύπος κινηθεί, ξέρω εγώ, ανοίγει αυτή διαγώνιος. Και αν φάει εδώ μαύρος, έχει και πυρούνι, έτσι. Μετά από Θ3. Σωματικός στο Θ3, πως καλύτερα να φάει με τη βασίλισσα. Θοδωρή, είναι όσους πίσω εσύ, στη θέση αυτή εδώ. Εδώ εννοούσες εσύ. Αν θα ήταν καλύτερο να φάει με τη βασίλισσα αντί για τον αξιωματικό. Θα μπορούσε να φάει και με τη βασίλισσα. Απλά προτίμησε να φάει με τον αξιωματικό, ούτως ώστε να έχει τον αξιωματικό σε αυτή τη διαγώνιο και να απειλεί τον πύργο και να έχει τη βασίλισσα σε αυτή τη στήλη. Οπότε ήταν κάπως καλύτερο το φάγαμε με τον αξιωματικό. Τώρα δηλαδή έχει έτσι αυτή τη διαγώνιο με τον αξιωματικό. Και η βασίλισσα υποστηρίζει και το πιόνι. Το εύχομαι να γίνει παγκοσμίως. Μακάρι, Αντώνη. Κάναμε τον Καρουάνα, τυχερός νομίζω ήταν, γιατί είχε κάνει 2 φορές κινήσεις που του έδινε πλεονέκτημα ο Κάρου και δεν τις βρήκε. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Στο σκάκι αυτό είναι σε όλες τις παρτίδες. Αυτό συμβαίνει να παρατηρήσεις. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην βρει την καλύτερη κίνηση και να το εκμεταλλευτείς βρίσκοντας εσύ όμως την καλύτερη. Δηλαδή, ακόμα και να κάνει ένας παίξει ένα λάθος, εντάξει, δεν μιλάω για πολύ μεγάλη ευλεψία. Το θέμα είναι αυτό που θα μπορέσει να βρεις εσύ την καλύτερη κίνηση μετά το λάθος του αντιπάλου. Συνήθως έτσι πάει. Που μπορεί να μην είναι μια κίνηση, να είναι παραπάνω από μία, αλλά μπορεί να είναι και μία κίνηση. Και να είναι και δύσκολη κίνηση. Που μπορεί να περιλαμβάνει θυσία, μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα, ας πούμε. Πύργος, Ελευθέριος, Λαχόπουλος Πύργος, ζήτα ε8. Ναι, είναι πολύ πιθανό να παίξει αυτό. Και είναι νομίζω κορυφαία κίνηση. Κάτσε να ξέμιουτάρουμε εδώ, επιστρέψαμε. Λοιπόν, αμάν με αυτή τη μουσική τους. Αλλά το έκανε την άμυνα χάλια και με θυσία. Ναι, εγώ δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η παρτίδα. Τον είχε και τον πίεσε τόσο πολύ εκεί μετά. Και εκείνη η κίνηση του πύργου στο Είτε 4, φανταστική, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε περίπτωση να την έπαιζα ποτέ. Γιατί αν είχες παίξει, ας πούμε, τον πύργο για να διπλώσει, αν θυμόσαστε όσοι την έχετε δει εδώ πέρα, θα τους είχες διπλώσει. Αλλά ο πύργος στο Είτε 4, μετά με τη βασίλισσα που μπορούσε να πάει στο Είτε 5, δίνει τις απειλές του ματ. Για όσοι έχετε δει την παρτίδα. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω γάμα 4. Οκ, Κωνσταντίνε, για να δούμε. Αν παίξει και τώρα γάμα 4 ο Λίρεν, πάει να πει ότι κάτι γίνεται.
Μήπως αντί για το ράπορτ είσαι εσύ? Μήπως είσαι στη Σιγκαπούρη και δεν ήσουν γυαλιές όπως έλεγες? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ας Find some energetic way βάλουμε of εδώ πάλι τον getting ήχο. the c5 c4 move in, but it's not clear if it's really possible at the moment. All right, so aiming for counterpunches on the queen side, but not 100% sure when we're going to be able to get those played. Very interesting stuff. Danya, Peter, I can see that Gukesh is cooking. Maybe you can read from the recipe list and let us know 48 λεπτά. what's going on here. Over to you, Danya. 16η κίνηση. Thank you, John. Awesome introduction. Για θέλει ακόμα 25 κινήσεις, Really, 25 κινήσεις. Gukesh's decision to play knight a3 Και έχει 48 λεπτά. I think his team must feel Είναι good, αρκετά not just πιεσμένος στο χρόνο. objectively, this is the best way to maintain an advantage, Peter, but also from a form perspective, this is the first tough decision that he's had to make. Βέβαια, οι επόμενες κινήσεις θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα στη θέση, νομίζω. But both moves looked fairly pleasant. Here it was actually vital to understand that the top priority was to gain a tempo. And not only did he make this decision correctly, but he made it very quickly as well. And with no increment, you know, I hate to be the one to mention this first, but Ding is down to 47 minutes, and it's time to get cracking. Yes, the clock situation is tricky. It's clear that he wants to speed up, but it also shows that how difficult the position is. Yeah, that he made quite quickly the move b5, yeah, basically instantly. Then also he played the move queen b6 relatively quickly. But the question, the moment of truth comes now. What next? We debated that does this rook from a8 goes to d8, or is there maybe even some argument to be made for rook a8 to c8, trying to support this counterplay with c5, c4, and then knight d7 to c5, which clearly white will always counter it by either attacking the b5 pawn if there is a εδώ good πέρα way, or to try δίνει 0.32. via c2. Ο στόχος που χρησιμοποιώ δίνει 0,18. Δίνει λιγότερο. 0,15 βασικά. Για την ακρίβεια. Αν παιχτεί το κίνηση έτσι. Δεν δίνει τόσο πλεονέκτημα όσο δίνει αυτός. Δηλαδή, ενδεχομένως να βρει τη λύση ο Liren. Εμένα πιο πολύ με φοβίζει αυτό. Now, rook f8, white's response, I mean, I don't know what force would have to possess me to resist the temptation to put a queen on d2. Essentially, regardless of what black plays in the next 2 moves or so, if black does put a rook on d8, Peter, I forget if we decided that knight c2 is the way to start, or should white start with queen d2, or does it not matter? Παναγιώτη, αυτό έλεγε ο Κωνσταντίνος, αν είναι στο γάμα 4. Αυτό είναι εκείνης που προτείνει ο Κωνσταντίνος. Που είναι αρκετά πιθανό να παιχτεί, για να δούμε. Εννοείς δέλτα 6 Ναι, δεν έχει παίξει ακόμα δέλτα 6, η αλήθεια είναι. Νομίζω είναι μέσα στις επόμενες κινήσεις. Θα δούμε. I was not sure, you know, I was worried that after c4 you might retreat the bishop to e3. That's why I also highlighted that this pawn on b5 is little bit vulnerable. But for the moment I seem to have the a5 square. Ναι, τώρα παίζει ο μαύρος, ναι. Αν β5, τότε α4. Yes, well, that scared me. Yeah, that scared me. Yeah, let's just put this because it's a nice, very nice transformation for all our viewers. Knight c5, b4. Είναι κάπως πίσω, αν θες κάνε έναν refresh, δεν ξέρω. And maybe white can even throw in rook c1, but even if a takes b3 happens, black can barely prevent b4. I mean, if black plays b4, that's a crime against humanity to allow this knight back to κατά πάσα c4. πιθανότητα, Θοδωρή, ναι, το α4. That might get you kicked out of the world championship. They might get Fabi from St. Louis. Like, all right, we've decided. So that's never going to happen. That knight has to be kept out of the game. So that means Peter, queen a6 or queen a5, I assume. Yes, yes. And then already the question appears that do I want to play c4 because I'm not able to follow it up with knight c5? The answer is most probably no. Γι' αυτό έφερε και τον αξιωματικό αυτόν στο δ4. Αν παίξει δ6, να τον υποστηρίζει. Να το υποστηρίζει. Τώρα το υποστηρίζει με αυτόν. Και με τη βασίλισσα, έτσι προφανώς. His body language, he knows exactly he's behind on the clock and he wants to make a quick move.
and little bit he was, I have sensed like he was shaking his head a bit. It was almost invisible, like he's really upset that he knows Η that θέση he has to παίζεται make έτσι, it, δεν but he είναι. doesn't know Η what θέση παίζεται exactly. άνετα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν Yeah, έχει brain κάψει is τόσο πολύ sending χρόνο. the signal, okay, time to move. It's like in, you know, Time to Title move. Tuesday time pressure game against Hikaru. Like, I know I have to make a move, but I don't know which move to make. Συμφωνώ, όχι ακόμα So then you end up προώθηση. losing on time. Unfortunately, the irrational side of the brain prevails. There is no increment until move 40. So is there any case to be made, Peter, for queen a6? Because the benefit is that I am now at least potentially intending to push b4, or do you think this whole operation is futile for black? Yeah, I think that the whole point of c5, c4 was to activate the knight to c5. It doesn't work, then it should be forgotten, because knight c2, knight b4 can also come with a tempo. This doesn't feel right. Yes, so all this makes me feel like maybe the move rook ac8 would be a good preparation for c5, c4 eventually, but maybe black is just unable to push c5, c4, and that's exactly the problem that Ding is worried and he's upset with. Yeah, he might Τώρα have σκέφτεται μάλλον ποιον πύργο να κινήσει. that, okay, but this b5, queen b6, and I'm gonna go c4, knight c5, beautiful counterplay, and if it does not Η λογική λέει αυτόν που then actually μπορεί να απειληθεί με with the tempo, οπότε. restricting strategy, white might be able to get the upper hand. We have a move. Rook have a fe8, move. so one of the έπαιξε τον natural άλλο moves, τελικά. and you could tell Okay. right before he played it that he's just disgusted with how close black comes with you know, to getting that knight into the game, but just one tempo shy in every line. So he resorts to the natural improving move, and now queen d2 I think is again, it seems to be quite automatic. Is there any case to be made for like taking? And a big question is, if all four rooks disappear, who does that favor? Yeah, for example, after queen d2, yeah, we have to ask this question: what happens if black captures on e1, and after rook takes e1, black goes rook e8? Yeah, try to eliminate everything, but the b5 pawn is vulnerable. Yeah, so takes queen e2 might be some double attack, for example. That's eagle-eye tactical vision. If only we had c4 played already. And Gukesh already Κατευθείαν, ο Gukesh παίζει γρήγορα. Βασίλισσα δέλτα 2. That's the benefit of for him, yeah, that he can just make a natural move, and he knows that that move is good, while for Ding every decision is very tough. Ώστε τώρα να μην That's exactly right. And even seeing the pawn on b5, that's why blunders happen. It's not just because you're in time pressure, it's also decision fatigue. Like, how many tough decisions do I have to make in a row? And now he gets moving, rook a8 played. And we mentioned this before the break. Έπαιξε ο Liren, έπαιξε εδώ. I think we had that position. Yes. Now rook a d1, Peter, might be a waste of time, because then black can take on e1. So if you're going to recapture with the rook anyway, maybe it's worth investing a tempo instead in improving the knight. Yeah, we had this position like 20 minutes ago. It was a very logical. Ο Θοδωρής είναι πίσω στο stream. Κάτσε, ξέρω αν μ' ακούσεις. Θοδωρή, αν μ' ακούσεις, είσαι λίγο πίσω στο stream. Αν μπορείς κάνε ένα refresh, κάνε ανανέωση τη σελίδα για να έρθεις λίγο πιο μπροστά. Γιατί δεν ξέρω σε πού αναφέρεσαι. Αρκετά πίσω. Γάμα 3, εδώ. Εδώ λογικά ήσουν. Ήσουν σε μια τέτοια θέση. Είσαι σε μια τέτοια θέση. Yeah, I'm trying to think creatively here. What can black try? I had this idea to play h6. And try to just pry this bishop away from him. Δεν πάει καλά ο Liren. Yeah, I think that h6 is a very natural move. By the way, you are sacrificing that pawn. Yeah, you are tempting me to take on h6, and then you get knight e5 immediately. Yeah, I don't want to give you all these tricks. I will just restrict. I told that the position is about restriction. Yeah, h4, of course. Ugh. And you're not cooperating. Λοιπόν, τώρα τα λευκά, h5, αν καταφέρουν να φέρουν τον Νίκο μέσα στο παιχνίδι, είναι αρκετά καλά. But then the g5 square is also there for my bishop, yeah? So I'm kind of happy. Yeah, I should be happy. Are you ever thinking about pushing d6 at the right moment? Yes, if it will win the game, yes. That's how I feel about d6. Actually, the name that comes to my mind is like Bareyev. I think Yevgeny Bareyev was a fantastic player with all these strategical meanings, when to push d6. Whenever he pushed d6, he was winning the game.
That's how I remember. Well, it's a pretty brave pawn push. Or not so much. It's a well-supported pawn. I actually attended a chess camp in Los Angeles in 2006, and Bareev was the guest, was sort of the guest lecturer, and most of his lectures were on the French. And I distinctly remember him saying, you know, at the end of the camp, one of the students asked Evgeny, like, you just seem so depressed about Black's position in the French. You know, why are you reading us, you know, 15 lectures Έχω on εμπιστοσύνη him? στο Liren. Αν καταφέρει να μην ρικάρει με το χρόνο και μπορέσει να πάει 41η κίνηση να πάρει έλεγχο, ενδεχομένως να μπορέσει να πάρει κάτι περισσότερο. Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Μήπως γάμα 2 ο Λευκός. Ναι, ο Λευκός θέλει να φέρει τον ύπο ξανά μέσα στο παιχνίδι, να τον βγάλει από εδώ. Indeed. No, this looks awful. And you're right, the g5 square is more important than the g4 square. So, okay, knight c2 is how we started. d6 right away. Probably premature. Just my gut sense is why push the pawn before you need to? Yeah, my feeling is also that Black doesn't really have a next move. Yeah, real threat. Okay, somewhere this c4, knight c5 is the only thing that I'm worried from White's perspective, that I don't want to let this happen for Black. So, and the knight on a3, yes, it still does a job because it hits the b5 pawn, and we might be tempted to wait for Black to play the move a6 and then we move that knight. This is already ναι, λέω ότι subtle. για την ώρα ασκείς πίεση εδώ, οπότε μόνο όταν παιχτεί αυτό θα κινήσει τον ύπο. Εντάξει, καθαρίστα. I have one other idea to bounce off you. Just because it seems like drastic measures might be required to change the flow of the game. Knight h5, is that legal, or is that way too weakening? Oof, yeah, okay. Yeah, exactly. Then yes, but then I also feel like the knight c2 move was already nice, because bishop h5, gh5, the f5 square will be weak. So if I will get my knight to e3 in the long run and the f5, clearly you will have to play queen g6. Πολύ πιθανό πάντως να παίξει υπό γάμα 2 τώρα. But then d6, knight d5, okay, it looks too risky. I think in the last session of Singapore να αναπτύξει τον πύργο και αυτός, να τον βγάλει από εδώ. Okay. And yeah, even knight e3 right away, d6. No, you're right. I was trying to get some lateral activity, but there, I mean, I δεν είναι εύκολη παρτίδα πάντως ούτε για τον Gukesh. In this position, but the question is like what? Knight f8, some maneuver to get the pieces coordinated, but you're just not able to get the pieces where they want to go. Well, but okay, you mentioned the move knight f8. Let's talk about knight f8 because it has a purpose. Yeah, you want to play knight e6, use the pin against the queen on d2, and knight e6, knight d4, or some counterplay would appear. It would be fantastic news. And after rook takes e8, there is the idea of knight takes e8, and this is also something that we very much like, opening up the bishop and the knight heads to d6. Oh, these knights, it's like the Rubinstein knights and the Ruy Lopez. They both finally have a job. So White, I think, would delay the move rook takes e8 and try to take the sting out of this knight e6 maneuver. But how? Well, the good news is that knight e6 is not that frightening because of the knight on c2 guarding the d4 square. So yeah, maybe some a4. Yeah, even d6 here must be considered. We need to call up Bareev and ask, is this the time to play it? Is this the proper timing? But it's very tempting to play d6. But really? Okay, then you give me the e6 square. No. You really? Yeah. Knight e6? Knight e6, I bet bishop e5, but maybe then you can move this other knight. Yes. Τώρα και ο Gukesh προσπαθεί να σκεφτεί πώς μπορεί να πάρει κάτι από αυτή τη θέση. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. But where does it go? To h5 now? Well, but then still bishop h. No, bishop h5. I share your skepticism, though. It feels too flimsy. Yes. It feels too. I even think like something like knight or h6, knight h7 also has some ideas. Yeah, with the jumping to g5, and this d6 pawn is vulnerable. In any case, this is counterplay for Black. h6 is a great move. Yeah, multi-purpose knight h7, knight g5. Why play so positionally only to just allow open the gates here with a move like d6? My Bareev score is 0 out of 10 for that timing. But knight c2 still hasn't been played, so clearly there are other candidate moves that Gukesh is seriously considering. Maybe rook a d1, maybe rook takes e8.
I don't know if the price of this move is that high. I don't know if this next move is going to change the flow of the game. But from Gukesh's perspective, he has to get the timing right for all these moves. Knight c2, d6. He has to figure out who benefits in the event of a trade. A lot of stuff here that has to happen behind the scenes, even if the move has already essentially been chosen. Exactly. This is how I feel. You can very easily burn 20-25 minutes on a move like this because you feel like Καλησπέρα Σιμπλικ. Κάτι είναι ο Γκρούνφελτ, ήτανε. Ξεκίνησαν με ρέτη. Ξεκίνησε με ρέτη ο Gukesh και φτάσαμε σε μια θέση που ήταν κάτι. Ναι, ο Γκρούνφελτ, κάπως κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τη θέση. Always these decisions that are fundamentally so important in which direction we are bringing the game, that's where you have to spend the most time. It might look like it's nothing. What's the difference between knight c2 and rook a d1? But maybe exactly this small little detail will be a decisive factor for the outcome of this game. Indeed. And κάπως έτσι we από have some εδώ. really interesting statistics because game 7 historically Εδώ με τα δύο has ροκέ. been quite important and there have been a lot of close Και εδώ ήταν η world κίνηση championship που matches, through the ξέφυγε years. πολύ από So as Gukesh ponders από ό,τι his είναι next γνωστό move, τέλος that's what πάντων, the με αυτή game. την κίνηση Some stats ε1. here for fans to appreciate. The champion, the reigning champion, has won 12 out of 17 Έτσι times. ήταν το άνοιγμα. Okay, Ding, of course, was the challenger in his previous Και match. μετά έφαγε ο Ding And the εδώ. champion has won 8 Είχαμε το straight αναμενόμενο matches. που ήταν That's a pretty crazy ε4. statistic. Έχει So when the match φτιάξει has ωραίο been tied κέντρο 3-3, ο the Gukesh. reigning world champion has won now Έπαιξε το 8 κάρφωμα consecutive εδώ. times. Είχαμε I'm just trying αυτό. to make sense of Και that. μετά εδώ πέρα It's a pretty wild stat. όλοι περιμέναμε να παιχτεί το Β5 ας πούμε για να υποστηρίξει αυτό το πιόνι. Αλλά ο Liren εδώ πέρα έπαιξε αυτό και περιέπλεξε λίγο κάπως τη φάση. Πάνω κάτω κάπως έτσι το άνοιγμα εξελίχθηκε. Yes, I think as a player you should just forget about everything a part of your own match. Καλησπέρα σπίτι άρρωστος. Περαστικά Μάνο, τι έπαθες? Τουλάχιστον μπορώ να δω τις αγώνες. Περαστικά Μάνο. Καλησπέρα Γιώργο. Ο Liren κοιτάει να φύγουν και οι δύο πύργοι. Δεν ξέρω αν θέλει να διώξει τους δύο πύργους. Έχει το ζεύγος των αξιωματικών ο Gukesh. Έχει και αυτό το πιόνι. Σε τη φάση είμαστε μόλις μπήκα. Γιώργο, είμαστε σε φάση που έχει ένα πλεονέκτημα ο Gukesh, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι είναι πλεονέκτημα χρόνου στη φάση αυτή. Είμαστε 17η κίνηση, έχει σχεδόν μια μισή ώρα και το χρόνο. Ο Liren έχει πέσει κοντά στις 40 λεπτά, έχει πιεστεί κάπως, μπήκε στην προετοιμασία του Gukesh, ξόδεψε πολύ χρόνο σε μια κίνηση. Κάποια στιγμή με μια κίνηση, δεν ξέρω αν έβλεπες τώρα που έλεγα την κίνηση Γ5 εδώ πέρα, πρέπει να τον έβγαλε λίγο από τα νερά του, γιατί προφανώς περίμενε κάτι του στυλ Β5 εδώ πέρα. Αλλά όπως και να έχει, παίζει σταθερά ο Gukesh, ο Liren έχει ζοριστεί λίγο, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι το τρομακτικό. Η παρτίδα είναι αρκετά ανοιχτή θα έλεγα, μπορεί να παιχτεί. Και τώρα έχει να σκέφτεται το Gukesh. Το μεγάλο πρόβλημα του Liren είναι ο χρόνος. Αν καταφέρει να φτάσει στη 41η χωρίς να πιεστεί πολύ, που θα είναι δύσκολο, κάτι μπορεί να γίνει. But I don't think he was spectating that match because he was 1 years old. Ευχαριστώ, μάλλον γρήπη. Τώρα έκανα ένα διπλό τεστ, σε λίγο θα ξέρω σε τι είμαι θετικός. Μπορεί και σε τίποτα, μάνο. Κυκλοφορούν πολλές σιώσεις αυτή την περίοδο. In 1890, how did the analysts and newspapers of the day refer to knight f3? Προχθές έκανε και αδερφή μου ένα παρόμοιο τεστ, δεν είχε κάτι, αλλά είχε λαιμό, ξέρεις, δέκατα, όλα αυτά. Αλλά δεν είχε κάτι από κορονοϊό ή γρήπη, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διάφορες ιώσεις αυτή την περίοδο που προκαλούν τα ίδια. Εγώ Γ4 θα έπαιζα, ώστε να βάλω το άλογο Γ5 που είναι πολύ καλή θέση. Εννοείς αυτή την κίνηση. Αναφέρεις τον ύπο εδώ. Και μετά προφανώς άμα έρθει εδώ, μπορεί να πάει και εδώ. Yeah, but not fighting for the center. Yeah, that's
Αλλά έπαιξε πιο... Δεν παίρνει ρίσκα ο Liren, δύσκολα παίρνει ρίσκα. Μακάρι φίλε, έτσι όπως τα βλέπω και με τον χρόνο, μάλλον ο Ding θα χάσει. Ναι, είναι πολύ πιεσμένος, Μάνο. Είναι αρκετά πιεσμένος. Για να δούμε. Και πολύ χρόνο έφαγε στην 7η κίνηση, αν θυμάμαι. Εδώ. Έφαγε πολύ χρόνο εδώ. Θα σας πω, κάτσε, πρέπει να σας πω ακριβώς πόσο έφαγε σε αυτή την κίνηση. Λοιπόν. But this is Gukesh's longest think of the game, I think, thus far. Is it not, Peter? Only 12 minutes. Yes, certainly, yeah. This is a very important choice. And also very special position, yeah, that it feels like white should be better, but it's also not exactly obvious. Yeah, for example, the move knight c2, we can mention the move knight c2, but still, if black just makes a move, then what is my next move? Yeah, and also black has quite a big choice. Περίπου μισή ώρα, 28 λεπτά. Περίπου 28 λεπτά έφαγε σε αυτή την κίνηση. Που ήταν αρκετά obvious, ας πούμε, αρκετά προφανής κίνηση. Έφαγε 28 λεπτά σε αυτήν. Και σε άλλες κινήσεις, αλλά και έχασε αρκετό χρόνο. Συνεχίζουμε Ding, αλλά δεν πιστεύω στον εαυτό του, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει πάρα πολύ άγχος, τρομακτικό άγχος. Τώρα βέβαια έχει βάλει το Gukesh σε σκέψη, γιατί όντως έχει κάποιο πλεονέκτημα, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Ο υπολογιστής δίνει 0,46 αυτός, τουλάχιστον. Αλλά ο άλλος Stockfish δεν δίνει τόσο, για να δω πόσο δίνει. Δίνει λιγότερο. Ας κάστο να τρέξει, γιατί τώρα βλέπω και ανεβαίνει. Εντάξει, ας πούμε 0,32. Θα τον αφήσω γιατί πέφτει λίγο. Δεν ξέρω, γενικά ο Stockfish 16, αυτή η έκδοση στο Light εδώ στο chess.com, η free έκδοση, γενικά δίνει πιο μεγάλες, πιο μεγάλο προβάδισμα, ας πούμε. Ενώ ο άλλος Stockfish που χρησιμοποιώ είναι πιο μετριοπαθής, θα έλεγα. Εντάξει, προφανώς γιατί κοιτάει πιο μακριά και βλέπει ότι η θέση ίσως να μην είναι τόσο δυνατή. Kind of the starting clock situation, yeah, so it looked frightening, yeah, that he's blitzing everything, I'm suffering there. Ναι, γύρω στο 0,3 δίνει ο άλλος, και ίσως λίγο λιγότερο. Δεν δίνει τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο τώρα για τα λευκά. Έχουν ζεύγος αξιωματικών, για την ώρα και δεν είναι κάτι, αυτό το πιόνι είναι ελεύθερο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν έχει άλλο πιόνι κοντά του. Είναι και αδύναμο. Οι ήπιοι στέκονται μια χαρά. Τα μαύρα έχουν τα τρία πιόνια εναντίον δύο εδώ, για την ώρα βέβαια δεν έχουν καταφέρει κάτι. Thinking about this, that is this the right decision or not, because it was a very risky choice from his side, but he just wanted to press me on the clock. And it heavily backfired. Yeah, this αδυναμίες στα λευκά τετράγωνα για τον μαύρο. Αν έπαιζα εγώ μαζί τους, όχι, θα έχανα. Μάλλον ο λευκός έχει πλεονεκτήματα, έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα πώς θα τα εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό που Gukesh τώρα και η χρόνο. Είναι πολύ μπλοκαρισμένα τα materials του Ding. Ναι, αυτή η ήπιο και είναι εδώ. Εντάξει, θες αυτό το είναι μπλοκαρισμένο, δεν μπορεί να του δώσει πολύ χρόνο. Δυστυχώς αυτός ο ύπος μπλοκάρει τον αξιωματικό αυτόν. Θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ ισχυρό κομμάτι, για την ώρα είναι μπλοκαρισμένος. Εγώ εδώ θα έπαιζα Δέλτα 6. Α, εδώ θα έπαιζε στο Δέλτα 6. Even if this particular moment is not too high stakes, I'm actually now beginning to get curious, Peter, as he enters the 16th minute of thought. Is he perhaps seriously considering a move like d6? Maybe it's not so much that he's αυτό είπε μόλις τώρα ο Naroditski. But that there's something catching his eye. Αν σκέφτεται το Δέλτα 6 ο Gukesh. Δύσκολα ο Ding, αξιωματικός. Βασίλισσα, γραμμαδί εδώ. How much is white better at all. I also feel that Ding now shows some sign of confidence because
Δεν σου λέει κάτι ιδιαίτερο. Τη βγάζεις από την υποστήριξη του πιονιού. Στη διαγώνη δεν έχεις κάτι. Θα ασκήσεις περισσότερη πίεση εδώ. Με το σκεπτικό να παίξεις αυτό ίσως. Για να χτυπήσεις εδώ. Behind closed doors and leaving Gukesh thinking, and Gukesh has to find the right sequence. Το παρακινδυνευμένο μήπως στη τα 5. Ένωσες πριν παίξει να παίζει εδώ κατευθείαν. Ναι, το είχα σκεφτεί πριν. Άμα σε φάει εδώ και φας εδώ, έχεις ανοίξει τον αξιωματικό, αλλά έχεις δημιουργήσει αδυναμίες στην πτέρυγα του δοσιλιά σου. The moment where he could have chased the bishop out of c2 with rook a c1, that seemed to be automatic, but then suddenly he played this move αυτό g5, υποστηρίζεται από τη βασίλισσα, δεν which was έχεις criticized at the time. It was για την ώρα met τουλάχιστον with κάτι disapproval εδώ. by the Είναι λίγο all-knowing silicon machine. But of δύσκολο. course, in the end, it did turn out favorably, and indeed we see knight c2. Α, ναι, έπαιξε υπόγραμμα 2 τελικά ο Gukesh, παιδιά, μετά από αυτή τη σκέψη. Θέλει να φέρει τον ύπο στο παιχνίδι, λογικό είναι. Εκεί εκτός από την πίεση εδώ δεν έκανε κάτι. Για να δούμε τώρα. Δέλτα 6 περίπου από 7 φαίνεται επικίνδυνο. Exactly. But we have already seen in the body language of Ding that he knows that he's behind and he plays fast. Yeah, και μετά να φέρει τον πύργο εδώ. By the motion of his hand, you could tell he moved the knight backward. Exactly. And we also kind of expected this move, knight f8. It's a classy move. Πύργος, I feel like Ding has settled very nicely into this game. He might be objectively worse, but he has a clear plan. Ότι θα έπαιζε αυτό, λες, his position is solid. Ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν έπαιξε. Τελικά έπαιξε όντως υπόγραμμα 2. Και ο Liren παίζει κατευθείαν. Παίζει ύπο ζήτα 8 και έπαιξε και γρήγορα, Να δούμε. I don't know why I'm so in love with this move a4. Maybe it doesn't. Ανοίγει τώρα την πίεση του πύργου εδώ. What do you think, Peter? Any other moves come to your mind? Well, a4 is the first move that you have to consider, because if it works, it's really nice. Yeah, for example, if black has to react the most natural way after a4 with a6, and we can include ab, that clearly favors white. Yeah, so the big question is, after a4, is black able to use some tactical possibility, knight e6 immediately, or first take on e1 and then knight e6? Yeah, all kinds of, for example, rook takes e1, knight e6 might look kind of natural and tempting, because you open the front on the queen side with a4, you don't want to move the rook away. So that's kind of, I believe, the tough question. Even ba here, I don't like a4 anyway. Even b takes a4, and suddenly white has abandoned the whole queen side. And I don't think white has enough time to benefit from the c4 square. Everything's falling apart here with all these ideas. So, yeah, it just feels like a4 isn't, doesn't carry enough pizzazz, which tells us that maybe a slower, more standard move like rook a d1 should be considered. But then again, rook takes c1 kind of forces white to lose a tempo unless white wants to recapture anyone with a queen. Yeah, but that is also kind of strange and weird. Ίσως την κίνηση που είπε ο Κωνσταντίνος. Να παιχτεί τώρα, να έρθει και ο πύργος, να μπει και ο πύργος στο παιχνίδι, υποστηρίζει ακόμα περισσότερο το πιόνι. Ναι, μου φαίνεται λογικό όντως. It might be a move. Then d6 finally becomes a more serious possibility. But I share your intuition. Ωραία, μέλους από τον Μάνο. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Να είσαι καλά. Στον Ηρακλή Λαμπίδη. Ευχαριστώ, Μάνο. Να είσαι καλά, φίλε. Το τεστ τι έδειξε, δεν μας είπες. Αν παίξει δέλτα 6 και ο μαύρος φάει με πύργο. Ναι, κάτι τέτοιο. Let's just highlight this variation in queen takes e1 first. Yeah, that queen takes e1 looks strange, but after rook e8 we move with the queen back to d2, and black is unable to activate that knight. Μόλις εδώ και ένα αρνητικό. Α, ωραία, μια χαρά. Σου λέω κάποια ίος είναι από όλες αυτές που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο. Let's just continue. Sorry for one more move after queen d2. Τυχαία επέλεξε άτομο, ναι. Yeah, because it would be tempting to use the moment. Then bishop takes e4, for example. Rook takes e4, and maybe this is the moment when white can push the pawn to d6.
And if black blockades with the knight on d7, then some queen d5 activity, knight e3, knight d5 activity can appear, yeah? Oh yeah, now things get juicy. Για να θα παίξει ποιον στο δέλτα 6. Για να δούμε. Αν θα παίξει. Ή και αυτό φαίνεται λογικό, να βάλεις κι άλλο ένα κομμάτι από πίσω. Ο πολεμιστής δίνει και β4. Τι κίνηση, β4. Δεν το σκεφτόμουν αυτό. Με τίποτα δεν θα σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Όχι, με τίποτα δεν το σκεφτόμουν. Για να του δώσω ελεύθερο πιόνι. Όχι, εγώ αυτό δεν το σκεφτόμουν με τίποτα. Yes, now the question is there some break, yeah? Πιο λογικό, ναι. Φαίνεται κάτι τέτοιο. B4 interesting, yeah, B4 very interesting. Yeah, once again, d6 walks into knight e6. Yeah, b4 is a nice touch. So c4, what is white? Για χριστουγεννιάτικες παρτίδες. Μάνο, ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Well, or knight d4 immediately. Να σε καλά. I mean, bishop e3 and then knight d4. Yeah, θα δούμε και παρτίδες από το CCT. Even this, queen e7 is back in play. Είναι και κοντά στα Χριστούγεννα. Yes, yes. So this b4, c4 strategically very nice for white. Okay. So if we rewind a little bit, yeah, this is rook a d1 that we're currently examining. Black, of course, is not obligated to take on e1. Ο Liren απειλεί να παίξει υπό ε6. Certainly it has to be calculated. Κωνσταντίν, εννοείς αν παίξει αυτό, να παίξει κάτι τέτοιο. Can I plagiarize your idea with h6? Ασκείς πίεση και στον αξιωματικό αυτό, ναι, βέβαια. Always smart, yeah. I also feel like after ναι, το είπα στο ε6 είναι αρκετά δυνατή κίνηση. Automatically. Και δεν έχει και πού να το πας μετά. Εδώ πάλι τα ίδια είναι, δεν μπορεί να πάει. Πίσω, αν πάει. Χάνεις το πιόνι, δεν γίνεται. Οπότε ναι, θα ήθελες πολύ να δώσεις τον είπα για αυτό τον αξιωματικό. But if white is able just to keep the status quo, and then all of a sudden it's not obvious how to continue with black, then you can burn the time again. And then it gets really scary. The tournament I was just commentating, US Masters. Ωραία σκέψη, Κωνσταντίνε. Ροκανείται σιγά σιγά ο χρόνος, ναι. Τον έφερε ο Κινέζος πάλι στα ίσα του, είδες. By Caruana in a critical moment in an endgame, where he has basically two choices, two directions, and he just, yeah, I mean, I was commentating, and by minute 30, I was like starting to talk about, you know, the planetary motion and, you know, the wallpaper design and the history of the hotel that I was commentating from. When Fabi came in to give his thoughts, yeah, it's amazing just like when you hear the player describe what he was thinking about, how much goes on in the brains of these players. From the outside, it may seem 48 minutes, you know, you could tell the entire history of the world in 48 minutes, but to make one decision, yeah, it's really that complicated a lot of the time. Exactly. Yeah, I think my absolute record was against Levon Aronyan in Morelia 2008. I spent 86 minutes. Μακάρι να παίξει, για όσους θέλουμε το Liren, μακάρι να παίξει δελτα 6 τώρα ο Gukesh. Για σένα, Κωνσταντίνο, που θες Gukesh, όχι. Wow. I think, I never thought for over an hour. I think my record is 2006 Pan American Championship. I think for 50 minutes, because I couldn't find a defense against checkmate. I found an incredible idea that was losing, but it saved the game. I had my chest puffed out, so I came back to the hotel, analyzed with Arman Ambartsumi and the και χωρίς να κινηθεί το πιόνι, επειδή είναι καρφωμένο, ναι, κατάλαβα τι λες. And he points out a one-move win, the simplest move on the board, and I win the game instantly. And I just remember. Ναι, Παναγιώτη, αυτή που βλέπουμε τώρα ακριβώς είναι η θέση. Αυτή ακριβώς που βλέπουμε τώρα. Maybe if I was playing a 3-minute game, I would have seen it. Yeah, sometimes things like this happen. Αυτή ακριβώς είναι η θέση. Just ask Grishuk. Of course, και εξοδέψει ήδη χρόνο ο Gukesh. Καλό για το Liren αυτό. Alexander Grishuk. We played so many games and I have so much respect δεν είχε ξεκάθαρο πλάνο. I'm just loving the way he plays because he's always principled. He's always playing for the maximum
And that's exactly the reason why he gets into a lot of Ναι, time θα troubles, μπορούσε. yeah, because he just doesn't want to make a move. He wants to always find the best possible move. And he's a fantastic blitz player. Obviously, I had the great αν pleasure φάει of εδώ, commentating Carlsen versus Nepo in δεν Russian θα with νομίζω ότι θα Grichuk, χάσει so το πιόν. I was able to learn from the master, and Οπότε you θα can φάει just sense the εδώ, class. You know, μετά when θα you φάει analyze with these εδώ, players, μετά θα you φάει know, the εδώ. class always comes out in the way that they approach positions. I feel the same Αλλά way now. οκ, τώρα έτσι με τα But λευκά again, Gukesh, είναι not κάτι το rushing through these ιδιαίτερο. decisions. Yeah, because it's not so easy. Yeah, you feel like Όπως όμως after the ήρθε move knight πίσω, f8, black ο wants πύργος αυτός something. εδώ Yeah, it looks like είναι black λίγο wants maybe knight περίεργος. e6. So psychologically, playing a move like rook a1 and then after rook takes e1, you are again not sure that okay, queen takes Ξέρω, e1 δεν is strange, βλέπω να but if I take κερδίζουν rook takes κάτι. e1, then I'm losing Τα the tempo. λευκά. I believe that this line Ίσα that ίσα we νομίζω looked first, this rook διευκολύνει a1, λίγο rook τον takes e1, Liren. queen takes e1 over the board is a super tough kind Και of decision. έχει αυτό που έλεγε ο It's Κωνσταντίνος. counterintuitive, you don't know Έχει exactly αυτή την that. κίνηση. Can you allow Ασκώντας yourself πίεση στον to αξιωματικό give this σου, rookie a tempo? Is this not good or bad? δεν μπορείς να φας γιατί κρέμεται τη βασίλισσα. Usually, I think from 100 times, 95 times it's strange decision. Yeah, and maybe this is exactly one of these concrete moments where this is the Θα πρέπει να way πας εδώ how για you να μην get τον harmony because you ανταλλάξεις. stop your opponent's play. Indeed, Ασκείς πίεση εδώ and βέβαια, we αλλά will τώρα δεν bring έχεις John βασίλισσα να back τα in to απειλεί share his κάτι thoughts, but άλλο. it's almost like when you look with an engine, it's like a pilot approaching a runway. The runway is Είναι illuminated. ενδιαφέρουσα You know where to go, βαριάντα right? You τσιλίν. know, you put yourself in Gukesh's shoes. There's no clue. Εγώ υποστηρίζω τον you know, Ding anything could be a γιατί runway. είχε Especially when ολοίτες, the από plane, την άλλη ο Gukesh είναι there's so many πιτσιρικάς options, John. και θα τον I'm έβαζε so πολύ το happy ηθικό, that αλλά έχει I'm χρόνο να not βγει πρώτος στο playing μέλλον. the World Championship right Ναι, now. εμένα μου αρέσει So happy I ο get to Liren και σαν sit in my προσωπικότητα, ρε παιδί μου, έτσι. nice room, Σου looking at βγάζει the έτσι να game τον from a συμπαθήσεις, distance δεν ξέρω. and watching the players Αυτή η ευαισθησία έτσι do που the real βγάζει και heavy αυτό lifting. το. Η αθωότητα βασικά. Βγάζει μια You and me αθωότητα, μια both, mate. αγνότητα I ο think Liren. it's, Που σε κάνει να τον in this συμπαθήσεις. era of modern chess, even more casual players can Όχι του appreciate Gukesh μόνο να that αντιπαθείς. there is a Είναι βέβαια value λίγο ψυχρός ο Gukesh, associated αλλά δεν μου είναι with getting αντιπαθής, your εντάξει. opponent out of preparation. There is a value associated Για δέλτα with, 5, well, even ελέγχει though το there were ε6, good δεν moves, θα I'm going to παιχτεί. play a move that's deliberately less good to Ενδεχομένως. get you to start thinking on your Και feet. για να μην And γίνει there's a ακόμα value πιο ευάλωτο. associated with when you choose to do that. You might do that on move 3 or 4 and you're thinking, well, that's fine because I've got 7 different sidelines prepared to move 15, so don't even worry about it. But you start doing it at the παθητική beginning of κίνηση, the ας middle πούμε, ναι. game, especially if you play a move quickly. Πιο παθητική κίνηση. Those are becoming the Σαν να λες decisive στα μαύρα, moments ok, in this kind of πάρε match εσύ την play. πρωτοβουλία, κάπως έτσι. Peter, we had a similar situation before, Το for 15 δεν ελέγχει example, τίποτα γιατί είναι with καρφωμένο. queen Έτσι h4, όπως είναι η θέση τώρα, where είναι we could καρφωμένο, have ναι. talked about how, well, actually, if Ding played a reply really quickly, that would have made big questions for Gukesh. But because he took so long thinking about that move, Gukesh became that much more confident and felt that much more at ease. And the reality is, computers are a part of preparation. They are a part of psychology of the game of chess. Πέφτει κι άλλο And χρόνος they του make a big Gukesh. difference in these sort of Κοντεύουμε, matches. δεν έχουμε φτάσει ακόμα 20η κίνηση, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, στα μισά από τις 40, για να πάμε 41 για να πάρουν έλεγχο χρόνο. Δεν έχουμε φτάσει στα μισά ακόμα. Ο Ding είναι πιο φοβικός, νομίζω. Ο άλλος μπουκάρει πιο εύκολα. Μέχρι στιγμής, νομίζω όποια κίνηση έχει δώσει κάποια ενδιαφέρουσα παρτίδα την έχει κάνει ο Gukesh. Όχι σε όλες τις παρτίδες. Όχι σε όλες. Ας πούμε στην πρώτη παρτίδα που κέρδισε ο Liren έπαιξε τις κινήσεις της ωραίες. Αλλά ναι, ο Liren δεν παίρνει εύκολα ρίσκα, είναι πιο φοβισμένος, πιο αγχωμένος βασικά. Ο Gukesh είναι λίγο πιο χαλαρός, πιο ψυχρός βασικά. Μου βγάζει μια ψυχρότητα. Ώρες κολλάει και αυτός λίγο, αλλά δείχνει πιο ψυχρός. Και για την ηλικία του μου κάνει και εντύπωση, έτσι είναι λίγο για 18χρονος. Τώρα βέβαια έχει ζοριστεί κι αυτός. Δεν είναι σίγουρο πώς θα συνεχίσει. Which looks strange, then it looked like it's scary. Then all of a sudden he stabilized his position and he started walking and showing sign of confidence because he knows exactly that now he's playing against his opponent. He's not playing against his preparation. And this case, it's so much easier because you understand that if I'm not sure how white should play, then why should my opponent know? Because only computer can find all these subtleties, yeah, that you sometimes, in order to get the advantage, you have to do nothing. But when you have to do nothing, when you have to really play move per move, when you have to make a decision that you bring the game towards a certain direction, that's where the computer is, of course, a big maestro.
So plenty to think about as Gukesh settles in. He's still got nearly half an hour advantage on the clock, so there's plenty of time for Gukesh to make his next... Αρχίζει η μουσική. Νιτάρουμε λίγο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Gukesh έχει πίσω σκέψη. Για να δούμε. Αν παίξει το προφανές και γίνει η ανταλλαγή και φάσεις με τη Βασίλισσα για παράδειγμα, ναι, άμα φας με τη Βασίλισσα ξεκαρφώνεις και το πιόνι, οπότε δεν έχει το ε6, έχει λογική. Δεν ξέρω πότε τα μαύρα θα μπορέσουν να παίξουν εδώ κάτι. Τέλος πάντων. Ο Gukesh έχει ξοδέψει σε αυτή την κίνηση, για να δω πόσο. Όχι, εδώ δεν μου δείχνει τώρα το χρόνο, πρέπει να το βάλω πάλι. Λοιπόν, εισαγωγή. Γύρω στο τέταρτο είναι μέχρι τώρα. Είναι γύρω στο τέταρτο σε αυτή την θέση. Αυτό το πιόνι στο Δ5 θα κρίνει όλο το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό πιόνι. Δηλαδή είναι, απ' τη μία είναι η δύναμη του Gukesh και απ' την άλλη και η αδυναμία του. Γιατί είναι αδύναμο, απομονωμένο. Απ' την άλλη ο Liren έχει αυτό, ας πούμε, τα 3 εναντίον 2 εδώ. Για την ώρα βέβαια δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Θέλει αρκετές κινήσεις για να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι. Και θέλει κάποια στιγμή να αναπνεύσει αυτός ο αξιωματικός του, να ζωντανέψει. Γιατί για την ώρα είναι σαν να μην υπάρχει. Το μόνο που ελέγχει είναι εδώ. Okay. Σύμφωνο Σύμπλικ. Δηλαδή αν κατάφερνε όντως να κάνει αυτή την ανταλλαγή θα ήταν πολύ καλά. Α6. Τώρα παίζει ο Gukesh. Α3 εννοείς? Μάλλον Α3, ναι. Λευκά, κίνηση αναμονής. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Όταν έχεις τα λευκά και έχεις θεωρητικά την πρωτοβουλία, δεν θες να παίξεις κίνηση αναμονής. Βέβαια θα μου πεις αν υπάρχει κάτι άλλο, το κάνεις για να δώσεις στον αντίπαλο τη δυνατότητα να κάνει λάθος. Λευκά αξιωματικός με ε3, να έχει μετά ύπος β4 και γ6, ή ύπος β4 ή ακόμα και β4, μιας και καρφώνεις αυτό το πιόνι. Αυτό θα σκεφτόμουν εγώ μάλλον, κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει αν αποφασίσει ο Ινδός να παίξει βασιλιά ή τα 2 με ιδέα πρόθεσης θ4, θ5.
και να φέρει μετά τον πύργο από εδώ, λες. Ναι. Κοίτα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά κομμάτια σκακέρα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει να κάτι τέτοιο. Είναι ένα σκεπτικό βέβαια. Έχει άμυνα όμως ο μαύρος. Δηλαδή έχει τον αξιωματικό και τους δύο που δεν θα είναι εύκολο να κάνεις εδώ κάποιο breakthrough. Να κάνεις μια διάσπαση δηλαδή εδώ. Δεν θα είναι εύκολο. Σάκης Γκίκας. Από την άλλη το Δ5 είναι το μόνο που μπλοκάρει τον ύπο του Liren. Και όσο υπάρχει και η Βασίλισσα, όντως μπορεί να παιχτεί αυτό. Μπορεί να φάει τώρα Κωνσταντίνος Μιτσάλης, μπορεί να φάει τώρα με τον ύπο στο Δ5. Τώρα παίζει ο Gukesh και έπαιξε κιόλας από ό,τι βλέπω. Αν εννοούσες στην προηγούμενη κίνηση να έτρωγε έτσι εδώ, αυτό εννοούσες. Αυτό οδηγεί σε ανταλλαγή πύργων εδώ και μετά πέφτει ο ύπος. Οπότε όχι, σε εκείνη τη θέση. Τα μαύρα νομίζω είναι κλεισμένα, δεν ξέρω πώς θα ανοίξουν χωρίς να έχουν απόλυση, εδώ είναι το θέμα βέβαια. Ναι, απ' την άλλη βέβαια και τα λευκά δεν έχουν ξεκάθαρη θέση για το πώς θα προχωρήσουν. Μπορεί να παίξει τον ύπο στο ε6. Ο ύπος στο ε6 είναι σίγουρα κίνηση που θέλει να παίξει ο Liren. Τι έπαιξε? Έπαιξε β4. Όχι τώρα να φάει, παίζει ο Liren τώρα. Ναι, Κωνσταντίνα Μιτσάλα, μετά εννοούσε. Ναι. Έπαιξε β4, περίεργη κίνηση. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, β4. Έπαιξε β4, μάλιστα. Θέλει όντως να παιχτεί το γ4. Οκ, δεν μου πολύ αρέσει η κίνηση αυτή. Προφανώς άμα γίνει αυτό θα γίνει αυτό. Αυτό θέλουν τα λευκά. Κάτι τέτοιο θέλει ο Gukesh. Αλλά ο Liren δεν είναι απαραίτητο, θα φάει, μπορεί να παίξει εδώ. Και να έχει ένα ελεύθερο εδώ πέρα. 700 κάτι άλλο σίγουρα δεν είναι καλές οι κινήσεις που γράφω. Μέχρι τώρα πάντως δεν είναι άσχημες κινήσεις που γράφεις. Ειδικά για 700L. Μάλλον έχεις δοκιμάσει το άνοιγμα που είχα δείξει με το Δ4, Δ5, ε4. Το γκαμπί αυτό. Δοκίμασέ το, να δεις. Νομίζω θα έχεις πολύ καλά αποτελέσματα. Δες ξανά το βίντεο και δοκίμασέ το λίγο όταν έχεις τα λευκά. Και μπορεί να το παίξεις και άμα παίξεις ε4 και σου παίξει ο άλλος Δ5. Να μην φας, αλλά να παίξεις Δ4. Οπότε με τα λευκά παίζοντας Δ4, άμα σου παίξει Δ5, δοκιμάζεις το ε4, θα δεις το γκαμπί. Μετά με ύπο γ3 και το καθεξής. Λοιπόν, καλή κίνηση ελευθερώνει τον ύπο και δέχεται πίεση στη Βασίλισσα από τα μαύρα τετράγωνα. Ενώ στο β4, Δημήτρη. Αν φάει τώρα Δ5, το κάνει με tempo. Αν φάει τώρα το Δ5, το κάνει με tempo. Εννοείς αν φάει εδώ ότι ανοίγει αυτό. Ότι ανοίγει την... άνοιξε διαγώνιος αυτή. Εννοείς αυτό. Ναι, το τρώει με tempo. Δεν αρέσει τόσο πολύ στο υπάρχει. Ναι. Οκ, μπορεί να φάει πρώτα εδώ βέβαια. Και μετά να φάει εδώ. Ας πούμε.
Και άμα φας πύργο, πάμε σε αυτή τη θέση, όπου θα έχεις... τα μαύρα θα έχουν πύργο, αλλά τα λευκά θα έχουν 2 αξιωματικούς για πύργο. 2 αξιωματικοί για πύργο είναι αρκετά καλή. Δεν νομίζω ότι συμφέρει τόσο πολύ τα μαύρα. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, όχι πολλές φορές να πω την αλήθεια. Δοκίμασέ το, Μάνο. Νομίζω θα δεις, δεν θα ξέρουν να σε αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στη θέση, να δούμε τι λέει και ο Θοδωρής στο γάμα τρώει β4. Ναι. Δεν θα φάει αμέσως, αλλά παίξει πύργο α στο δ1. Και αν α5, ναι, αλλάζει πύργους. Και βασίλισσα δ3. Γιατί όμως να μην φάει αμέσως, Θοδωρή? Γιατί να μην το φας? Με την έννοια ότι εκτός ότι παίρνεις πίσω το πιόρνι, έχεις φέρει τον ύπο στο β4. Από εκεί μπορεί να πάει στο γ6. Ασκα... με ερωτηματικό αν μπορεί να πάει στο γ6. Ίσως όχι τώρα, αλλά τέλος πάντων με προοπτική να μπορέσει να πάει, αυτό το πούμε καλύτερα, στο γ6. Υποστηρίζεις το πιόνι και μετά θα κινήσεις τον πύργο ενδεχομένως για να φύγεις από αυτή την διαγώνιο. Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα φάει ο Λίρεν. Κάτι μου λέει ότι θα παίξει γ4. Φαίνεται πιο λογικό. Δημιουργείς και ένα ελεύθερο πιόνι. Ανοίγεις βέβαια αυτή τη διαγώνια, αλλά οκ. Δεν σε πειράζει τόσο, φαντάζομαι. Εμένα με τα λευκά μου αρέσει να παίζω ιταλικό ή ρολόπες και με τα μαύρα γαλλική ή καροκάν. Και εμένα το ίδιο σύμπληκ. Γενικά μου αρέσει το ε4. Τελευταίο έχω αρχίσει λίγο δ4 να βλέπω πώς πάει. Το ε4 μου αρέσει πιο πολύ βέβαια. Φαίνεται πιο σταθερό. Μαύρα μου αρέσει πολύ το καροκάν. Εντάξει, γαλλική είναι στάνταρ. Αλλά η καροκάν νομίζω μπερδεύει περισσότερο τους αντιπάλους. Δεν το ξέρουν όλοι να παίξουν. Έχει κάτι βαριάντες περίεργες. Περισσότερο παίζω δ4. Άμα 4 γκάμ βασίλισσας. Οκ, μάνο. Ναι, το Blackmar DMR. Ναι, Βασίλη, ναι. Αυτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Επιστρέφω. Λοιπόν, χάνει εκεί και θα παίξει αυτό που δείχνει ο οικοδεσπότης. Σε αυτό το επίπεδο παίζουν καρόκαν σε classical. Σε αυτό το επίπεδο δεν ξέρω αν παίζουν, να σου πω την αλήθεια, αλλά στο δικό μου σίγουρα παίζουν. Γιατί αν φάει αμέσως το γ4, μαύρα έχουν ύπο σε ε4. Το β4 εννοείς, Θοδωρή, Ναι, έχουν το ύπο σε ε4 που είναι αρκετά ενοχλητικό. Είναι ενοχλητικό κομμάτι. Θα το φας. Μετά υπάρχει αυτό βέβαια. Και μπερδεύεται λίγο μετά. Όχι, δεν θα φάει. Το συμφέρει το Liren η πιονοδομή και ανοίγεται η διαγώνιος της βασίλισσας. Ανοίγεται αυτή η διαγώνιο, λες.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα φάει ο Liren, ότι θα παίξει κάτι τέτοιο. Ο οποίος ακόμα δεν έχει παίξει. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα χρόνου. Έχει 2-3 μήνες περίπου που έχω μέντορα και κάνω μερικά μαθήματα. Έχω δει βελτίωση που δεν την περιμένω, να πω την αλήθεια, για μία ώρα τη βδομάδα. Μια χαρά, μάλλον μια χαρά. Αλήθεια, οι αναλύσεις των παρτιδών και διάφορα ανοίγματα που έχω δείξει σας έχουν βοηθήσει καθόλου? Έχετε δει, ας πούμε, κάτι που να πεις, κάτι παρόμοιο είχα δει σε αυτό το βίντεο ή κάτι τέτοιο, και να το έχεις χρησιμοποιήσει, ας πούμε, σε παρτίδα? Το έχετε δει κάπως έτσι αυτό? Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εδώ. Some stabilization in black's position, maybe some positive momentum with the knight getting to e6, boom. Ωραία. It's the timing, really the timing of Gukesh's τώρα ο moves, Liren, παιδιά, έχει πέσει πάρα πολύ χρόνο, έχει μισή ώρα. He's played Μισή ώρα διαφορά από τον Gukesh και είμαστε 19η κίνηση. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στις μισές κινήσεις από αυτές που χρειάζεται για έλεγχο χρόνου και λίγο λιγότερο. Ο χρόνος είναι το 1/4 από τον αρχικό χρόνο και δεν υπάρχει και προσάυξηση, έτσι. Η προσάυξηση έρχεται μετά. However, we see on the body language of Ding that how unhappy he is. Yeah, look at this, he's extremely nervous. And I know him as a player. Δεν έχει παίξει ακόμα, κάτσε να το βάλω εδώ, μην νομίζουμε ότι He έπαιξε. hates making strategically unpleasant or not really sound decision. And if he has to Κρίμα για τον Ding. C5, C4, giving up the D4 square. Το βλέπω να κλαίσει λίγο. Λες. It will be so unpleasant. Yeah, this is a move you play through clenched teeth, like C4. Yes. And can you just quickly? Έπαιξε γάμα 4, ή όχι? Όχι, δεν έπαιξε, έτσι όπως το νόμιζα ότι έπαιξε. We'll see what it is, but rook takes c8. Is knight takes c8 just automatic here? There's no chance that black plays rook takes c8. Maybe try to set up knight e4. Is that a thought? Yes, definitely, because you need some activity. 19η, Δημήτρη, στη 19η. E1, rook d1. Και έλεγχο χρόνου παίρνει στην 41η. Έχει δηλαδή δρόμο ακόμα. Κάνουμε πέντε θα παίξει, αλλά γιατί το σκέφτεται. Έλατε, Κωνσταντίνε, πολύ χρόνο. Σε κάποιες κινήσεις που είναι ψηλοστάνταρ έχει αφιερώσει πολύ χρόνο. Αυτό παρατηρώ στον Liren. Φαίνονται τέλος πάντων ψηλοστάνταρ. Εντάξει, εμείς έχουμε και την άνεση στο σπίτι, το χρόνο, την ανάλυση του υπολογιστή. Αλλά για τον Liren οι κινήσεις αυτές είναι στάνταρ. Αυτό μου κάνει εντύπωση που σκέφτεται τόσο πολύ. Με μισή ώρα σε αυτή τη θέση πολύ δύσκολα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα. Όχι, πάλι βγήκε με πίεση, όντως. Άμα είχε πέσει και ο Gukesh, ας πούμε, στα 30, θα έλεγα εντάξει. Αλλά και μεγάλη διαφορά. This is my concept, and okay, very important to point out, the knight, when it was on c2, was guarding the rook, so white could recapture on a1 with a knight. Here, you don't have that luxury. Yes, but wait a second, so if I move my queen, for example, to c2, are you really willing to give up your dark square bishop? But do I have knight f2 there? You have knight f2. Okay, this is beautiful. Yeah, this we have to show because this is sensation. Πάρα πολύ σκέψη. Bishop c7. Είναι ωραία κίνηση. God, take me away from here. Αυτό το προστατευμένο ελεύθερο είναι ωραίο. Yes. And some sort of a repetition, of course, is exactly madness. Madness Carlson. Black can play rook e1, knight d3 maybe. Bishop b6, knight e1. Oh my gosh. No, queen c7, but then queen c7, yeah. Or bishop d8 there. Why does Yeah, no, this doesn't work. Okay, we're about to see a move. Now, Gukesh maybe can avoid the complications by making a different move here, but if you don't recapture the pawn, you better be sure of yourself because a5 is coming next. Holy smokes. Ενδεχομένως σκέφτεται όντως αυτή την... Peter, can white maybe in response to knight e4 go σκέφτεται όντως κάτι τέτοιο, λογικά. Yes, this you can always do. Yeah, he goes for c4. Yeah, it's the most safe option. Yeah, apparently, according to the engine I just checked, in the interest of time, this is
a pretty big advantage for white. Huge initiative, and look at how nicely white's pieces would have been coordinated. Ding would not have time to manage the complications here. I think his decision is correct. Yeah, his decision is correct. Actually, that line that you highlighted was also my original thought. But then I discovered this queen c2 that queen c2 I'm super smart and then this knight takes f2 country τώρα από μένα να δούμε τι θα κάνει ο Gukesh. Όπως έχει άνεση χρόνου. With crazy complications. Yeah, so c4, strategic battle, no crazy tactics are possible enough to c5, c4. We really feel that eventually this bishop f4 back to e3, getting access to knight c2 to d4 will be a critical move. In order to do this, did we trade the rook? Yeah, I think we were discussing rook takes e8. We were discussing rook takes e8. Από αυτή τη διαγώνιο, obviously rook a d1 is also possible as a sort of, this is the move we always have to mention. But I really like rook takes e8, and Gukesh has shown a willingness to make these very concrete moves that he doesn't play lazy chess. Right? Rook a d1 is maybe a perfectly good move, but rook takes e8 is sort of the more concrete decision. Again, it forces Ding to decide how to recapture. Yeah, for example, let's have a closer look. Yeah, so rook takes e8. I already don't like knight takes e8, so let me take with the rook. I agree. And now rook d1, rook e1. Let's say rook d1. Μια φορά είχα νικήσει ένα μικρό της τρίτης δημοτικού και έβαλε τα κλάματα και η μάνα του είχαμε τέσσερα το παίξει τελικά. Έβλεπα ένα βίντεο και λέγανε ότι ο Gukesh κάνει τρομερούς υπολογισμούς και γρήγορα. Έτσι φαίνεται. Βέβαια ο Liren είχε πει ότι είναι αδυναμία του Gukesh όταν βρίσκεται υποποίηση του χρόνου. Δηλαδή αν αντιστρέφαμε τα ρολόγια, ο Gukesh θα είχε τεράστιο πρόβλημα, ίσως περισσότερο από ό,τι είχε ο Liren. Κάτι τέτοιο. Κωνσταντίνος, έμα και εσύ τον άφησες να πάρει νίκη. Έμερε Κωνσταντίνε και εσύ, έπρεπε να τα αφήσεις να κερδίσει το παιδί. Ο πύργος του α1 πρέπει οπωσδήποτε να έρθει στο δ1 να αποφεύγει την αποκάλυψη και ενισχύει το δ5. Ναι. Θοδωρή, συμφωνώ. Και εγώ θα ήθελα να τον βγάλω από εδώ. Για να δω τι θα κάνει ο Gukesh. Ας επιστρέψουμε στη θέση. Θέση είναι αυτή. It's very easy that exactly, yeah, for us commentators, very nice. Yeah, one of the knights could potentially go to d7. Yeah, okay, thank you very much. Okay, the one on f. Έπαιξε εδώ. Λογικό. Wow, and Gukesh has made his move. Bishop e3 immediately. Μάλιστα. Okay. Very interesting because we spoke about this that we want to play bishop e3 to get access to the d4 square, but somehow not trading the rooks on the e file, it feels like it will give some dynamic possibilities for black. Και μόλις φύγει η Βασίλισσα να πάει εδώ, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά είναι και αυτό το πιο πρέπει να σκεφτείς. But here, I don't think there's enough meat on the bone there after knight takes e3 simply. Μόλις το έπαιξε Chilling, μόλις τώρα είδα το σχόλιο σου. Αυτό έπαιξε. Είσαι στο μυαλό του Gukesh. Reshevsky Petrosian or anybody versus Petrosian. This is not such an uncommon move in general in a lot of lines, in a lot of Benoni-like openings. So that is a move. Queen b7 is a move because the bishop would love to be on g2 on a protected square. I'm somehow surprised. Yeah, we were praising Gukesh's time management. Yeah, that he spent a lot of time on b4. Somehow I'm feeling that after c4, he made this decision too quickly. I feel like again, it's a change of structure. Yeah, this b4, c4, no matter how much you calculated before, because there was so much tension with this b5, αν φέρει τον αξιωματικό εδώ, structure, αντιτίθεται σε αυτόν κιόλας. Είναι καλό για τον Gukesh. In my opinion, you had the right to spend again some time in order to adjust perfectly for the new circumstance. So I have two thoughts. The first is I think Queen b7 established the bishop on d4, and I find it impossible to believe that black can get away with knight d5 in any of these positions. But hang on, knight e6? Yeah, χάνει tempo ο Κινέζος. Oh my gosh, look at this. Θα πρέπει να παίξει Βασίλισσα τώρα. That makes this move possible. Yeah, it's crazy.
Yeah, this is exactly what I'm worried of. Yeah, okay, but then things are already getting out of control. And then you can take on d5 maybe already. Like if I go Then here. Maybe. Yeah, bishop c3. Okay, now what's happening? Crazy. Yeah, even rook d5 is okay, but maybe end of the day you will be slightly better in that endgame. I'm afraid that if you play knight d5, I think white wins here. Bishop g7. Yes. King g7. Rook d1. Maybe knight. Oh, yeah, just rook d1. Yeah, just Very rook nice. d1. Yeah. All the pins are too strong. Λοιπόν, All the επέστρεψα pins τι belong to έχουμε. me, so maybe Βασίλισσα black can go α6. also knight c7. Μάλιστα. But maybe I shouldn't be so greedy. Γιατί την πήγε εκεί τη Rook Βασίλισσα? d5. Wow, good luck calculating all these things. The big question for me is, however, that Ασκεί was πίεση εδώ Gukesh και able καλά άμα to κινηθεί ο foresee and Γύρος. evaluate everything correctly? Because if he just misses one tactical detail in one of the lines, Μάλιστα. then all his advantage will disappear. Yeah, so Ding played queen a6. Τώρα θα παίξει Wow, λογικά queen αυτό. a6 played. Για να τον φέρει σε αυτή τη διαγώνιο. Okay, this is not a scare. This is a slightly lazy move. Queen a6 because it doesn't put white under Δεν μου άρεσε pressure. ο αξιωματικός. Εκεί μπλοκάρει τον πύργο και με Βασίλη σχετικά δεν είναι μεγάλη απειλή. Εκεί που βρίσκεται ο καλός μπλοκαρισμένος ο αξιωματικός του Liren. Yes, but okay, yeah, queen a6 is also some kind of a Ναι, move, yeah, γι' αυτό θέλω να τον it φέρει just εδώ να increases ξεμπλοκάρει targets τον the πύργο. a2 pawn, so it won't be so easy psychologically to move that rook from a1 to d1. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν η Even though the καλύτερη queen can be κίνηση. trapped, that's Αυτή του another Gukesh. kind of reason to spend quite a lot of time Ίσως calculating. ήταν σε επίσημο. The queen getting Α, trapped after έλαρση. takes Αλλά a2 και πάλι να on, μην but ήταν, δεν θα τον a4 άφηνα is για να also μάθει να tempting, χάνει. but black wants some knight Γεια σου ρε e4 at the Κωνσταντίνε, moment. δάσκαλε. Super sharp position. I feel like Gukesh Παιδαγωγός ο is Κωνσταντίνος, είδες. adhering to the strategy of just Λογικά ο Ινδός trusting τώρα his gut. He might play να bishop φορτώσει d4 μπαταρία. quickly, because that must be his like main. Well, that's the main idea of playing b4. So Τώρα which move δεν θα do you have to μετακινήσει αυτόν calculate here? γιατί Rook takes c1. είναι αυτό το πιόνι. Rook takes e1. Μάλλον θα for παίξει sure. εδώ. Okay. Also, by the way, I just want to quickly point out, like black can consider again dropping the knight back to d7 or Yes, something. knight f6 to d7. Yeah. But okay, rook Because- e1 is like the topical move. Yeah, but yeah, Μόνο- rook e1 actually now this bishop on d4 does a great job. Yeah, then Στο queen takes β7. a2 is a Αν lot of εννοούσες τη pressure for Βασίλισσα sure. ότι έπρεπε να Is παίξει it? εδώ ο Βασίλης στο β7, Ήταν και αυτή μια κίνηση. Και στο Yeah, γ7 usually μπορούσε yes, να πάει. but it's not so obvious how to trap this. Και πίσω. And Gukesh, the nerves of steel. He's just like, yeah, I'll figure it out. We'll cross that bridge when we get Πήγε there. εδώ όμως. Well, he hasn't played bishop 20 d4 yet. κίνηση. Yeah, that's 24 λεπτά. that's your bravery. Έχουμε 20 κινήσεις, So, 21, 20 πες. If Ding decides Έχει with 24 κάτι minutes λίγο παραπάνω από that ένα he λεπτό doesn't για have την the κίνηση time to ο manage Liren. complications, Έχει does πολύ a move χρόνο. like knight d7 Δεν είχε diminish όμως white's και advantage? κάτι να κάνει με αύριο Βασίλισσα, άρε Ding. But then the knight is getting δεν έχει και closer πολλά. to Τώρα the και που την πήγε ideal δεν ξέρω. d4 square. Also this a4 break. Wow, Γιατί then πήγε εκεί. actually all this Μπλοκάρει και το what πιόνι we του. spoke about why we dislike Απλά ασκεί Gukesh's πίεση bishop εδώ. easily move, will not be effective anymore, yeah, because Αξιωματικός Δ4 there are no tactics in the position. Strategically speaking, bishop e3 fighting for the d4 square was Και absolutely correct. Βασίλισσα That's μετά what we Γ3 also για να assumed πιέσει εδώ. That's what the position Ναι. calls for. We were suddenly worried that some tactical Κάτι τέτοιο. possibilities are there for black. But if black is unable to use Ή και the να range, ανταλλάξει then αξιωματικούς, ξέρω εγώ κάποια everything στιγμή. is Άμα good for ανταλλάξει white. αυτούς τους αξιωματικούς, What is White's next move? Like, which is maybe an irrelevant question because κάπως it's υποστήριξε black αυτό, to move, ελευθερώνει but what- πύργο. If it's white to move, do you play a4? Βασίλισσα, I'm a little β8 bit μου worried άρεσε about that. καλύτερα. This bishop Νομίζω is- ήταν καλύτερη κίνηση, Now it's Κωνσταντίνε. white whose pieces are Αξιωματικό fighting πρέπει να for the κουνήσει same στο square. Δ4 γιατί It's υπάρχει like, το you know, the Βασίλισσα only airport in ε6. town, and you need to get all the pieces. There's a log jam on the d4 square. Queen c3 maybe is an idea. Α, Yes, λες ότι υπάρχει αυτό, exactly. οπότε Also γι' αυτό να somewhere παίξει then- εδώ. Για να μπορεί No, να I πάει. think if white gets an extra tempo, it should be very Κόλλησε εδώ, nice. τι έγινε. It's crazy hard to find a move for black. I mean, knight h5, our old Κράσαρε friend, το deserves to chat. stay in prison. Για να ξαναδώ. No Yeah, knight h5. H6 is always a move α3. just to have this knight h7 idea. Which knight Μετά εκτός h7? παιχνιδιού. Now you have Άμα the παίξει same problem α3, on the h7 square. Και μετά δεν έχει κάτι να But okay, απειλεί. I'm worried that at some point you will already push Αν η a4. Βασίλισσα I don't πάει know στο this. α6 δεν απειλεί το α2 This προσθέσει a4 μόνο τον can πύργο. be Ναι, very Σάκη, γι' αυτό important μάλλον for έπαιξε ο Liren αυτή την κίνηση. Why did I Γι' αυτό choose μάλλον. such a complicated Τώρα, game τι να to πω. spend my entire life on?
Βέβαια, εκεί χαντακώνεται. Αλλά ναι, απ' την άλλη, χαντακώνεται. Αυτή η αγώνες είναι κλειστή. But it's a bit Δεν slow, yeah? κέρδισε Then κάτι. you give me chance knight f6 to h7, for example. I want to have this queen f6. Ah, no, this is wrong, yeah? Wow, okay. Ναι, εδώ υπάρχει το πιόνι, απλά υποτίθεται ότι είναι καρφωμένο, αλλά οκ, προφανώς δεν σε συμφέρει γιατί μετά θα χάσεις τον πύργο. I'm going to make mistakes on every move, but basically, like, if I can trade all the pieces and quickly push d6. Καλησπέρα από τη βροχερή Κρήτη, Δημόπουλος. Καλησπέρα. Βροχερή Κρήτη σήμερα, To my eyes, like one knight is active, the other knight stays home for defensive purposes and takes the sting out of d6. You know, Tanya, I really like that each and single move that we suggested was wrong. Because this shows how complex Ξέρω, Λέκο έχει πλάκα, is, μ' αρέσει να τον ακούω. Because if we would be just sitting here and we would be automatically highlighting, okay, white does this. Νομίζω είναι πολύ καλό το δίδυμο αυτό. Everything is kind of correct. Σήμερα. Then it wouldn't be Και a world α3 παίζεται. Yeah, this is a very special position. Α3 παίζεται. Ο αξιωματικός δ4 δεν χάνει το πιόνι. Ποιο πιόνι? Αυτό εδώ το πιόνι λες? Να παιχτεί αυτό. Θα φάει εδώ και μόλις φας θα σε φάει εδώ. Οπότε όχι, δεν το χάνει. Και έχεις κερδίσει κομμάτι. Οπότε δεν πέφτει το πιόνι, όχι. Κωνσταντίνε. Και πέφτει και όντως αξιωματικός δ4. Θα παίξει α3. Τελικά έπαιξε όντως αξιωματικό δ4. Τώρα να δούμε τι θα παίξει ο Liren. Γι' αυτό πριν ήταν καλύτερο ο Liren να πάει τη βασίλισσα στο β7 γ7 για να έχει την κίνηση στο θ3. Ενώ πριν η βασίλισσα να είχε πάει εδώ, ας πούμε. Για να απειλεί μετά εδώ. Ναι, κατάλαβα τι λες. I don't even know where to begin. You just gotta trust your gut, I suppose. Actually, queen d6. Βέβαια θες προσοχή έτσι, γιατί αν η βασίλισσα φύγει από αυτό το πιόνι, μπορεί να φαγωθεί, αλλά οκ. Όπως και να έχει όμως, μετά το βασίλειο στο α6 είχαμε όντως αξιωματικό στο δ4. Maybe that's why you put it on a6 though. Maybe it wasn't to take the pawn. Maybe it was actually to centralize the queen. Or at least to bring it back to civilization. Yeah, this queen a6. Okay, he might know the reason. Somehow it felt wrong, this queen a6, but the computer says that. Κάποια στιγμή πρέπει να παίξει εδώ α3, να ελευθερώσει τον πύργο. Ίσως και με ανταλλαγές. And the second best move, Peter, your type of concept, not h6 but h5, maybe out of consideration for the fact that the h6 pawn could be a weakness later on. Δεν έχει ξεκάθαρη, κάτι πολύ ξεκάθαρο και ο Gukesh. Έχει ο Liren έχει το ελεύθερο πιόνι ο Liren, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Απλά ο Liren πρέπει να σταματήσει τώρα να σκέφτεται πάρα πολύ, δηλαδή δεν έχει την πολυτέλεια. Θα χάσει από χρόνο στο τέλος. 22 λεπτά και έχει 20 κινήσεις. Καλησπέρα από τη βροχερή Μάνδρα Αττικής, φίλε. Βρέχει και στη Μάνδρα? Εδώ δεν βρέχει ακόμα πάντως. Δεν ξέρω αν θα βρέξει μετά, δεν έχω δει καν πρόγνωση. Ακριβώς τώρα δεν φορτώνεται η μπαταρία. Ναι, για να φορτωθεί πρέπει όντως να προστατέψει αυτό το πιόνι. Το πιόνι πάντως έχει μείνει έτσι, δ5, ακόμα δεν έχει κινηθεί. Το οποίο ξεκαρφώνεται τώρα, έτσι, δεν υπάρχουν κινήσεις τέτοιες πλέον. Αλλά θέλει και προσοχή. Δεν υποστηρίζεται και τόσο, τώρα το υποστηρίζει ο αξιωματικός. Για να ανταλλαχθούν οι πύροι. Το Wills, καλησπέρα. Αν έπαιζε αξιωματικό θ6. Αξιωματικός θ6. Δεν κερδίζεις κάτι, βασικά. In a blitz game, I can tell you, my instinct is for some reason knight 6 to d7. Just
get pieces off the board, and later the queen could actually hop on τον from αξιωματικό. a6, it can Εδώ trampoline δεν over μπορεί to να f6. I πάει. forget why knight 67 is so bad. Is it just because white has a lot of time after the Αν trade πάει to εδώ, potentially θα get σε the knight φάει into the game? εδώ. Οπότε θα Yeah, πάσει knight εδώ. f6 to d7 is a Ή very εδώ. decent option. Yeah, I also Σε ένα somehow από τα feel δύο. that the move queen a6 Ας πούμε. was connected with the idea Αλλά- of trading the dark square Και bishop δεν and έχουν then κάτι. landing the Α, queen on f6. μετά But, πάει εδώ. But how to execute it, that's Αν a very φάσουμε big αυτό να question and a είναι. very tough one. And again, just like we χάσει talked εδώ. about with Gukesh's Ίσως. rookie one surprise, all the commentators and pundits and experts waiting for the Πάει results of the αυτό. game, they've printed two newspapers. One is Gukesh demonstrates incredible confidence in his ability. Πηλεί Key in εδώ. sense Το ποιον of αυτό είναι ελεύθερο. using Α, Ding's time pressure. if είναι he λίγο wins. περίεργη If θέση για τα disaster λευκά. strikes, how could Gukesh play bishop e3, bishop d4 so quickly? He should have paused to consider all his options. Overall, I think his strategy thus far has been pretty incredible. Και αν φάει τον Gutsy, very ε1 gutsy from Gukesh πύργο to πρώτα, just trust in his superior piece placement. τώρα να παίξει And να φάει in large ο part Liren trust in his τώρα. intuition. There's no way, Peter, Να that he φάει calculated εδώ. rookie one, queen a2 Πας to its full πίσω. extent. Yeah, well, and also that Να φάει το doing all πιόνι. this action with before activating the final piece. Yeah, we Θα do see that the rook on επιστρέψει. a1 is still in its initial Έχεις μια square, κίνηση και θα φάει εδώ λογικά. and there is so Ή much όχι. dynamic in the Όχι. position. But all his other pieces are compensating for it, and the status quo of the Όχι. b5 pawn, Απειλεί το αξιωματικός. it's a very intriguing position. And of course, Φέρει τον apparently ύπο εδώ. Ding's loss on time Και να φάει in μετά the εδώ. third game was the first time in a world championship match that a player lost on time. Μπορούσε να το Against παίξει. Nepomniachtchi, he technically resigned in that famous game where he ended up freezing, Για να δούμε. not finding a course of action. But Ding, he's had his struggles on the clock. And Δεν έχει I πολύ cannot χρόνο blame him να for σκεφτεί even πολλές a second βαριάντες. Παιδιά, δεν βγαίνουν τόσες κινήσεις με αυτό το χρόνο του Liren. Ναι, Δημήτρη, είναι πολύ δύσκολα. Μαύρος. He doesn't have a lot of 20 τρώει seconds remaining δέλτα though. 5. Although his seconds Αξιωματικός in their hotel rooms are τρώει δέλτα definitely 5. nervous right now. This is peak tension. I think Πύργος this τρώει is the most concerning δέλτα position that he's 5. had all game, factoring in the time Και situation. αυτός ο πύργος μετά Yeah, δεν the τον situation υποστηρίζει is κάτι. also that this is a completely new Πέφτει ο πύργος εδώ μετά, approach μάνο. of reintroducing this Εμείς ήλιος στην Έγινα. Ωραίος. Ωραίος, Δημήτρη. Να πάμε μάδα να δούμε τι γίνεται. This used to be the classical time control, all this Άκυρα τώρα έβγαλε ήλιο και κάτι πίνει ο καιρός. Θα χάσει λόγο χρόνου πάλι. Το πιο πιθανό αυτό μου φαίνεται chilling. Δεν κερδίζει το πιόνι τώρα ο Liren μετά από αλλαγές. Εννοείται αυτό το πιόνι, όχι είναι αυτό που τρως εδώ τον πύργο και μετά από το φάωμα χάνεις τον ύπο. Οπότε δεν μπορεί να το φας. Oh yeah. Adjusted his shirt that okay, now we are in time trouble phase. It's Έχεις a δίκιο, completely Τάκο. different mindset. And Rook takes e1 is on the board. Ding Okay, trades Τι the παίχτηκε. rooks. Α, όντως έφαγε, ναι. Instantly recaptured. Gukesh Κατευθείαν, pre-moved that. κατευθείαν. And now another huge moment. Is he actually going to take on a2? He Oh. is. Wow. He is. Έφαγε. Oh my Μάλιστα. gosh, Peter. I can't Κατευθείαν, I think I need to leave the room. Well, you know, I'm so happy that actually queen takes a2 happened because we were Yeah, discussing that, okay, probably black cannot take on a2, and then we were posing like, okay, but actually hang on, why not? How do Why you not? play Και the τέτοια, queen? ναι. It was impossible to Για να see δούμε. because rook a1 queen basically hits the bishop Είναι αυτό on που δείξαμε f3. πριν. Αν πάει After εδώ, rook θα a3, πάει we εδώ, have δεν μπορείς να queen φας b1 check. πίσω. Yeah, this is very Γιατί important. απειλείται αυτός. White chases the queen, then there is still this b1 square. Α, αλλά υπάρχει And if αυτό, ever you try Το to το είδα. play queen c3, Α, putting pressure που on the υποστηρίζει τον f6 knight, and there is this αξιωματικό. queen b3 resource, beautiful resource which I was very happy spotting, because then bishop takes f6, queen takes c3 is a wonderful. Τώρα Βασίλισσα εδώ είναι λίγο And περίεργα. from a strategy match, like meta strategy standpoint, Αρκετά queen takes περίεργα a2 βασικά. makes perfect sense. Ding feels like, okay, if I don't do this, I'm going to get either squeezed off the Μάλιστα. board. Like, this is my last Πάμε σε chance περίεργα to stir the μονοπάτια pot. τώρα και δεν έχει This και is my χρόνο για last να chance σκεφτεί to πολύ make a καλά. move that Αμάν, if δεν τα βλέπω καλά τα Gukesh πράγματα doesn't για τον Ding. punish, might allow me to take over the Back initiative. to So, game, δύσκολα, I think Μάνο. Ding spend those 2-3 minutes Έχετε making για sure that he βερσούλες. doesn't lose immediately, the queen doesn't get trapped. I Θα think δούμε, queen takes Δημήτρη. a2 is perfectly sensible given the circumstances. And let's put some moves on the board. So queen c3. Θα You're δούμε. saying Όχι queen απαραίτητα c3, 100%, αλλά resource.
Yes. Huge resource. Bishop f6. I win a piece. No, you don't. Queen takes c3. Bishop c3. And of course, black's bishop X-ray defends the c3 square. Θα παίξει εδώ Gukesh. What else do we need to highlight for people? Rook a1, very tempting move. And maybe in this position, white Θα πεις τι άλλο μπορεί να find παίξει. something juicy. Bishop c3. Ναι, τι άλλο μπορεί να παίξει, όντως, έλατε. Yeah, Κάτι all που these να έχει tactics, νόημα. and now the bishop on f6 is hanging. It's another important detail. Βλέπω να έχει, Rook a6. No, no, bishop on f3 hanging. να έχει κάτι άλλο που να έχει νόημα για τον Just test Gukesh. out the chat. Εκτός από We αυτό. do need to bring John in for one very quick break. So this is a critical position to assess. Δηλαδή τώρα Peter, οι άλλες κινήσεις που προτείνει ο υπολογιστής τώρα I'm going to bring John τι in. νόημα έχει το να παίξει βασιλιά ή τα I'm δύο. at a loss for words here. Αξιωματικό ή τα Attention δύο. simply cannot ratchet up any higher. Except every time I Δεν say θέλω that για να it έχεις does. αυτό. Let's Δεν be θα σκεφτόμουν honest here, τέτοιες κινήσεις Dania. με τίποτα. If Naroditsky and Leko are at a loss for words in this crazy, highly tactical position, I'm going to have absolutely a snowball's chance in hell of seeing anything. Πώς This σκεφτώ τι is άλλο μπορεί getting να mad. παίξει. It will be our last opportunity. Το I think, αξιωματικό to τον head θες for a εδώ break προφανώς, before θες the να time control the ελέγξεις troops, so αυτό, that's what we're going to do right now. ελέγξεις τη διαγώνιο, No big δεν long θες να call τον to βγάλεις από action εδώ. for you guys, but I have got two short ones for you. Call to Ο action ύπος number one. Top up your από πίσω είναι η caffeine. You're gonna need βασίλισσα. it. This is going to be a really exciting sprint to the time control, and Gukesh is Τι άλλο putting έχει, Ding δεν έχει Liren, κάτι the άλλο world να παίξει, champion, αυτό θα under an παίξει. awful lot of pressure. And CTA Λοιπόν, number two. παιδιά, Please γράψτε make ένα sure 0. to use hashtag Πύργος Ding Gukesh Α1, on social media. We are βασίλισσα looking out Β3 for your αναγκαστικά. questions. We might pose them to the commentators Κάτι or even the τέτοιο, players Θοδωρή. themselves in the post-game press Και μετά conference ενδεχομένως later. αυτό. So get on socials, Και θα tag την me if you εγκλωβίσεις want εδώ and I'll κάτω. bring them to the team's attention. But for now, grab yourself 4-3 νομίζω για τον Gukesh. Τελειά τελειώνει εδώ. Όλοι βλέπω περισσότεροι πιστεύετε ότι τελείωσε. 3-0 τώρα, 5 στη βαθμολογία. Ναι, μάνο τώρα είναι 3-3. Ναι, όπως το λες. Προστατεύει τον αξιωματικό και φυλάσσεται από τσεκ στο είτε 2 βασιλιάς καλούτσικο είναι. Ναι. Αλλά γιατί να μην κυνηγήσεις τη βασίλισσα. Δεν ξέρω εγώ, αν έπαιζα τώρα τα λευκά έτσι θα σκεφτόμουν τέτοιες κινήσεις. Πώς να πάρω περισσότερο προβάδισμα, που πιθανότατα γι' αυτό θα έχανα κιόλας. Αλλά ναι. Γιατί δεν θα έβρισκα τις καλύτερες, σίγουρα, οπότε θα έχανα. Γιατί θα ήθελα να παίξω επιθετικά. Βέβαια έχει την πολυτέλεια ο Gukesh της διαφοράς χρόνου, έτσι. Έχει 46 λεπτά. Ενώ ο Liren, κάτσε να μιλήσω στις διαφημίσεις. Ενώ ο Liren έχει 17, έχει πολύ λίγος ο χρόνος. Έχει ακόμα 19 κινήσεις. Θα έχει λιγότερο από λεπτό. Λιγότερο από λεπτό για τις κινήσεις του. Ο Gukesh είναι πολύ άνετος τώρα. Πύργος στο ε7. Όχι, κάτσε. Έχω βάλει το βασιλιά εδώ. Πύργος στο ε7. Πύργος στο ε7. Για να απειλήσεις τι. Το πιόνι δεν μπορείς να το φας. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Από μόνος του εδώ δεν προσφέρει κάτι, θα έλεγα. Δεν προσφέρει κάτι. Να χτυπήσει, αλλά χτυπάς εδώ, ναι, αλλά σε φάει εδώ να φας εδώ. Οκ, ναι. Σαχ, ξέρω εγώ. Και έχεις φάει αυτό το πιόνι. Έχεις φάει αυτό το πιόνι, αλλά... Τώρα τα μαύρα όμως μπορούν να φάνε εδώ. Και αν φας πίσω... Δεν τρώγεται αυτό. Όχι, τρώγεται αυτό όμως. Και έχουν αυτά τα δύο μετά, τα μαύρα. Δεν ξέρω, είναι λίγο ρίσκι το να πας στον πύργο τώρα εκεί κάτω. Φαίνεται ωραίο επιθετικά, γιατί χτυπάς εδώ, αλλά είναι λίγο ρίσκι. Παιδιά μπήκε στον τάφο του Ινδίου ο Liren. Μετά αξιωματικός
Γάμα 5. Αξιωματικός γάμα 5. Παίρνεις αυτή τη διαγώνιο. Έχεις αφήσει τον έλεγχο αυτινής βέβαια. Όπως και αυτό εδώ. Γιατί μπορεί όντως να παιχτεί εδώ. Δεν μπορείς να φας. Υπάρχουν απειλές με αποκάλυψη. Και είναι αρκετά ενοχλητικό αυτό μετά το πιόνι. Δεν χάνεις, αλλά είναι αρκετά ενοχλητικό να βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Τι άλλο τη γράψει. Αν πας να εγκλωβίσεις τη βασίλισσα, χάνετε το δ5 στο τέλος. Εννοείς μετά από αυτή τη βαριάντα. Όπα, sorry. Misclick. Εννοείς εδώ πέρα. Κάντε το δ5. Τώρα έτσι ακριβώς. Όχι. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Και αν φάει εδώ και καλά να φάει τον από πίσω, μένεις με πύργο έναντι ύπου. Έχεις πλεονέκτημα πιονιών βέβαια, αλλά νομίζω τα λευκά έχουν καλό προβάδισμα. Λοιπόν, αν πας να κλωβίουνε στο σαχ και τι να μην κάνει ύπο στο ε3. Κάτσε να επιστρέψουμε. Εδώ λες γιατί να μην κάνει ύπο στο ε3. Μπορεί να μπλοκάρει και με τον ύπο, αλλά τον γυρίζεις πίσω και καρφώνεται εδώ. Πάει πιο πίσω, ας πούμε, καρφώνεται κιόλας. Ανοίγεις εδώ κάποια αυτή τη διαγώνιο. Μπορεί να φέρει τον ύπο εδώ τώρα, γιατί ελέγχει με τη βασίλισσα. Καλύτερα να κινήσει το βασιλιά. Λοιπόν, μήπως πάει σε επανάληψη για ισοπαλία μετά από το χώσιμο βασίλισσα στο α2. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάρει κάτι τέτοιο. Ε1, όχι αξιωματικό μετά. Ε1, όχι αξιωματικός γ5 μετά τον πύργο στο ε7. Εννοείται σε αυτή τη βαριάντα, έτσι. Μισό λεπτό να επιστρέψω, να το βρω. Εδώ. Αξιωματικός γ5 μετά τον πύργο στο ε7, λες. Να έπαιζες. Καλησπέρα, David. ε1, πύργος πίσω στο α1, έχει παίξει ο Gukesh, παίζει ο Ding τώρα. Θα τα δω μάνο, απλά κοιτάω και τις βαριάντες σας για να τις βλέπουμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ας δούμε τι παίχτηκε λίγο. Μετά το φάγωμα, όντως παίχτηκε πύργο στο α1, κυνήγησε τη βασίλισσα. Η βασίλισσα πήγε β3. Ναι, έχουμε πύργο α3. Βασίλισσα β1 σαχ, βασιλιά τα2. Και τώρα πύργος δ7. Εδώ λοιπόν είμαστε και παίζει πύργο δ7 ο Liren. Και ξεμητάρουμε αυτούς και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η βασίλισσα είναι στο β2, στο β1. If you can't get to a7, you might as well hang. I mean, actually, rook a7 is still very much in play. But I don't see a knockout for white. I mean, I don't know what you think of rook a6, but maybe time for white to cash in his chips with a more calm move, like rook takes a7. Yeah, kind of. I think this is the only trick in the position that one feels like, okay, white sacrificed the pawn, black has a very vulnerable queen, so white has to trap this queen. Ναι, η βασίλισσα είναι και κάτω τώρα. Like if this queen would not be so exposed. And in Και this παίζουν τα regard, of λευκά. course, Gukesh's time situation is great, yeah, because he can understand what he needs to do. Just one line I would like to highlight, where suddenly the queen of b1 turns out to be decisive. If white plays the move knight e3, it is a terrible blunder due to knight e4. And all of a sudden, black benefits thanks to the queen of b1.
with this counter strike and wins Πότε the μπορεί να game. βρει κάτι άλλο. Yeah, the queen is a notoriously difficult piece to trap. I'll just show for newer players, this is a fork. Some players in the chat, and I say players because the more I look at this move, it was not on my radar at all. Rook to a5. I considered every rook move along the a file. Okay, maybe with the exception of rook a4. But going after the b5 pawn, it makes sense, but it just looks so unthreatening. But the more you look at this move, Peter, Και πώς αντιμετωπίζουμε μετά τα μαύρα εδώ. Αν πάει Okay, εδώ this δεν is τρώγεται from αυτό. another planet, yeah. This rook a5 so calmly, yeah. The whole position is burning. But that, Stockfish planet. yeah, but it's Οπότε also kind δεν of μπορούν να logical παίξουν in a sense, α6. yeah, when you know it, that nothing really moves from white. Yeah, we were trying to find a knockout blow, Με τον and it πύργο. turns out that every single piece is kind of placed at the maximum. The knight on c2 is a Υπάρχει beautiful κάτι τέτοιο stabilizer. μετά. It's also the reason why the queen on b1 is so awkward. Then the move rook a5, but okay, this Και is μπορεί να φας crazy. και αυτό If εδώ. Gukesh plays it, Εδώ. that's Δεν μπορεί να φας sensational. πίσω. So if black tries to go a6 and redirect the rook and try to Αλλά buy εδώ another υπάρχει life κίνηση. for this pawn, is rook takes Α, a6 just a εδώ πέφτει το disaster? ποκιόνι όμως. Οπότε And δεν if θα it βάσει is, εδώ. like the Αλλά missing a7 pawn, I guess it makes that much of an κάτι impact άλλο. because probably knight e8 is no longer possible because the rook can Ναι, infiltrate. απειλείται That is αυτό. why you want to eliminate that pawn. Wow. Α, τώρα μπορείς να φέρεις τον αξιωματικό εδώ. Okay, one thing also we have to say that the India youngsters, yeah, they are famous and known to be brilliant μετά να φας εδώ. calculators, yeah. It might be also Ναι, πρέπει connected να φέρεις τον to the αξιωματικό εδώ και μετά να φας fantastic εδώ. coach Για να μην χάσεις το Ramesh, yeah, πιόνι. who is known to be the expert of all these calculation exercises and Για να δούμε τώρα, λογικά θα έχουμε τουλάχιστον από τον Liren γρήγορες κινήσεις για να δεν έχει χρόνο. Ο Gukesh έχει το χρόνο του. Μπορεί να σκεφτεί. Tactical and calculation exercises. Yeah, Wow, δυνατό, αλλά αυτό παγιδεύτηκε η Βασίλισσα. Έχασε ο Ding. Πύργος α6, α6 ή α5. With a month to go, like I got to get cracking. And during the sessions with Prague and Murali, another strong Indian GM, not a single move was made. Παιδιά, έχει το σπουδαιότερο κομμάτι έξω από το παιχνίδι. And the same position would δεν τελείωσε έξω, αλλά είναι σε άσχημο σημείο. He would select famously material that had so much meat on the bone that after 2 hours it felt like there were more questions to ask than questions that we had answered. So I was exhausted. I would, go play some bullet or watch a movie, and I would hear the moves still being made by Prague. And he would continue exploring the position. I mean, these Indian talents, they love chess and they love to work. And they're Οπότε ο Gukesh τώρα πρέπει να απειλήσει και αυτός κάτι με τη σειρά του. Προφανώς όχι, τη Βασίλισσα δεν έχει νόημα η επανάληψη. Οπότε ναι, αυτό που μπορεί να απειλήσει είναι το πιόνι εδώ. I can't imagine what must be going through his head. It's a mixture of pride, anxiety, and just, the coach sometimes feels the pain even more acutely than the player. Absolutely. And okay, now talking about the position, Ding has played the move rook d8 to d7. So what goes through the mind of Ding Liren? Yeah, he says like, okay, I'm up. Yeah, my position is vulnerable, but if the best what white can do is to recapture that pawn on a7, then we trade the rooks. One of my knight gets to d7. I'm setting up some kind of a stable construction. Probably I can lead with that. I'm guessing more or less this is the thought process. And potentially now he's also setting up the idea of moving the knight from f6, trading the dark squared bishops and getting some clarity. So white needs to come up with some very strong move. The big question is rook a5 so strong and it's the only really strong move? Exactly. Or there are other candidates as well? That's huge. Okay, if Gukesh finds rook a5, it might, the death knell might start ringing. Let's say he doesn't and he plays a different move. What's the difference in evaluation? So rook a6, first of all, how important is the absence or presence of the a7 pawn? Peter, I assume knight e8 is the move, but I mean, knight takes d5 has to be calculated for sure. Wow, okay, but it's kind of crazy, yeah, that knight takes d5 and then... με μπλοκαρισμένο αξιωματικό και παγιδευμένη βασίλισσα δύσκολα. Όχι, δεν τρως είπε κανείς έχουμε βασίλισσα. Όχι, δεν τρως είπε κανείς έχουμε βασίλισσα. Για να δω που λες. Wow. Τα 4 λες. Εδώ.
Okay, but that I'm not giving you checkmate on the dark squares, that's kind of a miracle. Oh my gosh, is that the actual move, knight c7? I don't believe it. Wow. No, queen h6 there. Yeah, but you will have knight e6 protecting from the mate. Yeah, this drives me crazy. Kidding me? Yes. Oh my gosh. And but then bishop takes f8. Now you don't play bishop f6. Yeah, you can take on f8. but black can black play knight e6 here? First knight. Okay, it's mind-blowing. Get out of here. And white has 3 pieces hanging. Bang, bang, boom. But he's up a piece at the moment, to be fair. But yeah, let's just highlight. Yeah, so bishop f6 because it looks like it's a mating net. And then you pick up the rook. Then I'm going to go bishop g4 and then you come back with the knight to c7. Yeah, or even queen takes c2 because the rook guards the g7 square as well. Ah, that also. Okay, then it's not that dramatic. Okay, good. But still, like even knight d4, you can play knight c7 there and support. Yes. Or even rook takes d4 here as well. This knight on e6 is all powerful. Oh my goodness. What is going on here? There's no way he plays knight takes d5 here, is there? Well, but he might have to. Yeah, this is the... Yeah, having said Peter, you have to say Paul. Having said A, you have to say B. I mean, at this point, he's in too deep. If he's played queen takes a2, it means Ding has said his prayers. And he has committed now to a life lived on the edge. Literally and figuratively, the edge of the board. Yeah, Sorry, it's παιδες. crazy. Because that's why I also always like to annotate the όχι, game, δεν τρως ύπο, κάνει σάκ με commentate the game βασίλισσα. right from the beginning, yeah, from the very first move that one feels like we understand the soul of Κάπου the σε game. έχασα. We know exactly why things are happening, but here positions are Τον αξιωματικό so που crazy έκοψε that ύπο even στο though that we are δέλτα 4. following right from the beginning, it's still so difficult to Λες ότι εδώ δεν τρως ύπο. what's going on. And don't fall into the trap if you're Κάπου a σε έχασα, spectator. μάνο. Once Sorry. rook a5 is on your Τέλος radar, έξω είναι, it ακόμα looks δεν like the έχει most καμία natural απειλή, thing μόνο in the εκβιαστικά world. για Of αλλαγή course στο you need δέλτα to 3 attack the εφόσον όμως d5 pawn. This μετακινηθεί is what's ο πύργος. holding black's position together, but Για να δούμε. before, you know, Είναι the πολύ tree is δύσκολα. planted and the seed is sown, Για να δούμε ο Gukesh, έχει you πάρει know, και αυτό so το χρόνο much του harder τώρα. again. It's like that Τι γίνεται runway μετά από analogy. And if the αξιωματικός runway is illuminated, you know where to τρώει land the α7 plant. If υπό σε not, ε6. imagine all the Μισό tempting λεπτό να moves that must be επιστρέψω. capturing Gukesh's attention. Even rook takes a7, which we haven't given Εδώ enough τι attention to, γίνεται I με think, το because it's a very αξιωματικός natural move. τρώει στο And to me, it might be just a way to α7 pocket a long-term advantage, but probably not the best that that white και can do. μετά And υπό σε I would imagine ε6. Ding would be a little bit relieved to get a position like this. Yes, because then suddenly his queen is much more active. Yeah, the queen doesn't have to worry about getting Θες trapped. να Queen ξεκαρφώσεις gets access αυτό to το the πιόνι a2 square, yeah, also the b6 square. με Knight κάποια gets κίνηση to όπως d7, αυτή κάποια blocking the στιγμή. d pawn. And the Επιστρέψει και reason πίσω. why this rook a5 move is so mysterious because Ναι, μπορούσε if να we φάει το back πιόνι. up a couple of moves, then we know that this rook Μπορεί να actually το φάει, first took on e1. Θοδωρή. Then it came with the tempo Με rook τον a1 αξιωματικό hitting που the έκοψε queen on ύπο στο a2. δέλτα The 4 queen έχει from σάκ a2 με moved to βασίλισσα b3 γάμα and 3. rook from a1 targeted that queen on b3. Yeah, so all this made perfect sense. The rook was extremely active, but who would not think Μάνο, that έχω actually μπερδευτεί this rook which με τη βαριάντα did που its μου λες. journey Σάχ still στο has to move and it βασίλισσα has to move to a5. γάμα 3. And the knight is still on c2 all this time. It's been so patiently waiting in the wings. Can I ask one more question? Τον Why αξιωματικό που is it έκοψε ύπο στο that δέλτα after 4. a6, rook a6, knight d5, Κάτσε, if we περίμενε. compare with and without the a pawn, Σε like ποια βαριάντα it ήμασταν. actually might not always matter for black because bishop g7, still knight Α, c7. εδώ να έπαιζα And we have αυτό, to να go down έκοβε the same εδώ, tunnel, I suppose, εδώ. and figure out how the absence of this pawn Ναι. improves white's position. Μια βαριάντα με Wow, ανταλλαγές. yeah, this is Εδώ σε αυτήν εννοείς. very Maybe rook interesting question. 6. Σε I αυτήν have an εδώ. idea, but it Όχι, doesn't look φαντάζομαι. convincing enough. Προσπαθώ να τη βρω μάλλον γιατί μπερδεύτηκα. Yeah, now it's really fascinating, yeah, that with the pawn on a7. Μετά από it ποια was κίνηση, absolutely γιατί fine είχες for black. προτείνει And εδώ ή τα without this 4 pawn, ή computer says white is θ4. winning. Κάτσε Wow, how, what? γιατί μου κόλλησε πάλι το Rook d6, I chat. thought at first, but then τι έχει πάθει σήμερα. rook d6, queen d6, king g7, and I mean Yes. white can go like queen c7, queen e5, queen b5, but that didn't look Αξιωματικός τρώει winning δέλτα to me. 4, No, τρώει not δέλτα at all. 4. Then the c pawn is a counterplay. All right, I think we've earned
Oh my gosh, it's queen h6. Κάτσε, θες να μου πεις από αυτή την κίνηση? Knight fe6 and it's because of this Από αυτή resource την κίνηση. b6. Wow. Με κάποια, ξεκινάει με κάποια από Pawn on a7, αυτές. it's not the a Θες να μου file, πεις? it's the b file. Θήτα Of 4. course that square would But be knight inaccessible. g7. Τρώει δελτα Rook 5. knight e8. All Ναι. my lands and it's only move Αξιωματικός queen τρώει e3. ητα 7. Ναι. No, come on. And the point, of Crazy. course, is this. Rook e8 check. Βασιλιάς And it τρώει goes πίσω. on, Peter, because knight e8, queen e8 wins the rook. King g7, queen e5. Holy smokes. King h6, g4. Knight e8, there's g5 checkmate. And if f6, then rook e7 check. Whichever way the king steps, there's a check. King g8, bishop d5. Για συνέχισε έτοιμο Μάνο. Oh my gosh. I'll stop Amazing. momentarily. And rook e7, queen e7 picks up the knight. This is why the a pawn is important to eliminate. Yeah, it's okay. Try to figure it out. Εδώ Of λες course, το one σάχ could αυτό. argue that clearly with the extra pawn, it's a better scenario, but here every Αυτό single το move σάχ is λες. deciding the Okay. life of the player. So Μπλοκάρεις, ανοίγεις Crazy. επίθεση στη what a βασίλισσα. fascinating position. And you point out something important, Peter. You don't have to see this in order to play Και rook a5. απειλείς ταυτόχρονα και τον ύπο. It's a good thing a priori to have the Και η same βασίλισσα position δεν μπορεί να without a υποστηρίξει pawn. τον Not ύπο. always, but clearly Αυτά in τα this case. κομμάτια Once ελέγχονται this από το position is πύργο. reached, I actually think you do have a chance Αυτό από αυτόν to εδώ. find bishop takes g7 because the moves are fairly natural, so you might actually stumble into the line, Και αν πας which is I think the εδώ. only hope. As much as I respect Gukesh, Αυτός I don't think κατεβαίνει this is εδώ. humanly possible with Μάλιστα. 29 hours on the clock, much less 29 minutes. Well, first of all, he has to Και come πού θα up πας with μετά? the Θα move πας rook εδώ. a5. Yeah, it's Και τώρα like, θα πέσει αυτός ο like ύπος. we were not even considering it as Τα a μαύρα είναι possibility. καλύτερα. Yeah, at least the first priority was that okay, what can we do? Τώρα directly? καταλαβαίνω, ωραία We were βαριάντα. not sure. Then maybe slowly step by step. Αλλά we ευνοεί look τα at μαύρα how λόγω to του win. ότι μπλοκάρουν Okay, το why σαχ not rook a5? και το But μπλοκάρουν με as I τέμπο, με highlighted, αποκάλυψη. all this rook maneuver doesn't give me the sense that now Δηλαδή εδώ rook το move σαχ is the αυτό next. έχουν μια καλή κίνηση The στα time μάτια που είναι αυτό. situation Το οποίο έρχεται με all απειλή. it takes is one moment Και like φυσικά this, υπάρχει και απειλή where του ύπου, οπότε Gukesh πρέπει να has κινήσει to η go into βασίλισσα, the μετά rabbit hole, κατεβαίνει ο πύργος και το καθεξής. and he's got 15 extra minutes, Μπορείς απλά να φας but με another αξιωματικό 15 τον minutes of ύπο. thought, and the time situation equalizes. We're nowhere near move 30. Εδώ λες Oh my εσύ goodness. σύμπλικ. Looking off to the side is Όχι εδώ Gukesh. μάλλον, πριν το σαχ. What Εδώ is the λες. backup option? Ναι. Let's say Ναι, μπορεί απλά να he φας doesn't spot this move. με What is the αξιωματικό τον ύπο second και most είσαι tempting καλύτερα. for you, Peter? Έχεις κερδίσει κομμάτι. Okay, the point is that if the position would be understandably so bad, like the computer indicates, then Ding would have never Ο gone for Gukesh it. δεν έχει Yeah? παίξει ακόμα, So he Για να opted επιστρέψουμε for it λίγο στη thinking θέση. like, okay, let Λοιπόν, me grab είμαστε this εδώ, move because παιδες. there is no clear Ο Gukesh punishment. δεν έχει παίξει ακόμα. And because I'm low on the clock, Έχει if I 28 can λεπτά just αυτός, εντάξει. get some Έχει forcing moves, την I πολυτέλεια. can change the character of the position, then Όχι για πάρα I πολύ should βέβαια, benefit, yeah? ακόμα. So in this regard, Αλλά μου κάνει I'm a little bit εντύπωση, confused, yeah, that δεν over δείχνει the και αυτός board να the έχει κάποιο players σχέδιο εδώ don't πέρα. have access to Προφανώς the computer's μελετάει τι γίνεται μετά το evaluation, πύργος Α5, that έτσι. what is going through their minds, yeah? For example, maybe Gukesh has foreseen in the Ενδεχομένως sense να that, σκέφτεται και you το know what, if φάγμα, he takes, I have this in my αυτό που pocket, πρότεινε ο I'm any Θοδωρής. day better. We simply don't know yet. And he has a draw in his pocket as well. But I would argue that if the Είδες, situation reaches ο a point υπολογιστής where τώρα, he just doesn't see τουλάχιστον what αυτός to εδώ do, δίνει 1-18, 1-18 rook takes είναι a7, αρκετό. white is not risking. Αλλά δεν White είναι is τόσο still εύκολο. slightly better. I don't see any universe where he takes the draw here. Ή τουλάχιστον If μέχρι he να did δούμε find τις a draw κινήσεις in να the παίζονται. previous game where it's -1, Πύργος there's no way he Α5, takes ναι the Χρήστο, draw here. αυτό είναι That would be αυτό είναι pretty μάλλον inconsistent που θα παίξει strategy. ο Gukesh. Also, Peter, rook a6, Με επίθεση if he εδώ, miscalculates knight takes υπάρχει και d5 επίθεση εδώ. and like assumes that Ding has to play knight e8, I can see how you would be tempted by that move. Yes, but for example, from a human perspective, I think this is one of the very first things that you calculate. Like, let's try to find out, αν like, φάει in εδώ case it's knight απευθείας, d5, is this possible? Am I winning or not? Because if I'm winning, it would be a maybe difficult but a forced sequence of moves. Then you κερδίζει αυτό realize το that no, it's not winning, πιόνι which is of course very unpleasant because you really και μετά θα invest a lot επιστρέψει. of Τα time λευκά and energy δεν into φαίνεται it, να έχουν κάτι. understanding that, and only then you are starting to move Τα λευκά, τα μαύρα. towards other candidate moves. Yeah, for folks at home who are wondering, rook a1, the queen does have b3. There's no way to trap the queen. Ναι, μου φαίνεται, And if I can highlight one αφού τρώγει more το time, πιόνι, rook εγώ a6. το πιο πιθανό θα το τρώγα. Yeah, knight takes d5. I think the easiest thing to miss, Καλύτερα με πύργο first να of το all, φας. knight c7, Αν το has φάω to be τώρα με spotted, πύργο, which is, you know, by itself, γίνουν αυτές οι a move that can be ανταλλαγές. easily missed.
in my opinion, it's so easy to forget about knight fe6 because assuming knight takes a6 is Έχω βγάλει τους πύρους από το παιχνίδι. Anybody for that, and white is winning here. Ναι, θα Still not that μπορούσα. easy to assess, but knight fe6 is the saving grace, and it's because of this Και έχω αυτό το ροζεύω στον and αξιωματικό try εδώ, assessing this αυτό το position, even if you πιόνι. see knight fe6, it Εντάξει, goes θέλει on. λίγο προσοχή πίσω. Yeah, because you are automatically tempted that no, it cannot be that black survives thanks to knight fe6. I have to find something. Yeah, it's the human way Και of τα μαύρα πρέπει να δουν πώς θα συνεχίσουν. calculating such Υπάρχει ο positions. κίνδυνος του πιονιού. And then at the Πρέπει same να time, you κινήσει also τον have ύπο to να keep your calm αναπνεύσει head, αυτός ο yeah, that αξιωματικός you κάποια cannot let στιγμή your emotions για να take μπορεί να over παιχτεί και just ένα γάμα because 3, ας you πούμε. are assuming that some four sequence of moves might win or you hope to calculate all the way till the end. Because if it turns out to be a mirage, Ναι, then υπάρχει το ελεύθερο πιόνι, ναι. it leads you to a completely wrong Και οι δύο έχουν ελεύθερο direction. πιόνι. What's crazy is I don't know what black's next move is, so that's why the engine always flirts with these insane moves. Αλλά τα like λευκά έχουν το ζεύγος H4, των αξιωματικών. which is not, you know, an impossible thought to have. Είναι That κάπως okay, like προτιμότερα, Ding is in time λόγω pressure. Let's force των him αξιωματικών, θα έλεγα. to make a decision. Από But τον πύργο στο that α5 είναι requires, καλύτερο. like, infinite Ναι, η καλύτερη restraint, and I'm κίνηση από actually ό,τι not λέει sure και ο that the υπολογιστής improvement τουλάχιστον of είναι το H4 πύργος H5 would στο favor α5. white. That is not obvious at all because the g4 square is weakened, and certainly the knight, the more squares it Τι has, θεωρεί καλύτερη κίνηση. as you pointed out, knight e3 loses the game. Αν δώσει ο it μαύρος allows the F6 τον ύπο knight για to get πιόνι στο active. δ5. Μετά από but ποια hang κίνηση on, όμως hang on, του Daniel. λευκού. So after h4, h5, rook a6, knight takes d5, Μετά το bishop α5. h7, then queen h6 with threatened Να φάει queen εδώ, h8 checkmate. αυτό εννοείς. Oh my god. That's a difference. That's the difference indeed. It's the h7 pawn that shifts forward, which means that this Crazy. becomes a new threat. And that's why h4 is such a nasty move. Θα Black χάσει. just doesn't have Θα έχει χάσει ένα κομμάτι. Θα έχει too φάει many το ελεύθερο options πιόνι, here. αλλά για ένα κομμάτι. Perhaps Ding would Δεν το consider συμφέρει. 98 here. Yes. But this is not Να that δώσει ολόκληρο impressive κομμάτι to για αυτό το assume. πιόνι. Δεν τον συμφέρει. Because Πύργος knight α5 on καλύτερο f8 γιατί is horrible. αν φάει This is a move το too. α7, αν το φάει με τον that αξιωματικό disencourages knight d6. ή με τον Terrible. πύργο. Έστω τον τρώει με τον πύργο I που guess θυμάμαι. Gukesh would take on g7. Like, Ναι, what αν does φάει με white τον even do here? πύργο, Yeah, έρχεται then το γάμα probably 3 activate εδώ. the knight, yeah, knight d4 or something. Απειλώντας τη βασίλισσα, Looks very juicy, at least. και αν η βασίλισσα φάει, Yes. Because this knight on f8 is not moving anywhere. Yeah, that's a horrible piece now. τότε θα πάμε εδώ. Yeah, you only see h4 in like Εντάξει, World Championship match μετά or πέφτει αυτό. like round 1 of a title Tuesday, but otherwise. Πέφτει αυτό μετά. What a move this would be. Gukesh down at 23 minutes, Peter. This is going to be his longest think of the game. Και πέφτει με tempo, δεν μπορεί να το φας. It's such a critical moment. Και Yeah, δεν μπορεί να το because φας. people Πέφτει are με tempo. saying like, yes, in game Αλλά 3 νομίζω the ότι bishop on c2 got trapped. Και οι δύο κινήσεις But I keep on παίζονται. repeating myself that was kind of a very devilish Αυτή είναι λίγο kind of πιο deep, trap άμεση, ας by πούμε. Κερδίζεις Gukesh. υλικό πιο So άμεσα. one time he already Αλλά η καλύτερη ναι, είναι το outcalculated, πύργο στο α5. Ding Liren when the position was completely out of control. So in this regard, and there is a move. Rook a5 Καλησπέρα, Φίλιππε. on the board. Found it. Εντάξει, ναι, το Wow. έδειξε. Ding was not happy to see that. Έπαιξε. Βέβαια, έπαιξε, αλλά 7 λεπτά η διαφορά You gotta χρόνου. go into it. You Και gotta οι go δύο into θα it, έχουν I θέμα think, με το for χρόνο black τώρα, here. Αυτό είναι Go into the ενδιαφέρον. tunnel. Αν μπορέσει ο Liren τώρα να παίξει κινήσεις λίγο γρήγορα, να μην χάσει κάτι ιδιαίτερο και να πέσει ακόμα πιο πολύ και ο Gukesh, να φτάσουν λίγο στα ίσα τους, κάτι μπορεί να γίνει. Ίσως τη γλιτώσει ο Κινέζος. Θα είναι δύσκολο όμως, γιατί δεν τον βλέπω να παίζει γρήγορα γενικά. 15 λεπτά In 10 minutes in, και you θέλει start 15 praying. κινήσεις. This is World Championship level chess Πέντε by πάλι Gukesh σκαστές right στο here. chat. This sequence, I mean, of course, Ναι, a lot of hard ενδέχεται work Κωνσταντίνε. remains to be done. The game is far from over. Βέβαια, κοιτάω, But έχετε γράψει πολλά his σχόλια και τα decision κοιτάω making και in μέχρι this να game απαντήσω is στο ένα, pretty ξέρεις, jaw-dropping, and already a δεν είναι ότι move αργό αρκεί να is φανεί. 83. Απλά αργό εγώ να το δω It's γιατί not απαντώ easy. στα άλλα, ας πούμε, ίσως γι' αυτό. Yeah, he's heading towards queen d3. Yeah, he's hoping for c3 Λοιπόν, or τι queen d3 έπαιξε? somehow to Έπαιξε κατευθείαν ο Liren, navigate βασίλισσα β3. position. Μάλιστα. Τώρα βέβαια ο αξιωματικός υποστηρίζεται από τον Okay, so βασιλιά. rook takes b5, queen d3. Yeah, let's not pretend that this is obviously winning for white or anywhere near. Yes. Obviously winning, it's still incredibly complex. The game could turn around easily. Okay, so do you take I'm on loving b5? this. I'm loving this queen b3, yeah, because practically speaking, creating some counter with the queen Απειλεί d3. να φέρει τη βασίλισσα στο δ3, έτσι.
Υπάρχει αυτή η απειλή. Okay, so rook takes b5. Και αν you φας, have to consider δημιουργεί αυτό το ελεύθερο first of all. πιόνι με τέμπο στον ύπο. But if you don't like it, is there an alternative in the form of some move that is yet to be found? Και ασκεί και πίεση Not εδώ. so easy, yeah, because otherwise I'm tempting you to return with the rook to a3, yeah? There's always a draw. We could always go home and get some dinner. Okay, rook a3 on the board at the moment. Δηλαδή αν δεν φας, Queen b1. θα σε φάει Repeating εδώ. once. Όχι, δεν μπορεί. Yes, it makes perfect sense because Gukesh Όχι also εδώ, feels βασικά. like probably I'm objectively Περιμένετε, better εδώ. and I should not play against my opponent's Απειλεί να time παίξει control. εδώ, αν It παίξει should κάτι be άσχετο, ας very πούμε. important for me to Και αν get δεν φας closer τώρα to να move φάει 40. εδώ. Yeah, suddenly Και έχει ανοίξει και both αυτή players are είναι in εδώ time την pressure, but Gukesh is επίθεση. more time pressured than Ding Οπότε because θέλει like προσοχή. Τέλος this is, πάντων. I don't remember Όπως who και να έχει, mentioned είχαμε it, όμως but κινήσεις. the crazy thing about Είχαμε πει, sometimes being on the losing side πίσω is απειλεί τη paradoxically βασίλισσα. it's Θα easier πάει to play πίσω, because εντάξει. your moves are forced. You know, your Όπα, path θες να έχουμε is επανάληψη, δεν far νομίζω. more narrow, but that can Δεν be a έχει good βρει thing. την For απάντηση Gukesh, εδώ πέρα ο suddenly he's Gukesh. the one with a million tempting options per Δεν την move. έχει βρει And there's την nothing απάντηση. worse than that. Having to choose Η οποία one path among φαίνεται many είναι when you have no idea what's a blunder and what's a brilliancy. straightforward. Για να δούμε. Absolutely. Yeah, for example, in Νομίζω this ότι line θα with rook ξαναεπαναλάβει a5, την queen κίνηση και μετά θα b3, φάει το πιόνι. if I'm not missing something, then after rook takes b5, queen d3, for example, if you take queen takes d3, c takes Θα d3, επαναλάβει τώρα knight και d3, απλά θα το seemingly φάει. you stabilize, then you Για να run το into γράφετε. knight takes d5 tactics. Έχει τους What a εξωματικούς, δεν είναι beautiful move, σοβαρή, and this is απειλεί το πιόνι. the main Αυτό idea. το πιόνι λες δεν Here, είναι σοβαρή rook takes απειλή. d5. Black actually Για has την ώρα bishop όχι. takes d4, not rook takes d5, bishop takes g7, but it's because of this move, and the knight on f8 is the hero piece here. Unreal. So Yes, and after white bishop doesn't- takes g7, we have knight takes e3 intermezzo check. Exactly. So here, bishop g7. Again, if the king was on g1, maybe this would be winning for white. But this is not good. So if white doesn't take the queen, can Στο Gukesh play βασίλισσα some move that like β3. Ding could have played in the last Ναι, game, τα λευκά trying to είχαν trade on his own terms? Like queen e2? υπό α3. But then d5 pawn is απειλώντας τη hanging, I βασίλισσα. trade and take on d5. Αλλά τώρα A7 όμως falls όντως there. πάει η βασίλισσα εδώ. Okay, Τον but... βοηθάς να πάει λίγο εδώ. Και μετά τι έχεις. okay, Also, this is a move, by the way. Queen f4. Τώρα ο ύπος But δεν then you υποστηρίζει step τον into knight αξιωματικό. h5. That is so. Οπότε η βασίλισσα δεν μπορεί να φύγει από εδώ. Take h5. Γιατί πρέπει να υποστηρίζει τον αξιωματικό. Οπότε you θα can κάνεις take. I ανταλλαγή was somehow και θα πας σε αυτή τη θέση. thinking that now with the queen on d3 I'm very active. Και τώρα είναι πιο καλά για τα μαύρα. Okay, c2, knight is also hanging, so these queen f4s are also very mysterious. This has to be calculated. Knight takes d5. Καλά, α1 Come έπαιξα. on, this just Οκ, gets περίμενε. crazier with every κάτσε να το line. Every ξαναδούμε. time it seems like there's some clarity, α3. there's some sort of explosion. Οκ. No, there is no clarity. It's also the Αλλά και reason πάλι why υπάρχει το ίδιο. Gukesh Δεν αλλάζει. repeated with the rook to a3. Yeah? If it would have been obvious, he would have never repeated. Δεν αλλάζει And κάτι. look at this, he's not blitzing out the move rook a5, which means Θα that παίξει ακριβώς το he ίδιο. thought like rook a5 Απλά αντί να queen έχεις τον b3 ύπο is στο the α1 best θα τον move, έχεις στο α3. and he wanted to test if Ding will find queen b3 or not. Yeah, this is a very interesting moment. And now I know a lot of people might be thinking, okay, he's going to get worried and get cold feet and make the draw. But if he gets cold feet, I think he plays rook takes θέλει a7. να ελέγξει Thinks εδώ for πέρα τη another φάση. Εντάξει, έχεις 10 τον minutes αξιωματικό or βέβαια. so. At that point, it might be time to wrap things up. But it's so easy to say, oh, eval bar shows 1.8 there. The position after Στο queen β3 b3 is απλά not even obvious that white is αλλάζει better β. unless you find a specific πάλι. resource. Exactly. That rook takes με b5 ποια queen κίνηση b3 όμως, position εδώ. is Με ποια κίνηση εδώ, without engine Κωνσταντίνε. it's impossible to understand. I have an insane thought. I don't know Εσύ if I have time to 3. show it though. Peter, after rook, I'll show it quickly. Rook a5, queen b3, rook b5, queen d3, queen e2. I thought maybe rook takes d5 is a move. Ας πούμε, Wow. αυτό εννοείς εδώ. But somehow this queen e2 makes a very Κάτι strange τέτοιο μάλλον θα εννοείς, impression on me. Yeah, you're right. Something's very wrong with it. I mean, the eval bar drops way into Στην αλλαγή black βασίλισσαν τι territory. γίνεται, αν ο Maybe Λευκός because of knight d5. πάει τη βασίλισσά του κάτω στο δέλτα Yeah, it's 1. no, queen e2, everything is loose. Yeah, give me an Advil here. Just looking at this position. Take me away from this. Θα την I επιστρέψουμε. can understand, yeah. Having the mouse in your hand and Αν feeling εδώ obliged πάει to εδώ make a move, και δεν ανταλλάξει τις it's a very βασίλισσες. tricky spot.
GM Nake Sons in the chat. Shout out to Archers. He mentions that queen αυτό το f4 πιόνι seems to be the κρέμεται. most practical option because it's the easiest to evaluate. It's Ναι, clear that white is ενδεχομένως not κάτι risking τέτοιο. nearly as much as in some of these other Φας το crazier πιόνι lines. και But τους okay, φάει το πιόνι αυτό. C3. Έχεις, τώρα τα λευκά δεν έχουν ελεύθερους, έχεις αυτό το I ελεύθερο. guess rook c5, yeah. Well, but actually already my kind of Τα theory μαύρα does είναι κάπως not προτιμότερα. stand anymore. Yeah, I was claiming that Gukesh wanted to repeat Γιατί να one κάνεις move ανταλλαγή, in παίζεις order to βασίλισσα get στο closer to the β2. thumb control. If that is your strategy, then basically you kind of go for your line. Όχι σε αυτή τη θέση, εννοείς quite εσύ quickly. που είπες τον He's ύπο στο spending α3, έτσι. his Είχες time, πει ύπο he's α3 thinking again. και λες πας στη Any move is βασίλισσα possible here. στο He might take β2. on a7. Ναι, μπορείς να μην κάνεις και ανταλλαγή. Yeah, but again, rook a7, bishop a7 as Ding casts a questioning glance. Αλλά και πάλι Up θα had χάσεις το Gukesh. πιόνι αυτό. It's like, all right, dude, decision time. Want to draw? We can wrap things Άρα up, όμως call it a φέρει τον night, get some αξιωματικό. rest before tomorrow's game. Α, μπλοκάρεις But για να φας Gukesh, μετά. as he Οκ. admitted in the press conference, he likes chess Οκ. too much to make the draw. Rook a5 on the board again. Ναι, κάπως έτσι ας πούμε. Queen b3, so now we are assuming that he will take on b5 because otherwise he would Κάτι have not played τέτοιο, rook a5. Yeah, he Βασίλη. takes. If you wanted to force a Ακριβώς. draw, you would have played rook a1. Στα ίσα σχεδόν ο χρόνος. Ναι, στα ίσα σχεδόν ο χρόνος. Chilling. Βασίλισσα τα δύο μου φαίνεται Yeah, it's the καλύτερη. professional move. There's also queen c3. Βασίλισσα β2, ναι, μάλλον είναι καλύτερη για τα queen c3. λευκά. Queen c3. Λοιπόν, όπα, Guarding παιχτήκαν the αρκετές knight on κινήσεις. c2, Πέντες, but πάμε still πίσω. somehow Λοιπόν, it είχαμε feels Βασίλισσα β1, πήρουσα so το 5, strange. β3, έφαγε το Knight πιόνι. d5 again is a Και huge τώρα problem ο there. Ding εδώ παίζει τώρα Βασίλισσα Δ3, που But hang έχει on, αλλάξει that's κάπως correctly, the η θέση. computer Ο is πύργος criticizing έχει φάει το the πιόνι great αυτό. move Queen d3. Don't do Ο ύπος that. βρίσκεται εδώ, Artificial οπότε intelligence, δεν please απειλείται change αυτός. your mind. Queen f4 on Και the board. τι Bishop έχουμε, e3 was the top computer move. But Βασίλισσα then again, Ζ4. Stockfish was disqualified in its last tournament for using Έπαιξε Gukesh. εδώ, So, μάλιστα. Το οποίο το let's βγάζει calm χ. down, Mr. Computer. Queen f4 is totally reasonable. What? And Εδώ το I βγάζει didn't χ. see a move for black right off the top of my head, other than knight takes d5, which Γιατί έχει αυτό is το probably σαχ too και scary to μετά. play. Και αυτό τι δίνει το Stockfish. So basically, τέρμα if black πίσω. goes for this knight h5, bishop h5, queen takes c2, then it's just bad, yeah? Μάλιστα. Για να δούμε τι θα White will παιχτεί. take on g7 and it's just a free attack. Ο χρόνος Yeah, πάντως ναι. Έχει and πάει also κάπως, the pawn έχει on έρθει d5 λίγο is στα ίσα του. strong. Είμαστε 30η κίνηση. Έχουμε Just feels ακόμα like white must have 11 some queen κινήσεις. d4 and bishop d1. Ε, There's a lot of Yeah, options. Είναι λίγο it's περίεργη bad, θέση. yeah. This knight on f8, if the knight would be on f6, black would be perfect. Τι παίζεις τώρα It's εδώ all με τα about this μαύρα. knight on f8. I told you the other knight should have moved to d7. He should have seen that. So, can we just briefly understand why this loses? Τρως το άλογο. What am I missing? Τρως το άλογο. Αυτός θα φάει Well, εδώ. it's a very shaky move. Και άμα φας, θα φάει I εδώ. don't like it. Θα πάμε but- κάπου rook εδώ. takes d5. No, rook takes d5. Oh, rook d5, And rook then- d5. Mhm. Yes, and then bishop takes g7, queen Έχουν γίνει d4 αυτές οι check, ανταλλαγές and κομματιών. you lose the material, no? Queen c2, Great, bishop takes fine. g7. Let me just show for Αυτά newer έχουν players, αυτό if το black takes ελεύθερο, on έχεις d5, then αυτό. f7 will fall. And as you said, loose pieces drop off. Είναι λίγο περίεργη θέση. Λίγο This is where δύσκολη you για really τα, need another knight guarding that rook. για τα And μαύρα. this is a Forkovich. Yes. Very important line. So what does Ding play? Does he go knight e8? Is that forced? Or does he go queen takes c2 and go into the trade? Να δούμε. But with a knight like that, there's Τώρα no δεν way he έχει survives. He's πολύ χρόνο. basically Λίρεν down a ξοδεύει piece κάποιο there. χρόνο σε αυτή την κίνηση που είναι Yeah, δύσκολη and also κίνηση. some mating nets are coming. Yeah, d6, rook b8, rook takes f8, queen h8, checkmate. Για να δούμε, θα φάει τον ύπο. Dangers. Chat is pining for g5. Am I reading that correctly? Wow. G5, queen takes g5, G5, το h6. G5 είναι η κίνηση που Actually, the knight might προτείνει get ο g6 with tempo. So there's some sense in Stockfish. that. Well, yes. Θα την πάρει τη θέση όπως There είναι is, πάλι. certainly. I wonder how But, this chatter found it. It must be Magnus Carlsen under his, Τι λέει, θα να ρωτήσει. his alternate τρολάρει. Twitch account. What a move. Λοιπόν, I think I'm going to take lessons from that guy. Being down to 12 minutes. 12 λεπτά. Έλα, Ding. G5 is Very incredible. nervy. Παίζει ισοπαλία. Yeah, Ναι, but το basically καλύτερο it's που μπορεί να connected πάρει with the πιστεύω fact τώρα ο that Ding this είναι η knight on f8 ισοπαλία. is a horrible Το piece, συγκλονιστικού απρόπτου. but giving a pawn like Χάνει this το άλογο weaker στο your γραμματείο, αλλά και king, πάει το ζ6. Ναι, ναι, weaker your Βασίλη. king size Στα structure. κουτά.
Λευκός πύργος στο γάμα 5. I think 98 is losing. Εννοείς Like, εδώ, I'm just, the more I'm looking at this position, the more I realize that ότι with the υπάρχει και pawn on αυτό. d5 being so well Το βάλεις πίσω από το protected, ελεύθερο. the tactical καθεξής. moves don't seem to work. Black is just positionally losing with two horrendous knights if he plays 98. Θήτα. By the way, you even have some bishop e4 tempo hitting the queen and protecting the c2 knight. That's Ή τα also 5 nice. εννοείς, Ναι, αυτή είναι η καλύτερη κίνηση τώρα από τη Λίνους για τα μαύρα. Το οποίο είναι wow, ξέρω εγώ. Yeah, only by process of elimination. Είναι wow, να το βρει αυτό. Queen takes c2, bishop takes f6, queen f5. Even the endgame Γιατί doesn't bring προφανώς any relief δεν because θα the loses φύγεις c4 για να pawn at μην the end of το the line. στηρίξει, θα πρέπει να φαγωθεί. Και μετά πρέπει να βρει και αυτό. The g6 square then for the knight, yeah, that maybe you can hope for some knight g6, knight e5 liquidation, but και μετά ναι, πρέπει να I πάει. don't believe that it can work. Αν πάει εδώ. No, g5. To say it wasn't on my radar, it wasn't Ναι, in μπορεί my να πάει και εδώ. like cerebral universe to play a move like that, but it makes sense. You need this knight in the game. If only he'd played h6. Τώρα δεν έχεις χρόνο να φας τον ύπο, γιατί αν φάει αυτός εδώ, μετά υπάρχουν και εδώ απειλές διάφορες, είναι πρόβλημα. Φύτα 5, το λογάκι στο... το αλογάκι στο θήτα 5 να απειλήσει τη βασίλισσα. Ναι, σε τρώει με αυτό, ας πούμε. Μετά τρώει και εδώ. Και σε έχει ανοίξει εδώ πέρα αρκετά. Έχει κίνηση, ο ύπος δεν πέφτει, σώνεται. Και μετά είναι αρκετά ζώρικη θέση για τα μαύρα. Με ανοιχτό το βασιλιά εδώ. Oh my goodness, I just can't even look at Ding. The raw emotion, the nerves. Είναι αρκετά ανοιχτός. Trying to will his way to stay in this game. And now under 10 minutes, which means under a minute per move with no increment. But forget all of that. What does he play? G5 might be the only way to stay in the game. G6. Yeah, super tough. G5, queen G5, H6, queen C1. It's not like black's problems are solved there. Even if he finds it. Κίνηση. Φάει εδώ. Okay. Μετά εδώ να έρθεις πίσω. Αυτό εννοείς. No, it's really looking bad for Ding, and the situation is that if he loses this game, then all the missed chances will come to haunt him. Yeah, this is the match psychology. Yeah, that in a match not using your chances and your opponent making the most out of his games. Θα παίξει τα 5 έσω, τις κινήσεις δεν παίζονται. Ναι, έλατε. Ποιος θα παίξει τα 5. Αν κάποιος μπορεί να το παίξει θα είναι ο Liren τώρα, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα φάει τον ύπο. Το πιο πιθανό είναι ότι θα φάει τον ύπο. Ότι θα παίξει κάτι τέτοιο. Και θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε. Τώρα αν θα φάει και εδώ δεν ξέρω. Yeah, usually it's like this, yeah, that you know that queen takes bishop takes f6, queen f5 you have in the pocket. Yeah, you know that it's a miserable endgame, you don't want to go there, but if I can't find anything better, then I will go, and then time is also not such a big importance. But knowing that this is bad, you are definitely desperately searching for something better. And at some point you start going in circles, and he does take the knight. I think he's going for that endgame. Αυτό το υποστηρίζει. Και άμα φέρεις τον πύργο εδώ, ανοίγεις. Και αυτό... Λοιπόν, έφαγε. Έφαγε τελικά τον ύπο. Έφαγε εδώ. Όντως παίχτηκε αυτό. Και για να δούμε τώρα, θα ανταλλάξει τις βασίλισσες να πάει σε αυτό που είδαμε μόλις. Yes, I was thinking like, is there an argument to try to collect that c4 pawn with the bishop? Ναι, σου είχες πύργο, αλλά ήταν η θέση λίγο περίεργη. Ding ακόμα, Ding έπαιξε, παιχτήκαν οι κινήσεις, τις είδαμε λίγο πιο μετά. Και τώρα παίζει Gukesh, 8 λεπτά σχεδόν ο Ding, γύρω στα 14,5 ο Gukesh, 31η κίνηση, 10 κινήσεις ακόμα για έλεγχο χρόνου. 9 βασικά πες. Bishop g4 doesn't work because the knight guards the rook. So
Gukesh actually might be thinking about this position. Maybe there's a case to be made for taking the bishop pair, but let me just show for people in the audience why this is not as good as it looks. It's because of this huge resource, knight g6. And this is αυτοί τώρα δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο καλό, λέει. Far from convincing. This is very good chance for a Γιατί draw. υπάρχει εδώ. The knight you can όπως always αυτός. pull around. Also some knight c6 Μάλιστα. ideas are possible. Okay. Maybe. Wow. What is Gukesh going Όπα. to do to avoid that? Όπα, Can you play όντως bishop έφαγε. G5 just? Ναι, ναι. Φτάσαμε, παιδιά, εδώ που δείξαμε Maybe you πριν, should ναι. have taken a little bit Πήγαμε more εδώ time που there. δείξαμε. I Για think να bishop δούμε. G5, Peter, and rook C5 Και για να might have δούμε. just been Θα παίξει domination. τώρα εδώ. Maybe he Μάλλον. rushed that a little bit. Θα πάει Maybe, or maybe πύργος he γάμα already has a 5. very clear view of, okay, it's probably tough, but I already know Για να how φάει I'm και gonna αυτό. keep my pawn, and this is very good winning chance. Ναι. Well, we have a very Πήγε. clear view of the eval bar, unfortunately. and Όντως ο ύπος I'm not πήγε gonna στο deny ΙΤΑ that 6. Τώρα And παίζουν they're κάπως going down γρήγορα this γιατί line. δεν υπάρχει πολύς χρόνος οι παίκτες. They're going down Yeah, this it's the line. human. Yeah, it's the human line. Μόνο ο Λεωρίνη μπορεί να παίξει ΙΤΑ 5, ναι, So, Κωνσταντίνε. bishop e2, your idea of Και όντως collecting στο the pawn chat of the μάλλον bishop, έχει it κάποιο doesn't delay, really δεν work ξέρω. here because Θα Yes. το ψάξω αυτό να δω. Yeah, also Ανταλλαγή with βασιλισσών, 95 ναι. you can also do it and Έγινε have ανταλλαγή knight βασιλισσών d2 και όντως ο resources ύπος and ήρθε so on. στο No, ΙΤΑ it's- 6 μάνο. Unfortunately, no, Και I από was εδώ και πέρα thinking like βλέπουμε. if instead of rook c5 I could have started with bishop e2, but it didn't work out. 34η κίνηση, αυτές οι κινήσεις So παιχτήκαν yeah, λίγο this is all γρήγορα. logical. Rook 7 c5, κινήσεις knight για d6 έλεγχο on χρόνου. the board and building survive. Μήπως ε5 μετά λες, Για να δούμε, κάτσε να δούμε τι θα παίξει ο Gukesh. Θα φάει εδώ. Αν φάει εδώ, ναι. kind of terminology, what's the Μπορείς percentage να έρθεις chance εδώ, ας πούμε. that white wins versus the percentage chance that black draws? And it gets very concrete because after the king lands on f6, black is already flirting with like knight But takes then I f3 play and bishop e5. e2. I have this lovely bishop e2 trap that after knight c6 I have dc6 with the bishop on e2. Για να δούμε. Oh my goodness. Let me just show this is beautiful. Μήπως κάνεις live από Σιγκαπούρη. Boom. Stop my Λες. pawn. You can't. Όχι, So, δεν can black ξέρω go τι knight ακριβώς c6 γίνεται. here? Νομίζω ήταν 10 δευτερόλεπτα, but τώρα then δεν you ξέρω αν can είναι go rook περισσότερο. f4. I'm forced to play knight e7. Then I have Wait, some takes. other problems. Takes bishop d5, rook d3. Βασικά τι μπορούμε να κάνουμε. Yes. Να μου it πείτε doesn't από work. όταν έγραψε στο Very σχόλιο, ας important, πούμε. actually, because Δηλαδή τώρα otherwise it's λέει ο Μάνος, beautiful, τι but upload speed έχεις ρετάκο. there Έχω would be tears and agony χιλιάρα. should- 1000 upload, should 1000 this download. happen. Πόσα Okay, on the δευτερόλεπτα θα board, περάσουν από τώρα που το 95 είπα αυτό. played. Από τότε που είδα το σχόλιο σου, βασικά από τότε που απάντησε στο σχόλιο σου. Δηλαδή όταν έγραψε το σχόλιο εσύ, πόση ώρα πέρασε από τότε που άκουσες την απάντησή Super μου. tough, but this is what I really like, yeah. Όπα. Και κάτι παίχτηκε What? εδώ. I can lose. 3-4 Rook C5, δευτερόλεπτα. knight Δεν είναι D3 πολλά. and knight E1 is an easy one to make. 91. Λοιπόν, Yes, exactly. Yeah, you όντως think παιχτήκανε like you're αυτές. setting up a beautiful Πύργος action τα 4. sacrifice. Για να δούμε τώρα. Okay, rook d4 on the board. Για να δούμε God. τώρα. Knight C6 might be the move, but it's so easy to play king F6 instantly because it's your hand like makes that move Ναι, before your tactical brain kicks in. αυτό θέλει ο Yeah, but υπολογιστής. then after king f6, bishop e2, I'm very worried that my kingside pawns will become vulnerable. The knight Τώρα doesn't υπάρχει have a ένα good- πιόνι διαφορά. good way Υπάρχει of αξιωματικός relocating εναντί ύπου, itself to το οποίο d6. τώρα δεν θες να τον Did αλλάξει you και go να μην knight προχωρήσει C6 κι άλλο or ο F4, βασιλιάς knight του E7? Like, Λευκού. is the idea of knight Δεν το C6 θες to αυτό. go back to E7 and he's played it because he is the Exactly. world champion after all. Ναι. Όπα. Yeah, knight Λοιπόν, c6. έπαιξε Rook F4, υπό knight γάμα E7. 6. Yeah, this Οκ. was the kind of Προφανώς more or δεν less μπορείς να logical φας. continuation and black is fighting. If you, for example, come το back to πιόνι the δεν rook to d4 προλαβαίνει. protecting the pawn, I might even already switch to knight c8, knight d6 defense. Είναι ok το delay. Αλλά έχεις So τρομερή impressive, ταχύτητα. Ding says, Εγώ put 100 some down, respect 10 on up. my name. And it's so Είναι easy. οπτική You ίνα get into της the end game, Ίναλαν. You breathe a sigh of relief. You're like, okay, now we're going to have to defend for 50 moves. Και το δίνανε και Ding προσφορά does not φτηνά. turn his tactical detector off. 24 ευρώ. I'm Και so impressed. έφυγα Not από εκεί just που with ήμουν this γιατί move, ο χαλκός but ξέρεις. with the composure Δεν είναι ό,τι καλύτερο. that Ding demonstrates to even get this far. And maybe Συμπλήν Gukesh will start 17%. regretting. And looking Πες at να his δώσεις score ο sheet, Ding, ναι, asking, σύμπλικ, "Where λες. did I miss Θα a δούμε. clean win?" And maybe it was bishop takes Το καλό είναι g7. ότι έχουμε 4 κινήσεις για τη 40. Θα προλάβουν να πάνε σε έλεγχο Yeah, χρόνου. it was the move that he almost automatically Το ερώτηση played. σου θα είναι To να be πάμε σε fair, έλεγχο χρόνου when I was calculating this endgame, I also και να assumed γυρίσει that τελείως. Αλλά bishop εντάξει, θα είναι takes σε αυτή τη θέση g7 δύσκολο. will Θα παίρνει αλλούς automatically τρελά ο there. It's Gukesh, like δεν a γίνεται. force Αλλά move. τουλάχιστον θα πάρει την ισοπαλία. But then, thanks to Devil Bar, we understood that actually Σου there is θυμίσει a παμάρις, όχι candidate ρε, άστο move. παιδί. This is what the Συμμετρικό, players don't το get. καλύτερο. They don't have access to Devil Bar. And Το then έχω they ακούσει, assume that, αλλά η of μάνδρα course, this is a δεν είχε force ακόμα sequence, Ίναλαν. so I have to play Δες μήπως έχει I'm gonna οπτική Ίνα collect the κάποια άλλη pawn, εταιρεία.
and then Αλλιώς ναι, είναι, αλλά είναι καλή. I'm gonna see how I will continue. But thanks to the evil bar, we have this luxury of finding candidate moves. Now this is still 50 a μέτρα slog από το σπίτι for μου. Ding to Άλλα defend. I 50, assume άρα rook 50 μέτρα f4, χαλκός. 97. Οκ, δεν έχει. But how does white actually keep this Δεν extra? έχει πολύ It's a weird απώλεια. question, 'cause Νόβα. it's easy to Α, laugh δεν ξέρω αν about, είναι καλή okay, νόβα. obviously white does some move. B5 there Σε is an option, ίντερνετ. but black goes king f6. How do you keep the extra pawn? Yeah, it's not so obvious. Not obvious at all, because now this bishop on f3 is quite a passive piece. Yeah, it protects, it guards the d5 pawn, but Στην περιοχή that's why we τουλάχιστον. believe Εξαρτάται από that την περιοχή. black has good surviving chances with this Aguilar knight. Δηλαδή μπορεί σε μια περιοχή να είναι καλή νόβα, σε άλλη να μην είναι. And Ding to play. Now let me just quickly put this on the board. Rook f4. Wow, evil bar drops as a result of that move. Now knight takes d5 is a threat, which is why d5 I think has to be played on the board. Σε μένα δεν Rook είναι. f4, knight e7 on the board. Yes. Λοιπόν. Τι είχαμε. Is that the only move, or will he repeat once? Πύργος ζ4. Well, but Μάλιστα. I'm scared. Yeah, if you try to repeat with rook d4, I might switch to Πύργος rook knight c8. ε7. Ρε τον Κινέζο. He plays for a win with knight c8, declines repetition. I'm kidding. b5 on the board, yeah. Β5, οκ. Also freeing up the fourth rank for the rook. Now, huge Όντως. decision for Ding, because knight Για να takes δούμε. d5 is not out of the question, but king f6 is very tempting for me personally. Yes. Rook d6 also a move, but it's bad. Rook a4. Well, I like king. Also, king g6 comes to mind just in order to step out of this spin along the Όχι, δεν θα φας g5, με αυτό. so that Θα I'm φας setting up again this. εδώ. Ah, but hang on. Always against this king f6 or king g6, knight c8 runs into rook takes f5 tactics. With that Όπα, αυτά bishop τα g4 φινάλε check είναι hitting the rook on d7. One has to watch out for. Can black go 95, knight c8 ευρά here σταθερό. and try to win the Τρία b5 κινητά pawn περιόριστα από το ένα, in όλα τα response to άλλα. rook f5? Just like 2 από get 3 that knight GB there at δεν all είναι και 300 costs. λεπτά ομιλίας. Δεν είναι καθόλου καλή. Γιατί τα Well, it's κινητά interesting. δεν έχουν σήμα Very τίποτα, οπότε nice να το pawn. βράσω. Κοίτα, Easy for me to sacrifice Ding's pawns τα in an κινητά και endgame. εμένα εδώ πέρα όταν είχα Wi-Fi Yeah, και but καλά in- από το in a κινητό, comfortable όταν είχε situation, πρόβλημα practically speaking, η γραμμή, you δεν feel πιάναν like if τίποτα. you can create Οπότε και απεριόριστα που μου counterplays, δίναν τότε, ας πούμε, και maybe more καλά, beneficial ήταν than χάλια. just standing passively. Τίποτα, άμα δεν φύγεις από χαλκό να defending πας the οπτική, weaknesses. είναι πλέον Yeah, it's, είναι I think τραγωδία. it's really between king f6, knight Είναι c8. πολύ παλιές οι εγκαταστάσεις. Computer is giving king f8 Χαλκός as έχεις well. απίσει. Yeah, that's obviously going to happen. Totally natural to bring the king back as they taught you in Γιατί αργεί, δεν είναι Dvoretzky αυτονόητο class. πύργος στο γάμα Yeah, king 4. f8 is the direct ban. Yeah, that's it. Finish. No good player can ever play king f8 here. That's out of question. Exactly. Πύργος στο γάμα 4. Yeah, that's when the Βασίλη, pocket σε is ποια check the κίνηση pocket. εννοείς? Something is And not the back right. Yeah. pockets. King g6, there's a case to be made Εδώ. for king g6 Yes. because it keeps the h pawn Εδώ protected, εννοούσες. and this is why, as ugly as this pawn structure looks, Και μου ήρθε τώρα το oftentimes it σχολείο. can actually be a really, really nice, kind of like a bumper on a car. It can take hits really well because all pawns are protected by the king on g6. Λοιπόν, είμαστε πλέον εδώ. Αυτό το καταραμένο πιόν στο Wow. Δ5 κάνει Honestly, για I θεραπεία feel από την like, αρχή the draw is του more παιχνιδιού. likely here than a Gukesh win. Ναι, αυτό το That's my πιόνι έχει feeling. μείνει εκεί, Do εντάξει. you agree? Έχει αράξει. I totally Έχουν agree. φύγει And I think βασίλισσες, when King πύργοι. has 3 more moves to make and 5 Εγώ minutes ακόμα to εδώ make them λέει. in. But if he chooses the right move here, 1500 βάζουν the στο last σπίτι σου, two όχι είναι moves should be πολλά. pretty Α, ναι. comfortable, like whether it's knight c8. Όχι, μην της or δώσεις rook τίποτα. c16. Κανονικά I είναι think he's υποχρεωμένη choosing the κάποια right square στιγμή for his να king. πάει παντού. Δεν ξέρω ποιο είναι το Yes, χρονοδιάγραμμα, I also feel like αλλά he's υπάρχει investing υποχρέωση να the πάει time παντού η at οπτική the να, right moment. χωρίς να πληρώσεις εσύ This is προφανώς. such an important. Οπότε And ναι, also μην, your idea knight c8 is so tempting. μην τους Yeah, δώσεις φράγκο. if he spots this knight c8 move, Θα γίνει then αναγκαστικά. incounterable it might be very Γιατί έχουν tempting πάρει τα to λεφτά go από for την it. Ευρωπαϊκή Bad. Ένωση I και think it's bad because of rook η f5, ασφάλεια knight πάει. Για να c6, δούμε, rook Κωνσταντίνε. g5 check, and white Θα can hit καταφέρει the ο h pawn. Κινέζος. I feel like I'm giving away too wow. many pawns, yeah. Λοιπόν, Yeah, if 38η you can, κίνηση. then yes. Yeah, rook g5 check, super important. Έχει 4 λεπτά. Εντάξει, έπαιξε 4 κιόλας. minutes, no increment, Έφερε το βασιλιά. and Ding is aware. King f6 on the board. Ωραία. Τώρα κλαίει ο βασιλιάς που υποστηρίζει το πιόνι. Rook h4. Έχει και πρόσβαση King will εδώ just άμα slide away, χρειαστεί. right? Εδώ. King g6. And then rook a4. Έχει έρθει και πιο κοντά εδώ. You can already take on Τι θα d5. παίξει τώρα, Gukesh? Yes, rook a4 we always take on d5.
Does white have a way to keep chances alive? Any chances alive? Insanity. Τώρα υπάρχει νομίζω η απειλή να φάει το πιόνι εδώ, οπότε... Well, he needs to keep the position Τι θα intact παίξει ο to reach Gukesh? the time control. Yeah, so in this regard, Ή θα το υποστηρίξει, trying to ή τι repeat. άλλο. This is move number 39. Yeah, two more Ή moves πρέπει for να both απειλήσει και players αυτός until the κάτι. time control. Δεν θέλει να το δώσει What έτσι. about G4? Σωστά, ναι. But it's so... Η ιδέα πρέπει παίξει το so Z4. unhealthy, Οκ, yeah, Βασίλη. that it Ναι, steps μπορούσε into να παίξει king d5 Βασίλη. tempo. Rook d4 Ότι play θα first. χάσει και πάλι από χρόνο αν είναι Yes, δυνατόν. nice move. Chilling, όχι. Θα προλάβει να πάει σε έλεγχο Inviting χρόνου. king e5, rook Λοιπόν, h4. Thank you very much. Υποστήριξε το πιόνι του. That would be Zigging and bad. zagging, but now Ο knight Gukesh c8 becomes έχει tempting χρόνο again, even more τώρα. tempting than on Chilling. the previous move. Είμαστε 31η Exactly. κίνηση. I'm Θα guessing πάρει έλεγχο knight χρόνου c8 που να είναι. is logical. Και μετά έχει και την προσάυξη. I mean, king e5, rook h4, knight takes d5. Η διαφορά δεν είναι τεράστια. 4 That's very λεπτάκια risky, είναι. 'cause then white gets the outside Όσο παλέ το answer, βλέπω πάλι. Σάκι and black can ενδεχομένως. lose that instantly. Ο χαλκός θα καταργηθεί και Yeah, όλοι and θα έχουν also οπτική. the Να bishop του σταθερό comes to τηλέφωνο θα είναι life μόνο οπτική. immediately. Ναι, αυτό λέω στον After the Μάνο. d5 pawn is Ότι και είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό παντού. eliminated. Δηλαδή γίνεται. Εμένα, ας πούμε, πριν 2 χρόνια που μου το είχαν πει, θα γίνει λέει και η συμπεροχή σας, είναι στο χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρω πότε. Και τελικά έγινε. Και αυτό θα γίνει παντού. Οπότε μάλλον ναι, δεν αξίζει να τους δώσεις κάτι. Για κάτι που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι και έχουν πάρει και λεφτά για να το κάνουν. Θήτα 6. Μάλιστα. Yeah, because Okay. he's indicating, all right, okay, Περιμένει rook e4 was your last move. ο Liren. Δεν έχει και πολύ What χρόνο is your τώρα. next move? Καλή κίνηση, κίνηση αναμονής. now? Να πάει και πιο But okay, κοντά then we στο switch to χρόνο, rook a4. στον έλεγχο χρόνου. How many weaknesses do I have? Why do I have all these weaknesses? Rook d7, rook a6 there. Yes, exactly. Και ο Νοδομήτη βέβαια είναι χάλια του Liren. I think that, okay, sooner or later black should probably opt for knight c8, knight d6. One more move Rook until time control. b7. And 3 minutes to make it. Gukesh with 7 Έλεγες minutes να παίξει now εδώ on Rook move 40. b7. Αυτό εννοούσες. Αν εννοούσες αυτό υπάρχει αποκάλυψη. Heaven is in sight for Ding, but this might be the most important move of the game coming up for him, potentially. Αν εννοούσες αυτό. Yeah, if white doesn't know exactly what to do, then maybe rook h4 is kind of a clever idea for Ναι, όχι move Φίλιππε, δεν 40. λειτουργεί, Yeah, διότι forcing υπάρχει black to play a tempo. king g6 move, and then we start thinking. Ελλάδα είμαστε ρε παιδιά, θα σαμαρώ που λένε εδώ. Ναι, ισχύει μάλλον. Hopefully after move 40 to go back and break down where the Και έχουν αργήσει και πάρα πολύ. Θα έπρεπε τώρα τουλάχιστον σε όλη την Αττική να potentially I think υπάρχει the win οπτική. was missed, and I have a hunch that it's bishop takes g7, but I'm not 100% sure. But first, Λοιπόν, let's watch the 39η 40 κίνηση action. έγινε, πάμε How στη many times in chess 40η, history, Peter, has 5 και decisive 50, moment 3 και 11. come on move 40? Καλά Kaisa πάει, is δεν πάει always άσχημα. has a cruel sense of humor. Yes, move 40 or sometimes move 41, yeah, when the players are in such time scramble that they are unsure if they have already reached the time control. Yeah, that's also how many stories we had like this. Whether they've written the moves down correctly. We saw Gukesh in the Τι last είναι game παιδιά, looking πήγα at για φαΐ. Ding's score sheet. This happens Δημήτρη, often, 'cause safety ενδεχομένως numbers, να you know, καταφέρει ο both Κινέζος να players πάρει την have written ισοπαλία. down 40 moves. Είμαστε κοντά στον έλεγχο I think χρόνου. it's safe to get up and Δεν go to the φαίνεται bathroom. κάτι εύκολο για τον Gukesh αυτή τη στιγμή. Παρόλο που έχει τον αξιωματικό και καλύτερη πιονοδομή. Wow. Εντάξει, αυτά τα πιόνια είναι απομονωμένα βέβαια. What a momentum shift this Οπότε will δεν be. πάει να κάνει και πολλά. But there's still work Και to be done for Ding. βασικό, This is not a ο guaranteed Liren draw, not έχει even πιο close. active, πιο ενεργό βασιλιά, έτσι. Είναι πιο κοντά Yeah, στην that δράση. would be the biggest mistake Ο if- βασιλιάς if του you Gukesh suddenly relax, yeah, because βρίσκεται πολύ πίσω. there is still so much job ahead. People saying this is equal. Put yourself in Ding's shoes. If you Και have δεν είναι black και εύκολο here, να τον φέρεις. Θα you're πρέπει να really κάνει, sitting there θα thinking, πρέπει να κάνει πολλές κινήσεις I για don't να really έρθει. care who I'd rather Και ο be, white αξιωματικός or black. αυτός It's all the πρέπει να same υποστηρίζει people. το πιόνι τώρα με τον πύργο. Δεν μπορεί εύκολα να κινηθεί. Okay, my evaluation is like it Οπότε should be holdable. είναι δύσκολα Yeah, να I πάρει cannot κάτι τώρα ο judge Gukesh. this as equal, but I feel like it Και should be ο holdable. χρόνος έχει σχεδόν εξανεμιστεί η διαφορά. So rook Οπότε θα h4, πάμε στον έλεγχο king χρόνου με g7, σχεδόν is ίδιο that χρόνο. just repetition, or is white trying to set up some sort of a trick? 39η. Θα βάλει οπτική ιδεή. Α, Do you οκ. have to go That's the back to problem. g4? Πολλές that's the εταιρείες problem, τώρα that θα after rook θα a4 βάλουν. you can take on d5.
So maybe it's equal. Maybe black wins the d5 Πιόνι pawn, στο Είτε and 4, then ποιος το πιόνι στο Είτε it's 2, close to να μπει στο equality. παιχνίδι όπως ο Well, βασιλιάς. but maybe I can make a move like king f1. Yeah? Ναι, The για να only ανοίξεις move I κάπως don't τη want to θέση play εδώ is και h4 να clearly, φέρεις τον because βασιλιά σου. then we would not have Κάπως access to έτσι, the κάτι h4 τέτοιο square for the βασίλειο. rook. You know, there's even Για some να δούμε pawn. όμως. I actually was thinking about h4 and going to a pawn endgame and setting up like a pawn break, but it doesn't work. Α, ή αυτό λέει. Black is too fast. Αλλά οκ. From that perspective, g4 has to be calculated, but unfortunately, Ναι, pawn αυτό endgames πρέπει να are losing μελετηθεί, for λέει. white because black's king is too active. Yeah, but that's my Ναι, feeling. Yeah, πάει that εδώ. rook h4, king g7, Έστω, rook φεύγεις d4, πίσω. king f6, and then after time control you can start to think that maybe Και από εδώ then βλέπεις, you αλλά και can πάλι. Α, και decide τώρα on your έχεις move. It's 1, 2, 3 certainly εδώ. more practical than deciding with all this nervous tension Είναι δύσκολο. with 5 minutes on the clock. Είδες, Also, είναι πολύ rook πιο h4, ενεργός ο king βασιλιάς g7, του... rook h5, king g6, g4. So maybe rook h4, king g6 is Του more Liren. accurate to take away that option. King f1 played. Never mind. Well, okay. Τι έπαιξε? Shows confidence. Yeah, ναι. then Gukesh basically believes Προσπαθεί να that, φέρει all τον right, βασιλιά. okay, you are close to draw. You are close to defend, but I actually have a plan. I'm pawn Δεν up. τα έξι, αν You έχει don't have a νόημα. direct way of Να το winning δούμε, back δεν the pawn ξέρω. because king e5 lands into rook h4. Απειλεί στον ύπο. And then rook d6, rook a4. Εντάξει, θα There's also φύγει, θα king πάει e5, rook f4. πίσω. But Και τώρα that's ο the αξιωματικός σου δεν μπορεί να well, υποστηρίξει το rook f4, πιόνι, knight d5, rook f5 το οποίο θα is the χαθεί. idea, Θα χαθεί but μετά το πιόνι αυτό. it reeks of casual bullet chess rather than world Οπότε championship όχι, chess. θα έλεγα πως όχι. Αν μου πεις, θα πράξει να βρεις Now the big move for αντιπαιχνίδι Ding, this is αλλού, move 40. 30 minutes are added after this move is made. να επιτεθείς, ξέρω εγώ, the εδώ increment και το begins. καθεξής. Yeah, very tough because Αλλά θα φύγει you can αυτό of το course πιόνι switch to εύκολα. knight c8, knight d6 idea, but then also Είχαμε this βασιλιά king ζητά f1 ένα move παρόλα is αυτά. very beneficial. Πάντως White σήμερα is ανέλθει trying ο to παλέθεν go επιτυχία για τον king Κινέζο. d2, Ισχύει, king Σάκη. d3, king d4, king c5. Το 2012 Activate, πήγα penetrate with the king. Wow, knight c8 is the Βουλγαρία move. για There. σπουδές, King είχε e5 is a big συμμετρική mistake. εκατοστάρα MS. I wasn't exaggerating when I said move 40. Always seems MS to be 20 the με money μόλις move. 18-20 ευρώ έλαρση, όταν στην Ελλάδα Λάρισα που ήταν ένας φίλος μου έδινε 35 ευρώ Ah, it's not easy to για μόνο switch ίντερνετ plans, though. 24 You have to Mbps down abandon και your 3 hopes of winning the upload. pawn immediately, Ναι, μέσα and it 60. can be Καλά, very εννοείται. tempting to Είμαστε πολύ try to just πίσω, force the Μάνο. game to be over as Πάρα quickly πολύ as πίσω. you can. Δεν τα έξι Yeah, now we Σάκη also see όχι, why it was so γιατί το important for πιόνι Gukesh to play king f1 instead of my δεν suggestion with ο rook υπολογιστής το h4. δίνει ok, Because he keeps the αλλά pressure on the νομίζω opponent. ότι θα χαθεί αυτό το πιόνι και δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να πάρεις κάπου αλλού Two κάτι. paths lie before Ding. Get the knight to d6. That's the positional option. Λοιπόν, King μία e5, κίνηση για να πάρει concrete έλεγχο option. χρόνου, εντάξει, έχει ένα λεπτό, And the former one ουσιαστικά έχει is πάρει the only έλεγχο clean χρόνου. path to keeping the balance. 1 minute left to make this huge, potentially match-defining decision for Ding. Και τώρα πρέπει να βρει ύπο γάμα 8 και I καλά. think he has to go for knight c8. I was advocating for knight c8 already right from the beginning because this knight c8, knight d6, targeting the b5 pawn, getting access to rook c7 ideas. Να παίξει εδώ. So clearly white will try to activate his rook and the king. Και χτυπάει και εδώ, But do you υποστηρίζει have time αυτό. for all this? Και ο ύπος εδώ θα ήταν πολύ δυνατός. Ναι. You have 50 seconds to decide, and he should use, well, not every single second. I don't think, you know, the collective hearts of the fans would be able to take it if he dropped down below 10 seconds, but these seconds, every one of them golden. He's deciding between king e5 and knight c8. This is very clear. These are the two options. Here we go. This is the moment of truth. Πώς το κατάφερε η φίτσα Κινέζο το ισορροπήσει, Ελάτε. Yeah, 20. Okay, knight c8. Make sure that you are not blundering anything. Yeah, you cannot miscalculate with knight c8. That's the benefit of the strategical move. 10 seconds now for Ding. He's got to decide. And here we go. Όχι. Wow! Wow, the nerves. Όπα. Όπα, αυτό τώρα He didn't believe δεν in ήταν καλό. just holding strategically the position. He Γιατί, goes for the γιατί move per move line. υπάρχει αυτό. Gukesh knows it. Άμα πάει εδώ. Πάει But εδώ. hang on, actually, how does this... Ah, okay. I'm trying to understand what is Ding Έστω ότι really τρώει εδώ, ρε παιδί μου. calculating after rook h4. Is he going to play rook d6? Τρώει Or is εδώ. he trying to play with knight takes d5, rook h6 and dare to try Μετά έχει something? αυτά τα τρία πιόνια, αυτά εδώ είναι That looks, I mean, you διπλωμένα. can't get to the B Α, pawn. θα είναι πρόβλημα I τώρα το think we φινάλε have για to show τον this line with Κινέζο. rook h4 and rook Έχουν h4, χρόνο τώρα και οι the δύο, rook αλλά trampolining from side to side.
there must be something because it's not like Ding Και αν had δεν 5 φάει, seconds, right? And he και τι just να had παίξει, to ας πούμε. throw out a move. Πάει πίσω. He had time to calculate. I missed rook αν δεν a4 φάει και initially, πάει Peter. Like, πίσω, I forgot about the a pawn being και δεν hanging. πέσει αυτό. Can you go back to d7? Yeah, and then we spoke about this rook a6 possibility. Yeah. And even like, yeah, this just looks awful. Yeah, and now also the pawn on h6 is more vulnerable than on h7. So h6 to h7 is the best move. Άσε από χρόνο. Όχι, Φίλιππε, εντάξει, πήραν έλεγχο χρόνου. Τώρα είμαστε στην 41η κίνηση που μπήκαμε. Οπότε πήραν έλεγχο χρόνου και τώρα έχουν και προσάυξηση 30 δευτερόλεπτα. Ο Gukesh βρίσκει βέβαια την καλή κίνηση. Χτυπάει τα 6. Και τώρα να δούμε πώς θα απαντήσει ο Liren. It might just be lost for black. Yeah, I don't see good defense. Νωρίς μίλησα. Για να δούμε simply. Για να δούμε. Για να δούμε, παιδες. Was essentially, I hate to say it, but close to equal. White was running out of options there. The knight got to εγώ αυτό d6. θα παίζα, ας πούμε. And you got a position that Τώρα ο would survive υπολογιστής λέει like ότι αυτό εδώ πέρα είναι καλό για τα a λευκά. blast. Everything's defended, solid. B5 is weak. Exactly, yeah. So basically, King e5 was a nervy move. Yeah, move 40, the nerves played a role. If you would show this position to Ding Liren, without Pantra, he would just tell you that, no, of course, if I have this choice between King e5 or Knight c8, I always gonna play Knight c8. But this is move 40, very little time on the clock, World Championship match pressure, and the mistake. Τι να πας πίσω. Wow. And one other crazy detail. As this rook, this is the same rook, I believe, right? The one that moved up to a5, is that this rook or is it the other rook? Α, και το χτυπάει από εδώ. Unbelievable, this rook. What kind of journey it had throughout this game. And it's writing its final act, potentially, its final victorious act. If rook d6, let me show this again, rook a4, and if knight c8, our producer, tirelessly working behind the scenes, it's still going, this rook. A perpetual motion machine has finally been invented. And it's called the rook that's currently on c4. And it just keeps going and going, and now the meat grinder sets in with black just losing all the pawns. Και δεν μπορείς να φας εδώ. This is unbelievable. Let me just show the correct move. Knight to c8. And as a positional player, Ding must have had the instinct to play it. Για να δούμε. Τώρα πάντως έχουν αρκετό χρόνο. Νομίζω ότι αυτοκτόνησε ο Κινέζος. Για να δούμε, Βασίλη. Θα κρατήσουμε τον ύπο από αυτό που λες. Για να δούμε. Ύπος στο... Εδώ. Σε ποια θέση όμως? Α, εδώ. Αυτός είναι πάλι θα μπει εκεί μέσα. He goes for knight takes d5. We'll see rook takes h6, and now δεν θες να κινήσεις τον ύπο για να μην χαθεί αυτό. But yet again, we have to remind people, work remains to be done. You try winning a pawn-up endgame against the current world champion. John Sargent, I have full faith that you would convert this seamlessly. So would I, of course. I've never screwed up a pawn-up endgame in my life. I would absolutely convert this seamlessly. The speed at which this would be converted into a loss on my score sheet cannot be understated, Dania. This it still is incredibly tense. I mean, move 40 and the nerves really played a huge part. I want to circle back, Dania, to earlier on in the game, though. Αλλά έχουμε κίνηση. Α, δεν έπαιξε πίσω. Έφαγε το πιόνι. Έφαγε αυτό και θα δώσει αυτό. Okay. Μετά ο ξεματικός το έκαμε εξτάκο και παίζει. Μετά. Εννοείς... Well, it's so true, John. I like this concept of decision fatigue. It's like if you had a really long day, and then at the end of it, you can't decide which restaurant you want to get takeout from. And it's like the hardest decision in the world. And that's not a coincidence. It's because you've been forced to make difficult decisions throughout the day, and in this case, throughout the game. Now, we can single out Gukesh playing bishop takes g7. We'll have time to debrief the audience on why that was a mistake. But let's be clear. Gukesh has played an absolutely brilliant game, and he has manufactured his own luck. Yes, devastating for Ding. Yes, he should see Εντάξει, μπήκε στον έλεγχο χρόνου.
Αλλά δεν βρήκε εκείνο το ύπο στο γάμα αυτό που δεν είχε χρόνο, αλλά οκ. I think we see that borne out time and Τελικός time again. Β7. Because it's not really luck, is it? I think Πίσω really εδώ. most of it is skill. Αν εννοείς εδώ, όσο υπάρχει αυτός ο ψωματικός, όχι. Yeah, you make your own luck, right, Peter? Πριν εννοείς εδώ, πάλι δεν μπορείς. Κάτω Β7 δεν είναι τετράγωνο που μπορεί να πάει, γιατί υπάρχει ο ψωματικός. Ενεργοποίηση βασιλιά. Θα ενεργοποιήσει το βασιλιά του Gukesh και θα κερδίσει έτσι όπως πάει. Λοιπόν, είχαμε το φάγωμα εδώ. Είπα στο Δ5 για να μην και ο Θοδωρής. Πήγω στο Δ6, ναι, αυτά παιχτήκανε. Και τώρα τι προτείνεις? Τώρα προτείνεις πύργος Β7. Ναι. Πύργος Α6. Πύργος τρώει Β5. Πύργος τρώει Α7. Z6 και το Θ4 είναι πρόβλημα για τα μαύρα. Εδώ πέρα τα μαύρα θα χάσουν. Clearly, Black played the move knight e4, blocking that bishop. But yeah, this endgame is already not looking so good for Black. Λοιπόν, μισό λεπτό, έχουμε φάγωμα του Liren εδώ, έχουμε φάγωμα εδώ και τώρα ο Liren εδώ πέρα δεν παίζει πύργο Β7, αλλά παίζει ύπο Γ3, τυπώντας εδώ. Folks, we're going to hop to a quick break, and when we come back, let's discover if Gukesh can convert in Game 7. Το θέμα είναι τώρα, η δύναμη του Gukesh βρίσκεται εδώ, στο ελεύθερο πιόνι που έχει εδώ. Η δύναμη του Gukesh βρίσκεται εδώ. Βέβαια θέλει προσοχή και από τον Gukesh, εντάξει τώρα, ή θα παίξει στη Δ4 ή η άλλη εναλλακτική που έχει μοναδική είναι εδώ. Αλλιώς έχει θέμα. Gemini, can you help me plan my 3-day vacation? Generate a photo of a muscly capybara. Ας πούμε, αν έπαιζε τώρα κάτι τέτοιο, ποιο θα ήταν το πρόβλημά του? Το πύργος Δ1, γιατί... Ναι. Τώρα δεν έχει χρόνο. Πάει εδώ. Και πώς θα το υποστηρίξεις? Μάλιστα. No, I don't think it will be close, but of course Ding still makes his moves. Και προτείνω Bishop στο Γ6. Αυτό κοίταγα μόλις τώρα, Βασίλη. Τώρα και το σχόλιο σου. But I think Gukesh will win like +3. Αυτό κοίταγα τώρα. +3 or something. So αλλά κατεβαίνει ο μαύρος εδώ μετά και περιπλέκονται λίγο τα πράγματα. Not full, no. Έχει ελπίδες ο μαύρος. Καλά, για να κερδίσει όχι. Για να κρατήσει δύσκολα, αλλά για να δούμε. Κινέζος είναι αυτός. Όπως φαίνεται όλα τα ελεύθερα πιόνια βγαίνουν σε μαύρο. Τα ελεύθερα πιόνια του... Βασικά ένα ελεύθερο πιόνι έχει τώρα ο Gukesh, βγαίνει σε μαύρο. Αυτό για την ώρα δεν είναι ελεύθερο. You also don't think it's going the distance? Not a tiebreaker? No tiebreaker. I think it will be decided in classical chess. Okay. What activity do you think you would beat Gukesh in that's not chess? Like for sure, like without even... Οπότε τώρα έχουμε 27 λεπτά. Έχει πάρει, ας πούμε, έχει παραπάνω χρόνο τώρα ο Liren από τον Gukesh, αλλά στη θέση αυτή δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Βασικά δεν ξέρω, μάλλον τώρα αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι όχι αν θα κρατήσει ο Liren, αν θα πετάξει τη νίκη ο Gukesh, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε τι θα παίξει ο Gukesh, ο οποίος έχει μπει σε σκέψη τώρα. Να βάλω και τη θέση στο άλλο.
Και δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά τώρα. Είναι ζόρικα τα πράγματα για το Liren. Ο άλλος Stockfish, για κάτσε άστον λίγο να τρέξει, αλλά δίνει πολύ περισσότερο τώρα plus. Αυτός δίνει 1,67. Ο άλλος δίνει 2,33. Για να δούμε. Και παίζει την καλύτερη κίνηση. Ο Gukesh σήμερα είναι on fire. Πύργος γάμα 6. Μάλιστα. Χτυπάει τον ύπο. Αν ο ύπος φάει τώρα. Όχι. Θα πέσει. Οπότε, τι επιλογές έχει τώρα ο Liren? Πρέπει να κινήσει τον ύπο του ή να τον υποστηρίξει. Να τον υποστηρίξει μπορεί τον πύργο στο δ3. Για να τον πάει. Θα πάει εδώ ας πούμε. Και αν γίνει αυτή η ανταλλαγή. Εντάξει, εδώ θα είναι πολύ δύσκολο μετά. Και πρέπει να προσέξεις πάντα αυτό, γιατί υπάρχει και αυτό. Πρέπει να έχεις, τα μαύρα πρέπει να ελέγχουν και μην πέσει αυτό. Λοιπόν, για να δω αν έχετε γράψει κάτι. Όχι. Κάτσε να κάνω και ένα refresh, γιατί δεν ξέρω. Είναι και Gukesh πάντως στο poll έχει πάρει προβάδισμα αρκετό. 47%, είναι και Liren έχει μείνει 25% και η ισοπαλία είναι 27%. Για να δούμε. Δύσκολα τα πράγματα για τον Liren. Και ο Gukesh φαίνεται ότι είναι ok στη σκέψη του. Δεν νομίζω να κάνει κάποια αυλεψία. Να πετάξει την νίκη. Λοιπόν, έπαιξε ο Liren. Έπαιξε υπό ε4. Για να δούμε τώρα. Θα ανταλλάξει τον αξιωματικό. Ή θέλει να τον κρατήσει. Α4. What happened on move 40? I think it's pretty clear that the decision not to play knight c8, it's a function of nerves, right? And in any regular tournament, I think it's safe to say Ding plays knight c8, maybe with time still remaining on his clock. Ναι, απομακρύνεις από τη δράση. I also feel like it's just the pressure. Οπότε δεν σε συμφέρει και τόσο. You said that he had this desire to force a draw. He calculated something. Maybe he has missed this devilish rook c6. Because actually if we just go back one move, after the time control, he had kind of blitzed out the move knight c3. Για να έρθει μετά εδώ, Bishop c6 ναι. to be the move, yeah, because this is the most natural move. The bishop from f3 finally it's freed on the. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι αν φέρεις εδώ τον ύπο σου, ξέρω εγώ, ο πύργος εδώ πρέπει να ελέγχει αυτό. Θα αρχίσει αυτός να μετακινείται από εδώ. Θα ανέβει και ο βασιλιάς. Είναι αυτό το πρόβλημα τώρα του Liren. Εδώ είναι το πρόβλημα του. Ας και έχει δύο προβλήματα. Και όταν έχεις δύο προβλήματα, συνήθως κάνεις. Αλλά για να δούμε. Έχει ακόμα δρόμο πάντως. Έχει δρόμο. So I think this was the line that Ding Liren had in mind when he captured on d5 in time trouble. And then to his horror, he had to realize, or he didn't realize, but Gukesh played the move rook c6.
and that's when things are in a lot of trouble. Τα 6 που σου αφήνει την αλφα στρίτ, sugarcoating the current reality. Plenty of time for Gukesh now. Ναι, κατάλαβα τι λες. Για να ελέγξεις εδώ. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάς όμως ότι και αυτός έχει πύργο και έχει και τον αξιωματικό. Και θα φέρει και τον βασιλιά. Θα είναι δύσκολο. When we say that the nerves are responsible for the wrong decision, sometimes like you override that instinct. Και για να δούμε τώρα, εγώ θα αντάλλαζα εδώ πέρα. Να προσπαθήσω να προπίσω λίγο τη θέση. Αν και δεν είναι η καλύτερη κίνηση, αλλά θα έδινα τον αξιωματικό μου. Για τον ύπο. Θα βέβαια ξεδιπλώνεις και τα πιόνια, αλλά... His compass, you know, the map was guiding him toward the correct move, but this is the nature of a high-stakes decision that could decide a world championship match. Αλλά άμα φύγει αυτό το πιόνι μετά, προχωράει και αυτό, και αυτά θα προχωρήσουν μαζί. What a defensive effort, Peter. Μέχρι να συναντήσουν αυτό. What a heartbreaker με αυτή την έννοια. I think Gukesh could just go h4 here. Οπότε ναι, θα αντάλλαζα. Για να έχω αυτά τα δύο. With all this construction, because black has still too many weaknesses, the king on e5 actually also feels a bit strange because it cannot really stop the h pawn. It's looking very good. Can we just for a very brief moment get the analyzing board? I would like to show something. Why maybe Ding Liren decided to go ναι, Παύλο θα ξεδιπλώσει, αλλά δεν θα ελέγχει πια αυτό και θα έχω αυτές τις κινήσεις. Όπως έτσι το σκέφτομαι. Let's just put this king on g2. I think that here for black to play the move knight c8 knight d6 is δεν είναι μασίνες, όχι δεν είναι μασίνες. Πώς μάζουν το εντάξει να παρακολουθούν. Ο Liren τους μάλλον. Και παίζεις όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι και like αν θέλετε. King c4, king c5, king c6. Yeah, you suddenly sense some danger and you see some ghosts. And because of this, then you, oh no, yes, so this is what he wants. So maybe I should try to force matters or move 40. I shouldn't be afraid of calculating lines. And then you have this 22, 26, έχουμε και την προσάυξηση. Mistake like you also said, any other κάντε like, subscribe και αν έχετε λεφτά και συμμετοχή. And that fight is often not like calculating, it's often deciding what to calculate. Θα κάνω μετά. You know, just obviously from the outside, it's irrational, but it's what happens. Like you can't even decide which move to focus on in the 3 minutes that you have. So you end up choosing the bad move because you haven't even decided which move you're going to focus on. And that's just the nature of decisions. Αξιωματικός Ding has had to make a lot of them in this game. But Gukesh, the pressure he's in, a rook c6 is easy. Like once the position is reached, it's, you know, a move well within his για να παίξεις ας πούμε κάτι τέτοιο, e1. τόσο ώστε να μην μπορεί να παίξει εδώ, με πιο σκεπτικό ακριβώς. So no h4. Wait a second. That was not expected. Έχουμε κίνηση. Well, και μετά maybe he simply does not want any rook end game, yeah, because we are always joking, kidding with this rook end games like all rook end games are draw. It's clearly an exaggeration, but the tendency of a draw is very huge. Ναι, αλλά αν παίξεις ζ4 και έχεις το πιόνι αυτό εδώ και μετά κινήσεις αυτό το πιόνι, εντάξει ο βασιλιάς δεν θα είναι εδώ, αλλά θα είναι κάπως πιο ευάλωτο. Αλλά ναι, φαντάζομαι μπορεί να παιχτεί. Αλλά έπαιξε τώρα βασιλιά ε1. Wow, πώς έπαιξε έτσι μπάρα. Για να δω στον άλλο στο κάτσε να γυρίσω στη θέση που ήτανε. Πού ήτανε. There's a lot of moves that you have to. Rook d5 has to be considered. Then bishop e2, I suppose, simply. Yes, then bishop e2, yeah. So because ναι, έπεσε η παραξιολόγηση, όχι τρελά, αλλά έπεσε. Ακόμα έχουν το πλεονέκτημα τα λευκά. Και για να δούμε τώρα θα παίξει ο Liren. Έχει διάφορες κινήσεις. Μία είναι αυτή που είχε προτείνει και πάνω στο z6. Exactly able to benefit? Well, f4 doesn't work, I think, because of bishop takes c4, king takes c4, and rook c4 check. So, yeah, and there I think black just loses the second pawn. So if that doesn't τον είπε, έχει να τον πάει κάπου για να τον κρατήσεις μέσα. No, έχει the νόημα. pawn endgame is obviously lost, so I just pushes h4. Huh. Και πού να πάει. Please make a move, yeah? Find the defense. Gukesh even looked up at Ding like,
All right. Your turn. Yeah, I think we have to highlight that it would be kind of thematic from black side to go rook d3. Hitting that bishop and trying to activate the rook. Yeah, I'm trying to go rook b3 and behind, but probably you can just take on e4 and go rook c7. Can you go for a second pawn? Is that the problem? I think that is the problem. Black does not enough counterplay here. Να μην φάει το rook άλογο να d5, παίξει I thought that was θ4. the same problem. People were writing rook d5, but Ναι, αυτό ήταν το καλύτερο, αλλά δεν το έκανε. And white gets Έπαιξε βασιλιά. essentially a 3-on-1 Για την ώρα τουλάχιστον δεν έπαιξε θ4. Το έχει καθυστερήσει λίγο. But okay, hang on. Rook c7, rook takes Το έκανε με το b5. σκεπτικό να μπλοκάρει τον πύργο. Why is this not... Okay, bishop Από το e4. check. Because rook f7, Να knight ενεργοποιήσει g5, το by the way. βασιλιά. King takes d4. Να ελέγχει λες εδώ, για ενδεχόμενα σαχ. Δεν ξέρω, ίσως. King f3. Για να ενεργοποιήσει το βασιλιά, αλλά τώρα πώς θα το ενεργοποιήσει. Σε What αυτά if I δεν μπορεί take the να other πάει. pawn? Still king f3. I still have king f3. Yeah. Oh my Υπάρχει gosh. το σαχ. This king is on the worst possible Και θα σε spot. στείλει Black is πίσω. king g2 next. And before you know it, Μάλιστα. black is like, wait a second, Έχεις I've got πρόβλημα the και εδώ. initiative. Yeah, for example, rook a3 check would be kind of forced. King g2 h4. Another question that can we play f4 or can you then Δεν take με τις φαίνεται gf? όπως καλύτερη κίνηση πια για το λέω, πιστεύεις Also τώρα. rook b1, rook b2, right? Δεν ξέρω, εγώ θα έπαιζα Yeah, κάτι rook b1, τέτοιο, rook b2, να that's ανοίξω easy. εδώ Yeah, so the king για on τον πύργο g2 μου. is a very tricky piece. Να προσπαθήσω κάπως να σώσω τον, να βγάλω τον ύπο από εδώ, αν και δεν φαίνεται So να what θέλει if να τον white takes on ανταλλάξει, e4 αλλά before going rook c7? Do you still play king e4? ενδεχομένως κάτι τέτοιο και περιμένω να δω. I can take fe. Yes, exactly. I can take fe. Γιατί ο ύπος δεν βλέπω να υπάρχει, να έχει εύκολα κινήσεις. f5. Yes. It's amazing how black changes the recapture depending on white's move order. That's pretty mind-blowing. Πώς Here, δέλτα king 2. is bad, yeah? Rook c, maybe not even so bad. Yeah, but not so nice. Rook c4 check, for example, it kicks the king back. And then I'm not so Το happy. πας πίσω. No, of course, f takes e4 here. Is the move. Υπάρχει Wow, πάλι but αυτή, rook d5 is a hidden υπάρχει πάλι αυτή η resource απειλή. for Ding Liren. Is he fighting back? Υπάρχει πάλι αυτό. Holy smokes. After h4, I mean, the king on f1 was so good because it could stand sentinel over the king side. Yeah, now seatbelt's back But on. hang on. Can you just pull that position up for a second if you would have played Δηλαδή, h4 just to compare? το σαχ, αν Yeah. έλειπε ο ύπος από εδώ και δώσει ο H4, πύργος knight εδώ, d2 μετά check, τρώει εδώ for example, και ο βασιλιάς just δεν to μπορεί να φάει πίσω γιατί highlight υπάρχει king αυτή η g2 κίνηση. takes Υπάρχει on πάντα f3, αυτή η king απειλή. takes, rook d3 check. Throw it in. King But wait a goes back second. to... Can I go king e2? Because rook d5, I have f4 and rook c4. Οπότε δεν λειτουργεί. Okay, I anyway wanted to go rook b3. Είναι μέσα στο παιχνίδι αυτή η απειλή. Yeah, I'm not sure which way the king should go. Yeah, I think that maybe king g2 and then this f, but okay, it looks very good for white. It looks very good for white. No, this has to be winning. King is on the perfect spot. Yeah, but this case, of course, h4 would have been better because after h4, rook d2, it's Πύργος δέλτα 2. option, yeah, trying to force θα the σε φάει play εδώ on e4. και μετά απειλεί και Then τον πύργο σου. bishop e4, fe4, rook c7. Δεν γίνεται. Let me just show for the fans here who like Υπάρχει πίεση δηλαδή στο κομμάτι που θα υποστηρίζει τον πύργο. E1, Οπότε αν πας εδώ κατευθείαν θα φάει αυτόν που σε υποστηρίζει. Και θα έχει κερδίσει κομμάτι και μετά απειλεί και σένα. Άμα φας τον αξιωματικότερο πύργο, μένω με πύργο έξτρα. Well, but also here, h4 is much more useful than, yeah. Even if he was worried about it, especially a reason to play h4, you could play bishop e2. And why can't you play bishop e2 there? Yes, maybe you will have to. So rook d5, bishop e2. There's f4 already. But okay, at least I think this is what white has to play because going for rook endgame is out of question. And somehow king e1 is connected with bishop e2. Should black try to improve his pawn structure and get rid of some pawns with f4? This is very tempting for me. Okay, but ευχαριστώ για την εγγραφή. Takes, rook. A7. Which move? C7. Ah, king f4, rook c7, then you just push f5 and you rely on activity with knight c3. Rook takes a7, knight c3. b6, rook e5. Πως τα 5 είναι αυτό που δείξαμε, είναι πάλι το ίδιο. Yep, apparently so. Well, incredible. Rook e2, rook b2, there's no Είναι πάλι αυτό.
Και δεν μπορείς να φας πίσω γιατί υπάρχει αυτό. Wait, King D2. Είναι αυτή η απειλή σε διάφορες βαριάντες. What does Black do after King D2? Υπάρχει σε διάφορες βαριάντες η ίδια απειλή. King D2. Is that just a draw? Maybe after knight E2 B7. Οπότε Δημήτρη δεν μπορεί να παιχτεί. No, then Λοιπόν, πύργος Β7. I think that might be a draw, but I'm not 100% sure. Yeah, it's a very tricky endgame to assess correctly. Αξιωματικός. Like this. No, it's losing apparently. Yeah, this should be losing, yeah. Maybe even rook A4, rook B4. Ζ4 τώρα από το Kidding me, and it's not knight takes E2. Wow. Check. Μάνο, ευχαριστώ. Ακόμα μια δωρεά μέλους από τον Μάνο. Μάνο, ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Στον Συμπλικ. Ο Μάνος έχει πάρει φωτιά σήμερα. Πύργος στο Β7, αξιωματικός ψηλών 2, Ζ4, ναι. It is knight e4. Oh my god. Β τρώει Ζ4, βασιλιάς τρώει Ζ4. Yeah, normally you are asking your opponent to design, Πύργος Γ4, καρφώντας τον ύπο. Oh my gosh. Βασιλιάς So let's say, where do you go? ε5 King D2? καρφώντας. Και There's τώρα this αυτή τα resource, 4. Rook C6. Ναι, για να προσπαθήσεις να Oh my gosh, προχωρήσεις. look at this. Οκ. If B7, rook B6, if rook B7, knight Βέβαια, D6, τώρα μπορεί να and παιχτεί knight αυτό, C8, να ανοίξει and εδώ. knight back to D6, and you cannot stop. Παίζεται. No, but this is absurd. Παιδες φεύγω, δουλειά βλέπετε. Έγινε, Φιλίππε, καλή δουλειά, φίλε μου. The king is hiding. It's just safe on a little beach. Yeah, Καλή δουλειά. but then actually it's clear Είναι δύσκολη θέση. Ναι, είναι δύσκολη θέση. Rook D5. He just believes that after rook D5, bishop E2 wins. Simply. Μου κάνετε παρέα που μ' άρρωστες και μαθαίνω και πράγματα, thank you εγώ. Να είσαι καλά, ρε What kind μάνα. of a world champion contender is he for missing a Σε μια-δυο crazy μέρες θα σε computer περνίκει. move after 5 other crazy computer moves? 7 moves into a line. Εκεί πλακώσου λίγο Now, βιταμίνες, F4 is σε not και the τα only λοιπά. move, and apparently it was not the best move either. Okay, but if you don't do F4, then actually what did you achieve with rook D5? Yeah, that's another kind of Okay, question. Rook D4, which is like the weak engine move, that doesn't. I don't understand that move at all. Like, what are you doing? Well, You're getting rook B4, yeah. Yes, you want rook B4 and then rook B1 check. Activate Bishop that rook. C4, threatening mate in 1, by the way. Βασιλιάς στο Δ5, Rook μήπως. knight D6. Για να δούμε. Bishop C4, knight D6. But yeah, knight D6 is somehow also the wrong direction. Θα τον βάλεις στα πύρα του αξιωματικού. Maybe now F4, but then I Θα μου take. πεις, όχι, είναι ο ύπος που μπλοκάρει, αλλά... And then king takes. Στα 4 μετά... Bishop F7, knight D6. Και από εδώ ο βασιλιάς που πάει, δεν κάνει κάτι. Yeah, 4 is the Και έχει move. καρφώσει και τον ύπο σου. Δεν ξέρω. Okay, but all this is super tough. Από εδώ που μπορεί να I πάει. don't think that even this time control. Να προχωρήσει πιο because that's why I μπροστά. gave this time control with only 30 minutes for the remaining of the game. If after move ξέρω, 40, δεν μπορώ να δω the game κάτι. is really complex, then you just spend one time 20 minutes and you are already in eternal time. Άντε να κάνουμε και ένα τουρνουά και εμείς παρεούλα. Δημήτρη, ναι, in να this μαζευτούμε game, we παιδες might όσοι see δεν the έχετε clock μπει play στο... very huge role. Άμα δείτε στην περιγραφή, έχω φτιάξει ένα group Yeah, I στο mean, when the lichess, όπου computer is μπορείτε να struggling, μπείτε This is why the end game is in many για να ways the most μαζευτούμε εκεί complex πέρα. phase of the game. And Και κάποια by the στιγμή, way, ναι, the αφού best μαζευτούμε move here πολύ, is να D4. ίσως διοργανώσουμε και This κάτι. just adds Αλλά to πρέπει να the μαζευτεί αρκετά περισσότερος ridiculousness κόσμος. of finding Μέχρι the στιγμής είναι λίγα τα άτομα. tightrope sequence for black. Για να Rook μπορούν να D4, υπάρχουν bishop και C4, να είναι the και difference is άτομα ίδιας you δυναμικότητας, are δηλαδή να μην γίνει now ένα able to play μπάχαλο. F4 because Κατάλαβες. G4 is met with F3 and suddenly black gets this massive counterplay against white's king. Μην είναι ενδατωμένος, ναι. Mate threats, Ναι, chilling. etc. Ενδατωμένος, βιταμίνες και αυτά, καλό φαγητό και ξεκούραση. And the king is F4 as an escape square. Λοιπόν, πύργος θυσία Δ1. So Πύργος θυσία Δ1. Και μετά Yeah, super interesting. Yeah, will Ding find rook D5? Yeah, ύπος because if he Ζ2 finds rook μεσά. D5, all these lines, Ναι. also the, for example, this bishop E2, rook D4, bishop C4 was not such a trivial Και μετά να φάει και εδώ, choice at all. By the way, computer even Ναι, says θα it φας was δύο not the πιόνια, best. αλλά αξίζει να φας, There's να lot δώσεις to τον play πύργο σου για for. δύο πιόνια. Okay, 15 minutes. He's Θα σε already κερδίσει burned, δηλαδή as you και said, χωρίς να half βγάλει of his βασίλισσα. remaining time allotment. It's so easy to think, Που θα βγάλει, αλλά θέλω now να σου I don't πω. have to worry. Μπορεί να ανταλλάξει μετά τον Got a time αξιωματικό to για take a τον quick breather ύπο and σου. boom, you're right back into the- Και μετά με τον this πύργο time, as σου you said, δεν eternal θα time δυσκολευτεί pressure. πολύ. Και με τη βοήθεια του So βασιλιά να φάει τα Kanata πιόνια still σου. moves 60, 50 Και έχει και minutes. δύο πιόνια.
Exactly, the good old classical, the 7-hour time control. That's the best. Καλά, ακόμα δεν τελείωσαν. Όχι, Ηρακλή, δεν τελείωσαν ακόμα. Έχει 14 λεπτά κλάσ ο Liren, 22 ο Gukesh. Είναι δύσκολη θέση. Ο Liren σκέφτεται αρκετά. Μήπως μπορέσει κάπως να κρατήσει. Αλλά πιο πιθανό είναι να την πετάξει την νίκη παρά να κρατήσει ο Liren. Να την πετάξει ο Gukesh. Αλλά ο Gukesh μου φαίνεται πολύ δυνατό σήμερα, δεν ξέρω. Εδώ που έχουμε φτάσει νομίζω δύσκολα δεν θα κερδίσει. Εγώ έχω μπει ωραίος Δημήτρη, δηλαδή καλά ο Κάλτσεν δεν είναι αυτή η ποιότητα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Εννοείς επειδή έχουμε πολλές ισοπαλίες, Θεοφύλακτε? Σαν παρτίδες δεν είναι τόσο άσχημες. Στο lichess δεν μου στέλνει mail για ενεργοποίηση ούτε σας πάμε κάπου αλλού. Γιατί όμως? Σου λέει δηλαδή σου έστειλα email για ενεργοποίηση και δεν το βρίσκεις πουθενά? Για δοκίμασε με άλλο email. Να είμαστε κάποιοι μέτρα. Όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια να μην υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Ή αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, να υπάρξουν κάποια group, ξέρω εγώ, να γίνουν διαφορετικά, δηλαδή μέχρι το σοέλο ή κάπως έτσι. Άρα, Μάγκους, αγορίνα μου, άρχοντας με τα όλα του. Έχεις πάρει τα πάντα. Ναι, έχει πάρει τα πάντα. Κρίμα που δεν συνέχισε με το παγκόσμιο. Είναι κρίμα. Βέβαια, το συμφωνώ. Αγαπημένος Μακράν και εμένα Δημήτρη. Ναι, θα το δοκιμάσω. Ναι, δοκίμασε το Μανώ. Δοκίμασε και με άλλο email και τσέκαρε spam κτλ. Είναι περίεργο. Όχι από την άποψη ποιότητας παρτίδων, το λέει ο Σουηδός. Ενώ ότι ο Liren παίρνει κάτι πολύ περισσότερες αποφάσεις στα ανοίγματα και σε κρίσιμα σημεία που είναι ακατανόητες. Είναι λίγο περίεργος ο Liren. Αλλά ο Liren είναι παίκτης τελείως ψυχολογίας. Τελείως. Δηλαδή μπορεί με το άγχος του να χάσει μια κίνηση που θα λες τι κάνει, ξέρω. Ή να σκεφτεί μια κίνηση προφανής και να αφιερώσει 30 λεπτά όπως έκανε και σήμερα. Σε κάτι που λες, ναι, αυτό θα παίξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο και να φάει και μισή ώρα. Το οποίο του κοστίζει μετά φυσικά. Σε κινήσεις που θα ήθελε να έχει αυτό το χρόνο. Θα τους είχε κάνει σχετικά με τα κρεμμυδάκια. Εγώ μέχρι και 300 δεν μπορώ να παίξω, αλλά χάνω 90%. Μια χαρά, Μανώ. Brilliant prophylactic thinking. And in practical terms, maybe that is the best assessment of this move. Maybe στο άνοιγμα π.χ. Practically very smart. Άμα το πάρει ο Gukesh, πες μας τι γίνεται μετά. Τι εννοείς, άμα πάρει το παγκόσμιο? Μετά θα ξαναγίνει τουρνουά διεκδικητών, φαντάζομαι. Και όπως το κερδίσει θα παίξει με τον Gukesh. Έπρεπε να ξέρει να παίξω τα main lines όπως όλοι οι GM. Δεν νομίζω ότι δεν τα ξέρει. Απλά προσπαθεί σε κάποιες φάσεις ίσως να βγει από τα κλασικά, από τη θεωρία και να πάει σε μια θέση που ο αντίπαλος να μην την ξέρει τόσο καλά. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως. Διάκουσα και κάτι μετά από 40 χρόνια τι μου λέτε τώρα μαζί είμαστε. Άμα πάρει το παιχνίδι αυτό θα έχει 4 βαθμούς έναντι 3 και συνεχίζουμε. Είναι όποιος φτάσει πρώτος 7,5 Σεραφείμ, οπότε έχει δρόμο ακόμα. Και αύριο θα παίξει ο Liren με τα λευκά. Έχει ακόμα δρόμο. Θα γίνει 4-3, αλλά μέχρι τα 7,5 έχει ακόμα. Or is he not thinking so much because he feels like, all right, maybe I have a chance. Yeah, we don't know. But with this time, with just 10 minutes on the clock, normally if he would feel that there is a direction that he believes that maybe this gives me a chance, then he has to go for it. Gukesh was spotted. He was caught, I should say, doing some puzzle rush on chess.com this morning. So hitting 53 on 3-minute puzzle rush today. Okay, that's a pretty solid score. I think if he 10 λεπτά μείνανε για τον Liren. He can get that closer to 60. Έχει μπει σε βαθιά σκέψη. Sharp tactical eye trained even on the day of a world championship game. His high score is 58. Okay, that's more like it. Yeah, well, the point is that I don't think that he was trying to break record. Yeah, he was just trying to get into the good tactical frame of mind. Yeah, that his tactical. Αν παρατηρήσεις και το πόδι του εδώ λίγο. Well, that alertness is coming. Έχει μια νευρικότητα και ο Gukesh.
4-3, αλλά μετά πρέπει να παίζει επιθετικά ο Κινέζο τις οπαλίες. Όχι, μετά πρέπει να πάρει οπωσδήποτε νίκη σε κάποια στιγμή. Οπότε θα παίξει επιθετικά, ειδικά με τα λευκά. Θα πρέπει να τα δώσει όλα. Puzzle παίζει κανείς. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα εγώ. Τελικό σκάκι, ό,τι κάνει μέχρι τα 35 ετών μετά αδρεναλίνες πέφτουν. Γενικά σε πολλές δραστηριότητες, αν όχι μέχρι τα 35, άντε πήρε τα 40 πες. Πέφτουν αδρεναλίνες, πέφτει... Εντάξει, στο σκάκι όχι, δεν χρειάζεται, αλλά τα αντανακλαστικά πέφτουν, που στο σκάκι βέβαια δεν παίζουν τόσο ρόλο. Ναι, chess puzzle, το κατάλαβα, Μάνο, το κατάλαβα. Για κάποιο λόγο δεν μου βγάζει το ποιος έκανε subscribe, αλλά ευχαριστώ για την εγγραφή. Δεν μου βγάζει το όνομα, δεν ξέρω γιατί. Πιώνει στο ζήτα 2. Εννοείς να φάει το πιόνι στο ζήτα 2, δεν κατάλαβα. Αν νόμιζω 0-0-7, εγώ γιατί δεν το βλέπω. Α, ξέρω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί μου έχει μείνει πίσω το stream εδώ. Θα πρέπει να το βάλω στο OBS να το βλέπω αυτό. Μάικ Γεωργίου, εγώ είμαι 35, αλλά τώρα έχω χρόνο για να μπορώ να παίζω, δεν βαριέσαι. Ποτέ δεν είναι αργά, εντάξει. Τουλάχιστον το σκάκι δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται αντανακλαστικά ρεπέτει, δεν χρειάζεται αυτό ή κάποια φυσική κατάσταση τρελή, με αυτή την έννοια. Αλλά εντάξει, όσο να είναι πνευματικά, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι στα 40 όσο είσαι στα 20. Προφανώς. Κάτι πάζουν σε κομμάτια και θέλει να σε μισή εβδομάδα στέλνουν. Ο τείχος μου γεμάτος είναι. Όχι, έτσι το είπα. Α, οκ. Νόμιζα ότι όντως ήταν. Να κλείσει τα μάτια του ο Liren, όπως ο Gukesh και η Elizabeth Harmon στο Quiz Gambit. Στα 20 ήμουν πολύ νευρικός. Τώρα έχεις σε χαλαρώσει. So finding the right direction is key. Plenty of Nostradamus wannabes were sort of writing Black's obituary before the time control when Ding found that way to trade queens. Είμαι εγώ εδώ μέσα. Πόσο είσαι, Δημήτρη? His logic makes sense. If he doesn't find a clear path forward, he just loses. So he might as well, you know, devote what time he has and hope that if he gets another chance with that additional increment, people should remember there is now a 30-second increment. It does change the calculus quite a bit, and I think you pointed that out. Δεν θα σε έλεγα γέρο όμως, όχι και γέρος 65, μην τρελαθούμε. Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί, ότι ήταν για σκάκι. Ναι, τα puzzles εννοείς στο chess. 32 εγώ, οκ. Σταυρόλεξη Έλληνη, αδερφή μου. Και εμένα δεν μ' άφηνε γιατί έκανα λάθος όλα. Γεια σου Κωνσταντίνο. Αλλά μου ψυχεί 18, έτσι, έτσι Δημήτρη. Σημασία έχει το πόσο νιώθεις. «31 ο Τσίλ. Δημήτρη με 48-49 σε ένα μήνα». 21 ο Σύμπλικ είναι ο νεαρός της παρέας. My gut feeling is white και ο probably is Ηρακλής still 21. objectively winning. There's too many Πάμε δυνατά, detriments Δημήτρη. to Black's position. You're down a pawn. Your king is weak on e5. Even after rook d5, bishop e2, I'm just not confident that even with perfect play, Black can save the game. Γεια στην παρέα, γεια σου Τέριο. Yeah, probably, but I think first remark from the computer would be, but come on guys, I keep on telling you that king e1 was a mistake. So why do you want me to continue from that position? Give me a chance to go back one move. Yes, but yeah. Τι έγινε, ο Liren έπεσε σε νάρκη, έπεσε. 5 λεπτά μείνανε. Α, δεν θα μπορέσει να κρατήσει. Δεν τον βλέπω να κρατάει. Make up his mind. Do I take on e4? Do I play bishop e2 and one is good, one is bad? Then it will be also super tough for white to navigate. 5 minutes now. Ποιο είναι το καλύτερο τώρα για τα μάβρα? Το πύργος δέλτα 5.
Ελέγχει αυτά τα ενδεχόμενα σαχ, πάει εδώ. He spent now 22 minutes. He definitely sees rook d5, but bishop e2 is such an annoying response. If he could force bishop takes e4, then you become hopeful. Another look at Gukesh. You're right, Peter. He just keeps looking up at Gukesh, trying to gauge his reactions. Ακόμα δεν έπαιξε, αν ανοίξει δύο παρτίδες. Όχι, ακόμα δεν έχει παίξει ο Liren. Πήρε στο δέλτα 2 για τον μαύρο. Όχι, δεν λειτουργεί, Δημήτρη. Δεν λειτουργεί. Γιατί πέφτει ο ύπος. Και μετά απειλείται και ο πύργος σου. Οπότε αν φας αξιωματικό, λευκά μένουν με πύργο. 26 εγώ, ωραίος. Μπορώ να κάνω και μαθήματα αν θέλετε στο κανάλι μας, και θα το ευχαριστούμε. Ύπος ητα 5. Το ύπος ητα 5 πέφτει σε αυτή τη βαριάντα που είδαμε πριν. Εδώ υπάρχει το πύργος γάμα 5. Χτυπάς βασιλιά και μόλις ο βασιλιάς φύγει μπορείς κιόλας να φας εδώ. Και δεν μπορείς να φάει πίσω, γιατί υπάρχει αυτό το πυρούνι. Αυτό το σούβλισμα βασικά. Να το πω πίσω σωστά. Και χάνεις τον πύργο και την παρτίδα. Hang on! Wait a second! Even because you highlighted some έχουμε όμως κίνηση. Ζήτα 6. Οκ, είναι κίνηση που είχαμε σκεφτεί. Λογική. Ανοίγει κιόλας τον έλεγχο του πύργου εδώ. Για να δούμε. Ding είχαμε. Ποιος μου λέει σχολείται στην παρτίδα. Είναι ο Λέκο με τον Αροντίνσκι. 50 ο Βασίλειος. Έπαιξε το ζήτα 6 ναι σύμπληκα. Who's better? Who is better? Not sure. Yes. Exactly. Who is better and why? Yeah, the famous quote. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, ο Gukesh έχει πολύ περισσότερο χρόνο όμως. Έχει 20 λεπτά plus. Και ο Liren έχει πέσει κάτω από το 5 λεπτό. Υπάρχει βέβαια η προσάυξηση, αλλά ακόμα η θέση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, οπότε θα είναι θέμα αυτό για το Liren. But h4, rook d3, can I get behind? Άμα παίξει τώρα θήτα 4. Yes. Bishop d1, there's knight. Εδώ χτυπώνται στον αξιωματικό. Yeah, but bishop d1 is slightly passive, no? Isn't it? Again, f4 is in play now. No, this doesn't look appealing at all. This cannot be what Gukesh is relying on. Well, he doesn't rely on anything after f6. I think f6 is a complete shock. He relied on him not playing it. Είναι δύσκολα τώρα. Όσο υπάρχει αυτό, you couldn't have anticipated the move f6, yeah? It's a very special move. Clearly from the white side you are ονόματα δεν ξέρω. rook d3 is all the forcing. Ενώ εσύ ποιος είσαι, εγώ είμαι ο Τάσος Στεριό. Νόμιζα νούσα στους σχολιαστές. Έπαιξε ζήτα 6, Δημήτρη. Would stop rook d3, but it would give black presumably other options. Έχει 20 ο Gukesh, οπότε να παίξουν δύο παρτίδες ακόμα. Ο Liren δεν έχει τόσο όμως, Κωνσταντίνε. Ναι, Στέργιο, τώρα το επώνυμο δεν θα με ξέρεις, οπότε... Έξυπνη κίνηση, πονηρή κίνηση από τον Κινέζο. Τάκος έχω μάθει, ναι, ή τάκο, μπορείτε να με λέτε τάκο. Είτε τάσο είτε τάκο. Πολλοί με λένε τάκο, οπότε... Γι' αυτό το έχω βάλει και στο κανάλι. Εμένα δεν με ρωτήσατε πόσο είμαι όμως. Για να θα το βρει κάποιος. Για πείτε πόσο πιστεύετε. Δεν ξέρω αν το έχω πει, το έχω αναφέρει. Somehow I feel like rook c8 is a very unpleasant move. Σου αρέσει ο κριτικός Ντάκος. Ωραίος είναι. Yeah, I guess I'll show. Rook d3, the important part is rook d8 Μανώλης, 42 Διονύσης, κάποιος 25 ο Στέργιος, 26 με 30 λέει ο Μάνος, 33 ο Μάικ, 36 ο Τσίλινγκ, 28 ο Σίμπλικ, 30 ο Ανδρέας. Και να δω μερικές ακόμα απαντήσεις και θα σας πω. Knight g5 maybe is a try, but these seem to be cheap tries. Still rook c5 try. Knight g5, rook c5. 35 θα σε τάκω.
a move like rook c8, which poses new problems and avoids all the Μάνο το ideas that βρήκες. Ding was setting up with f6. 24 λέει ο Very Άννης. unpleasant to face. Λοιπόν, πιο κοντά από όλους Knight g5, rook c5, έπεσε king e6, rook takes f5. Totally unnecessary. ο Διονύσης. Maybe pretty. Πιο κοντά από όλους Check έπεσε ο here. Διονύσης. Maybe it is an important risk. I don't Προσθέστε know. 2 στο Διονύση και το βρήκατε. Ο λευκός Well, πύργος Ding δεν on θα the ήταν spot. καλύτερα να πάει στο α6. Eval bar didn't move. This is the Θα μπορούσε να greatest sign προωθήσει of το praise πιόνι. from the strictest coach in the world. Τώρα να παίξει πύργο α6 εννοείς. Να προχωρήσει το But πιόνι. Gukesh finds stuff like that. He Και έχει I mean, in αποκάλυψη his σάχ να conversion against ξεφορτωθεί το Alireza βασιλιά from the από εκεί. candidates, I'm getting these types of vibes where he knows when to slow down. Τώρα δεν έχει Precise, αποκάλυψη quiet σάχ να moves, προχωρήσει το πιόνι. Ο especially βασιλιάς with είναι a στο prophylactic. King ε5. e1 was a prophylactic move. He's thinking in that he's Πρέπει να occupying πάει that εδώ ο prophylactic πύργος mindset. και μετά it να seems παίξει to αυτό me. που λες. And that might help him get into the Βασίλη. right. 34 right κάνω παραπάνω, vibe to find Δημήτρης. rook Κάνεις c8. πλάκα. Όχι, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. 44, ναι, I think μάνο, that ναι. he's a super Τρολάρι. effective Όχι, δεν τρολάρω, player, παιδιά. whenever he Επιγόντως gets, φτάσω better να position, παίξει he πύργο ο converts. Λίρεν στο Whenever he θ7. Δεν gets a τρολάρω. worse position, he Για holds ποιο λόγο? without problems. Yeah, Επιγόντως φτάσω να it's the παίξει πύργο ο ideal Λίρεν scenario. στο θ7. What's he looking at? Για να δούμε. Possible to pinpoint. Τώρα είναι να παίξει ο one side of Gukesh, the board. βέβαια. He's looking at every Άρα, άμα είσαι angle παλιός και έχεις possible. πιθανόν να δεις αγώνες. Όχι, Στέριο δεν είμαι. I mean, bishop h1 is probably on his radar. You never Αν know παίξει where the πιόνι correct στο move is going to come θ4. from. 30 τάσο. Όχι, όχι, Actually, Δημήτρη. wait a second. Είμαι αρκετά It's not that μεγαλύτερος. stupid as it looks, but α5, I'm α5, half joking, of α5. course. Yeah, but your rook c8 Ναι, is κατάλαβα. already so strong. Να φέρετε τον πύργο για να παίξει αυτό. I don't think that you need to find anything else. Για να δούμε It's τώρα. more like, Έχει I have to περισσότερο try to χρόνο find the antidote to rook να c8, σκεφτεί. yeah, because how do I keep the game Παπάλους going? είμαι εγώ, It's very Στέργη, έπαιζα unpleasant. φίβο με τον Παντελή Λεούση, αν γνωρίζεις. Yeah, knight d6 rook Ναι, μέχρι c5 στιγμής is ο a παλιός είναι ο no-go. Δημήτρης. Yeah, I feel like whenever the Τα knight το moves έλεγες from εσύ. e4, it's Δεν game έχω over, επίσημο yeah, because then έλο the bishop Μάνο. opens up Στο and lichess black έχω ένα loses this 1800 grip κάτι, αλλά δεν έχω παίξει that πολύ. he has in the center. Και έχω ένα άλλο account, Go έχω to και ένα rook c, στο, rook b7. πώς το lένε, στο chess.com και ένα άλλο που παίζω για πλάκα, βέβαια αυτό δεν Rook c, το... rook b7. 44 ωραίος. King d4. Yeah, Bishop maybe e2 I... even. Yeah, bishop you can always protect. You can Ίσως even κάποια στιγμή start πρέπει να with αρχίσω να παίζω bishop λίγο e2, παραπάνω, maybe, έτσι or να then φτιάξω ένα yeah, έλο. maybe you include rook e8 check. Του στείλε εκεί. I mean, either way, I think it should be. Yeah, check. How is it bad to play rook e8 check? How could that be possible? And bishop e2. Ah, maybe knight c3. Knight c3, yeah, now you keep on harassing. And if you Έχω had παίξει 5-6 if you ράπιδο played knight official c3 και 3 κλασικά. immediately- Όχι, εγώ Oh, no, official you δεν don't έχω παίξει have it. καθόλου. You don't Εγώ have παίζω it, Λάρισα, yeah. αλλά πλέον παραγέρισα πλέον και πέρυσι στην αλφα Knight έκανα d6. μια-δύο Again, νίκες. Wait, what Βασιλιάς Knight d6 is ε2. stronger, yeah, knight stronger, but you are not starting to take on b5, yeah, so I have a Για να έρθει πιο extra κοντά, να ενεργοποιήσει το βασιλιά του. Ναι, rook c6. θέλει να ενεργοποιήσει ο βασιλιάς. That seems to be the winning square. Yeah, then why did we Θέλει να remove the ενεργοποιήσει ο rook from βασιλιάς. c6? Well, because we had to get other advantages. Αυτό We've βέβαια run a tempo, από like ό,τι if φαίνεται black είναι η can go rook καλύτερη d7 and κίνηση. knight e4 in one move. Εγώ το it's πιο a πιθανό ότι θα repetition. έπαιζα θ4 και Oh βλέπουμε. no, the bishop's also in e2. Bishop Θα is ήθελα ήδη already να on e2 ξεκινήσω. as well, yeah, we definitely improved our position. Yeah, we Ο cheated black out of Κομπήρης like 3 είχα moves. φτάσει So rook 1865, d6, αλλά εκεί maybe εγκατέλειψε λόγω maybe δουλειάς try, και but οικογένειας. this seems Αχ. desperate. I mean, even takes Εγώ should be official winning. έλω, αλλά έχω 2 νίκες, μια Yeah, ισοπαλία. also rook c7. το We 1300 can έλω. just Μια play χαρά rook σε μάνα. c7. Έχω ένα Continue. account εκεί στο 1400-1400. Again, this rook. It's the same rook, right? 2 Always νίκες the same rook. στην αλφα εθνική First on the fourth rank, and now Μπράβο. on the c file. και έχω χάσει από You 16 remember how John liked your 1601. line when this rook h4, Το rook θ πιόνι h4, κρίνει τον rook αγώνα, a6, rook πιστεύω. a- all this rook Ναι, το maneuver ελεύθερο finally πιόνι ended τώρα with στο rook θ c4, είναι rook c7. νομίζω η δύναμη του winning. Gukesh. Wow. Yeah, if you want to see Ο οποίος μου κάνει mastery of εντύπωση, the second most powerful piece, ειδικά σε look αυτήν την no κίνηση further σκέφτεται than τόσο, δηλαδή νομίζω το this θ4 game. βέβαια δεν είναι η top κίνηση, αλλά Gukesh. είναι And καλή. he's taking now Όπως και το πύργος a α6 που big το είπαν lion's αρκετά share of his παιδιά. time. But 12 hang minutes. hang on. Can we check that until which move the rook from a1 haven't moved in the game?
Remember, we even talked that this rook from a1 has not been activated yet, and then this rook goes on to showcase all this power. Unbelievable. Yeah, I'll read out the squares it's gone to. On ChessBase, there's a feature where you can map a Όπα, piece έχουμε path. κίνηση. It's gone rook a1, rook a3, rook a5, Εντάξει, rook έπαιξε a6, θ4. rook a5, Οκ. rook takes b5, rook c5, rook c4, Πύργος rook c4, δ3, rook ναι, απλώς στον rook d4, αξιωματικό. rook h4, Και για rook να δούμε takes τη h6. συνέχεια. And he didn't play rook c8. I was going to say the triumphant move. But he went h4, rook d3. Για να h4, δούμε. rook d3, yeah. Now at least Ding blitzed out his Θα move, so παίξει it's βασιλιά. anticipated h4 and is hoping for counterplay with rook d3. Θα ανταλλάξει. And he's like, which rook is going to be Μπορεί να φύγει the hero κιόλας. of the Για να game, δούμε. says Ding. Πλησιάζουμε προς το τέλος πάντως. 12 λεπτά έχει ο Liren, ο Gukesh. Ο Liren έχει 5 και κάτι. Δεν έχει μείνει πολύς χρόνος γενικότερα. Είχα παλιά φίντε 2030, έλαρση, πολύ καλός. Αλλά τώρα που έκλεισα τα 60 έχω πέσει στα 1800. Εντάξει, τέλειο. Άμα φτάσω στα 60 και έχω 1800 θα είμαι χαρούμενος. Δεν υπάρχει πλέον το πάθος για νίκη. Yeah, it felt passive, yeah. But otherwise, bishop e2, rook b3. Πολύ καλά νομίζω είναι. Ooh. Wait. What did he play? What happened? Did he make a move? He moved it back. He moved it back to f3, so he hasn't made up his mind yet. Και το πήγε, το σκέφτηκα αυτό και δεν το έβαλα να το δω και πήγε στο δ1, το οποίο ερωτηματικό. Wow. Γιατί? F4, the blue arrow shows us it might draw the game. Όπα, η μοναδική κίνηση τώρα για τον Liren. F4, but F4, bishop c2. FG. Λοιπόν, καθίστε λίγο το FG, bishop d3, g2, F4, για να king δω, F4. F4. Τρώει. Wow, and then black wins. Τρώει. No, rook F6 maybe. Knight F6, Ναι, king F2. και κοίτα εδώ, ξαφνικά πώς μπορεί να βγει η παρτίδα, Wow. Oh my god. And F4 played. He played it? Όχι, το έπαιξε και το έπαιξε κατευθείαν. And look at the glance. Το έπαιξε κατευθείαν. Τι κάνει ο Liren? Like he sends, did you miss this? Τι κάνει ο Liren? I'm still not seeing why this is so. Ανταλονίκες δεν είναι από το τουρνουά, απλά σε έναν αγώνα. Περίπου στους 5-6 αγώνες είχε το τουρνουά που έπαιζα. Μια χαρά μανώ, εγώ δεν έχω παίξει ποτέ σε τουρνουά. What a line, bishop c2 fg. 13, τι εννοείς? Πάμε ρε Ding, στέριος άψογος, ωραίος ο στέριος. Προλαβαίνει να προωθήσει το λευκό πιόνι ακόμα και αν χάσει τον πίσω. Δεν ξέρω Βασίλη, για να δούμε. And white only draws by this miraculous resource. Παίξει κάτι τέτοιο, And then the headline would be Gukesh barely holds winning endgame. If this happens. Yes, so then the next question is what happens after GF Τώρα όχι, δεν το for προλαβαίνει. rook c4. It's a good question. Why isn't white winning? King back, I guess? No, but then rook c4. Σες Terminator. Πάμε Ding Dong. Τώρα πιάνει ισοπαλία. Για να δούμε. Rook h3 maybe? Από χρόνο έχει διπλάσιο. Αλλά έχουν και την προσάυξη, έτσι, μην το ξεχνάμε. 30 δευτερόλεπτα προσάυξη. Λίγο. Στην παρτίδα που, άμα δείτε του Θεοδόρου με τον Καρουάνα, σε κάποια φάση ο Καρουάνα, ξέρω εγώ, είχε, δεν θυμάμαι τώρα, ας πούμε 5 λεπτά και μετά από κάποιες κινήσεις είχε φτάσει στα 8, ξέρω εγώ. Blizzard της κινήσεις, ξέρω, και έπαιρνε. Τάμε γάμα 3 απειλή μάτω Liren. Με ζήτα 3 εννοείς, Yeah, so Gukesh relies on this line. Did he miss rook h3? It's easy to miss rook h3. Για να δούμε. Είχαμε ανταλλαγές. Ναι. Insanity. Πω, κοίτα που έχουμε φτάσει. Yeah, rook c4 is a move. h5, I guess, also is nothing to sneeze at. Does he still go rook παρτίδα είναι h3 αυτή, there? πω. Yeah, somehow h5. Έχει περάσει το θ3 ο πύργος, οπότε ίσως θα σταματήσει το πιο βέβαιο. Ναι, μπορεί να πάει από πίσω. Ισχύει αυτό. Black is just too active. Και δεν έχει δώσει καθόλου χρόνο στον πύργο να κάνει κάτι, Δεν έχει προλάβει. Black is pinned and all of a sudden this incredible rook h3 resource. Παρ' όλα αυτά, 0,5 λέει υπολογιστής για τα λευκά. Για να τη βάλω στον άλλον stockfish που είναι λίγο πιο...
And it's Και ο the worst feeling in σωστός, chess. να δω πόσο When you δίνει, think έτσι από it's over, περιέργεια. and suddenly, out of the corner of your eye, you're like, wait a second, why is my opponent so confident? And then boom. Πιο λίγο, 0,26, 0,28. Wow, and look at how Ding is looking at Gukesh. He somehow sense he set up this devilish trap with f6. Devilish trap. Wow, but then f6 deserved double exclamation mark. Yeah, if this was the point. Σημειώσω κάτι. Wow. Sensational stuff. And again, it's the people writing, how could Ding spend all his time on such a move? And as soon as he demonstrates the brilliance of his concept, the same people, oh, incredible decision by Ding to spend all his time on hatching this incredible turn of the tables. Yeah, this is chess. Yeah, it's crazy game. Yeah, you can never be sure what to do, how to do, when to spend your time. But this seems like it was very good investment. And look at this, Gukesh realizing. Λοιπόν, αυτή τη θέση που εδώ δίνει 0,5 αυτός, ο άλλος τη δίνει 0-0-0. Και δίνει ξερή ισοπαλία. Στο 48 βάθος, ας πούμε. Οπότε, ενδεχομένως, πάμε σε ισοπαλία. Μάλλον. Λοιπόν, Κλέι, δεν είδα τα νήματά σου. Μετά από πήγου στα 3, πήγου στη τα 1, ναι. Fantastic. What a game. What a fight. I'm loving it. Incredible. Ding's defensive effort, I mean, it hasn't been perfect, but just the grit and the determination, you know, the people saying, you know, he's not motivated. You know, this game is a very, very nice counter to anyone who thinks that this doesn't mean the world to him. To both of them, really. Just the pure Υπάρχει το ενδιάμεσο αυτού there can only be one και αφού result. μπλοκάρεις, Might be the most shocking one of all. Δεν έχει χρόνο γιατί θα παίξει εδώ. Απειλώντας εδώ. It's not over yet. Αλλά ναι, πέφτει. Exactly. Αλλά δεν κερδίζεις κάτι όμως. Yeah, I feel the tension. Γιατί εδώ τώρα απειλείται αυτός. Is required just to appreciate this incredible και αφού τον πας κάπου, ξέρω εγώ, εδώ, τώρα θα χάσεις αυτόν με σάχ. Θα πας εδώ και έχει τον ύπο για αυτά τα πιόνια. Αυτό το πιόνι βέβαια θα πέσει, αλλά με τον ύπο και τον πύργο λογικά θα κρατήσει και θα πάει για ισοπαλία, Κωνσταντίνε. Αυτό που είπε ο Στέργιος, τώρα το βλέπω. And this Gukesh is so easy to miss. Wonderful play. Are we in for one more twist? One more turn of the player's Μπορείς fates? πυρούνα σε πιο τέτοιο λες. That's the biggest question of all, as the time situation starts to equalize. As you said, Peter, the moves, the emotions, they've spoken for themselves. Can Gukesh find any tricky resource here? That is what he's devoting almost all of his time to. Δεν νομίζω η θέση πάει για ισοπαλία, παιδιά. After the move f3, how would you react? Just a question. 6 και 13. Έχει αρχίσει να παίζεται και ο Gukesh με τον χρόνο. Yes, and then because I will have this bishop c2 the suit, so rook c4 check first. I see what you're going for. I have to go king g3, I guess. Yes, yeah. It's also very scary what I'm doing from the white side, yeah, but yeah, it's... Wait, but still, king g3, rook g4? Τώρα scary ναι. for black, yeah? If you... Ο μαύρος θέλει να παίξει αυτό. Χτυπάει εδώ, έχει και αυτό το σαχ. King d2. I feel like we've seen that resource before and it didn't work the first time. But yeah, then rook e2 and then rook e3 check, rook takes f3. Yeah, there will be this kind of... There's those crazy calculations, yeah, are required here. Even at the end. Now, Gukesh is down on time for the first time, I want to say, this game. Three. Black will suddenly start playing for a win. Μπορείς πυρούνα στη βαράντα που έδειξα. Σε ποιο σημείο της. Yes. Πυρούνι με τι. Yeah, rook is the king f1.
Knight somewhere and king f2. The king zigzags its way out of the checks. Δεν θα απειλήσει με πύργο. Πας για βοήθεια στον bishop. If white doesn't know what to do, then f6 εδώ λες. try, because if you allow rook h3, then I can already never kick this knight with f3, and then rook h1 check will be very awkward with the bishop on d1. At least it forces black to make a decision. Πού εννοείς? Rook h3 is on Ding's mind. Πού εννοείς, Try to Βασίλη? pose a new set of circumstances and induce one last blunder. But now Gukesh is a minute down on the clock. Στην θέση που είμαστε στη βαριάντα. Unbelievable. Στη θέση που είμαστε. And look at how he's shaking his chair. Yeah, it's a very dramatic situation. And it's not a joke that he has to be careful not to overpress, because there have been games where you're so upset, you're sort of in denial, and suddenly, like, wait a second, black has really active pieces, so Gukesh has to keep that in mind, and of course he will. Σε ποια θέση εννοείς, Στεριού, γιατί τώρα είναι σειρά του Gukesh. Φαντάζομαι στη βαριάντα αυτή εννοείς κάποια φάση. Αλλά όχι σε αυτή, γιατί έχει παιχτεί Z3. Εδώ πριν παίξει, όχι, εδώ υπάρχει το σαχ. Δεν ξέρω πού ακριβώς εννοείς. Bishop c2, rook h. Can you play bishop c2, rook h3, and bishop takes c4? Is that any winning chances in that rook endgame? Ναι, το Z3 είναι αυτό που είδαμε, Μάνο. Αλλά δεν παίρνουν κάτι τα λευκά. Εγώ σε ένα ξεμονικό να πάρουμε το άλλο και μετά στο Z6 ισοπαλία εκεί. Ναι, το θέμα, Δημήτρη, είναι μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω εκτός από ισοπαλία τώρα ο Gukesh. Αυτό είναι το τέτοιο. Και από ό,τι βλέπω τώρα που έχει πέσει τόσο πολύ, νομίζω θα πάει για την ισοπαλία. Δεν τον παίρνει να κάνει κάτι άλλο. Αν είχε αλλάξει τον ύπο με τον αξιωματικό, όταν μπορούσε θα νίκαγε. Τζον, εννοείς ο Gukesh, ενδεχομένως. Yeah, this is the danger. In serious time pressure. Στο Γ3 το άλογο. And it's a shock, yeah, because just 2 moves ago he thought like he's winning, and all of a sudden he has no time and he's not winning. Σε ποια θέση όμως εννοείς? Για το άλογο. Στο Γ3 το άλογο. Δεν ξέρω σε ποια βαριάντα εννοείς. Όταν έχει φύγει ο πύργος. Εδώ. And that will be an extra minute for Ding, because he can play rook h3 instantly. Εδώ δεν υπάρχει πυρούνι, αν εννοείς αυτό. Πάει τον αξιωματικό, όχι πυρούνι όμως. Αν εννοείς αυτό. Το οποίο το κάνει βέβαια από αυτή τη μεριά. Αν εννοείς αυτό. Yeah, chess is such a brutal game. Yeah, you are fighting, and that's why I hate when people don't appreciate and respect draws. Yeah, because how many draws in chess are incredible fights. Yeah, so of course the game is not yet drawn. I just want to highlight that incredible fight by both players. Εννοείς εδώ εσύ. Εννοείς αυτό. Ναι. Αντί να πάει εδώ, εννοείς να πάει εδώ. Appreciate all the twists and turns. Okay. But like you said, under 2 minutes now is Gukesh. Λοιπόν, πριν το Z3 επί έλουσε ύπος το Z2 πριν το Z3. Yeah, 1:30 on the clock. That tells it all. 30-second increment is in place since αυτό το αξιωματικό σου γάμα 2 αν το είχε παίξει στο συνόλο θα έφευγε ο ύπος και ίσως να νίκαγε με ελεύθερο. Ενδεχομένως. Αλλά και πιο πριν ακόμα, ναι. Με τον Gukesh είμαι. Στο βαρύτο που έδειξες πριν με το πιόνι στο Z3 πριν το 5. Για να δω ρε Βασίλη. Because the good news for Ding is that if Gukesh would have already seen a good way forward, he would have played it already. Λοιπόν, στο βαρύτο που έδειξες πριν με πιόνι στο Z3 πύργο ψ5. It just gives him confidence that yes, my brilliant defensive idea worked. Εδώ, μετά εδώ, ναι. Under a minute now. Εδώ. I think he's going to end up going bishop. Εδώ, σε αυτή τη θέση λες, Βασίλη. That is the bailout eject from the burning cabin option if he just doesn't see anything else. Because that guarantees. Λοιπόν, έπαιξε ο Gukesh βέβαια. 30 seconds. Ναι, στο πύργο ψ3. Το πύργο ψ3 πρέπει να παίξει βασιλιάς Z1. Also probably a draw. I'm so shocked rook h3 was so tempting. Probably also draws, yeah? Ναι, και αυτό μπορεί να παιχτεί. Αν έτρωγε τον ύπο με αξιωματικό, ξεδίπλωνε τα πιόνια πριν.
Αυτοί δεν δίνουν αξιωματικό για ύπο. Ναι, Κωνσταντίνε, ξεδίπλωνε τα πιόνια πριν, αλλά είχε μετά 2 πιόνια εδώ για να μπορέσει να πουσάρει. Θα είχε υποστήριξη το θήτα πιόνι. Τι προτείνω το Stockfish καλύτερη τώρα. Λοιπόν, στη θέση αυτή εδώ το Stockfish πρότεινε λοιπόν ή αυτό εδώ ή αυτό εδώ. Κυρίως το αξιωματικό γ2 πρότεινε το Stockfish. Και παιχτήκανε κινήσεις, όντως παίχτηκε αξιωματικός γ2. Είχαμε πύργο δ5 και τώρα πύργος γ4 με επίθεση στον ύπο. Ζ5 αναγκαστικά, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη κίνηση. Ο ύπος απειλούταν, δεν μπορούσε να κινηθεί, ήταν καρφωμένος. Ζ5 τον υποστηρίζει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και τώρα έχουμε πύργο Β4, βάζει τον πύργο πίσω από αυτό το πιόνι. Αλλά έχει 1 λεπτό ο Gukesh και 6 λεπτά ο Liren. Λοιπόν, για να δούμε. Καλησπέρα και πάλι, τι έγινε Φίλιππε, έχουμε πάει σε μια θέση που μάλλον πάμε ισοπαλία. Έχει λίγο παραπάνω χρόνο ο Liren βέβαια. Οπότε δεν νομίζω να μπορέσει ο Gukesh να κάνει κάτι. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε ισοπαλία πιστεύω. Αλλά όχι σαχ, πύργος, γάμα, 2. Θες να πάω πίσω στη βαριάντα Βασίλη. And at that point, it might become a 3-result game. Μετά από αυτές τις κινήσεις εννοείς προφανώς. Εδώ εννοείς μάλλον. Να παίξει εδώ για να υποστηρίξει τον αξιωματικό του. Ναι, να μην φάει το πιόνι. Ναι. Okay. Και μετά να πας σε αυτές τις ανταλλαγές. Όχι, δεν θα πας εδώ προφανώς. Τα μαύρα δεν θα φάνε. Γιατί είναι πίσω. Θα φάνε εδώ. Πας σε ισοπαλία μετά, εντάξει. Πας σε ισοπαλία. Αυτό εννοούσες, Βασίλη, νομίζω. Ποια κίνηση είναι, γιατί πρέπει να είναι κοντά στους 40. Τώρα έχουν φτάσει στην 50, Κωνσταντίνε. Έχουν πάρει τον έλεγχο χρόνου. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Αυτό ότι βλέπεις είναι. Μόνο η προσάυξηση τώρα. Είπω στο γ3. Σε ποια θέση. Μισό λεπτό. Ναι, μπορούσε να παιχτεί το ύπο στο γ3, Δημήτρη. Νομίζω αυτό είναι το ωραίο παιχνίδι σήμερα. Είναι πολύ ωραίο. Εμένα και η πρώτη παρτίδα μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχουμε κινήσεις. Λοιπόν, να τις δούμε λίγο. Είχαμε αυτό που είπατε αρκετοί, το αξιωματικό γ2. Με επίθεση στον πύργο. Πύργος έφυγε, πήγε δ5. Είχαμε πύργο στο γ4 με επίθεση στον ύπο καρφώνοντάς τον αναγκαστικά. Ζ5 για να υποστηρίξει τον ύπο. Και τώρα είχαμε πύργος Β4, τον βάζει πίσω από αυτό το πιόνι. Βασιλιάς Ζ3. Και τώρα τι έπαιξε, αξιωματικό Δ1 σαχ. Ναι, και τώρα έχει μόνο μία κίνηση. Για να δούμε τώρα. Ναι, αν πάει εδώ και χάνει τον ύπο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα την πατήσει έτσι. Ναι, δεν έχει άλλη κίνηση. Εδώ δεν μπορεί να πάει. Εδώ δεν μπορεί να πάει. Δύο κινήσεις έχει, αυτή και αυτή. Δεν νομίζω ότι θα πάει εδώ. Όχι, εντάξει, προφανώς και δεν την πάτησε. Βασιλιάς στο Είτε2. Για να δούμε. Bishops, I mean, I'm sure you've seen the most insane stuff happen, so have I in my far less experience. Πολύ νόημα ο χρόνος τώρα. Ναι, αλλά σκέψου ότι όσο πέφτεις λίγο όμως και τρως από την προσάυξηση, κοίτα εδώ, 5,5 με αυτό. Έλεος δεν τρώει τον ύπο τόση ώρα. Ναι, δεν τον έφαγε ποτέ τελικά τον ύπο. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, έχουμε κινήσεις βέβαια. Τώρα θα παίζει λίγο πιο γρήγορα ο Gukesh. Ύπο στο Β3. Θέλει να παίξει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αλλά τώρα έχουμε εδώ
Yes. Και για να δούμε. Just don't go f4 and blunder rook at bishop f3. Because basically if you give bishop f3 check king h to rook e3, then... Αν πάει εδώ. Play f4. f4, wow. Okay. Και φάει εδώ. Quite a move. Wow, f4, okay, so rook e7. Και πρέπει να φάει μετά. Then rook e3? Εδώ, And then rook e3. Μάλιστα. I'm loving the Οκ. resourcefulness by Gukesh. Και μετά εντάξει ο αξιωματικός δεν μπορεί να κουνηθεί, είναι καρφωμένος. Θα φαγωθεί στην επόμενη κίνηση, οπότε θα παίξει κάτι τέτοιο. Θα φάω στον αξιωματικό. Θα φάω εδώ. Θα φάω εδώ και πάμε σε ισοπαλία. Δεν θα μπορούσε ο Λίρεν στην προηγούμενη κίνηση να φάει το πιόν με το άλογο και να πάρει τον αξιωματικό. Να δω σε ποια κίνηση εννοείς. Εδώ σε αυτή την κίνηση εννοείς. Εννοείς εδώ να φάει με τον ύπο. Αν εννοείς αυτό, μάλλον αυτό θα εννοείς. Υπάρχει αυτό το σαχ. Και αφού πας εδώ για παράδειγμα, θα χάσεις τον πύργο σου. Οπότε, αν εννοούσες εκεί. What is chess after all, yeah? Υπάρχει αυτή η απειλή. Αν εννοούσες αυτό, Bonkley. Άμα φτάσει στο μαύρο πιόνι, μαγικά στο 63 υπάρχουν εικόνες ματ. Ναι, αυτό θα ήταν η κορυφή να γίνει στέργιο. Το αξιωματικός ήταν στο γάμα 2. Πιο πίσω λοιπόν. Εδώ εννοείς. Αλλά εδώ ήταν η σειρά του λευκού να παίξει, είχαμε αυτό. Exactly. Yeah. That was the... Γιατί εδώ προφανώς απειλεί το πύργος, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. And also rook e7 protects the a7 pawn, plus it protects... Εδώ μετά είναι καρφωμένος ο ύπος σου. Rook e7. And even here, bishop f3, king οπότε δεν υπήρχε κάποια θέση να γίνει αυτό που λες. Yeah, I'm guessing rook e3 εδώ τι είχαμε. to be played. That's the idea. Yep. Είχαμε z4 από τον Gukesh. Okay. And then do we go και τώρα for πύργος rook στο c7 ε7 or is there even some argument for rook g7? Νομίζω τώρα θα πάει να το δώσει σουπαλία. Fancy idea of rook g1 check, but ο Gukesh πρέπει να παίξει λίγο blitz τώρα. Πύργο ε3. I think it might draw because you have rook g1 and rook g2. Νομίζω ότι πάει σουπαλία. Yes, but something tells me that I would prefer to put the rook on c7. Ρε τον Κινέζο, πώς τα κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Δηλαδή άμα πας 2 ώρες πίσω, ξέρω εγώ που το συζητάγαμε και λέγαμε πω. But yes, this motif is actually critical because otherwise it would be losing if you didn't have this king g3, bishop e4, king f4. What a try by Gukesh to make Ding find. Είναι λες και υπνοτίζει αυτό στον αντίπαλο τελικά. Yeah, Gukesh is also fighting like hell. Yeah, he wants to win this game at all cost. Yeah, he knows that. Ναι, θέλει να κερδίσει, αλλά πώς θα κερδίσει. I was going to point this out, h5, and just try to go after the pawn. With knight g3 or knight f6 or knight g3 maybe, yeah? Too scared to say a move. Yeah, knight g3, bishop f3, and king g1 maybe. Τώρα το ποιον υποστηρίζεται. Then some rook e5. Okay, it goes on. Something tells me we might get rook and bishop versus rook for another hour of action at the end. Very low on the clock, but of course, yeah, he knows he's very experienced. That no need to rush. Έπαιξε θ' 5 όντως ο Gukesh. Για να δούμε αν πάει εδώ ο Liren τώρα. After every move he gets the 30 seconds bonus. Knight f6, rook e5. Does that lead to the same position? Εδώ για να χτυπήσει εδώ. Laid. Yes. Οπότε μετά από αυτό. Does black have a better move after rook e5 here? Can black just force the draw? Και τώρα. I don't see a way. You might have to just take h5 και εδώ and πρέπει play να a βρει pawn down for a few το ύπο είδα 3. $15 seconds, Gukesh. I'm expecting rook e5. Για να δούμε. Πήγε εδώ. Ναι, τώρα αναγκαστικά μάλλον θα παίξει εδώ. 5 seconds, Για να δω τι gotta make a λέτε. move. 3 Δεν πειράζει, seconds, Bonkley. and he's Και εγώ played. τώρα ζορίζομαι κάπως να τα δω. Τόσο. Δεν είσαι τυχαία παγκόσμιο πρωταθλητής. Oh my gosh. Δεν είναι I can εννοείς. also Όχι, δεν imagine είμαι. Gukesh fans, yeah, when they see Και 3 πολύ χαρική seconds κλώτης. and he's not moving yet,
Έτσι όπως το έγραψε, ωραίο με ακούστηκε. Τάσο, δεν είσαι τυχαία παγκόσμιος πρωταθλητής. Ναι, Δημήτρη, δεν είμαι τυχαία. Δεν είναι επικίνδυνα κλεισμένος ο Μαύρος Βασιλιάς. Τώρα πλέον όχι. Θα έλεγα. Γιατί θα πέσει λογικά αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Knight G3, yes, on the board. Rook e5, just rook f7. There's no need to do anything fancy for black. Έχει πάντα κάποιο μαύρο λογικά. Oh my gosh, rook f6, rook e7 loses. Όπα. Yes, and if rook f8, Ναι, έφαγε. Ναι, αυτό που είπαμε εδώ. Α, το βρήκε το 2063, εντάξει, το είπαμε. Ακριβώς αυτό επέκτηκε. Λοιπόν, και τώρα ανοίγουν αρκετές επιλογές βέβαια. Τα λευκά έχουν το να πιώνει παραπάνω το ελεύθερο, αλλά ο πύργος απειλείται τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Gukesh. Χωρίς χρόνο κιόλας. Έλα, παίξε. Unbearable tension, yeah. Even like this, we are neutral commentators. We are just enjoying the show. Πύργος fantastic fight, but I'm also so tensed for both players. Ο Liren έχει λίγο παραπάνω χρόνο, να σκεφτεί λίγο περισσότερο. I somehow feel that Gukesh deserves to win the game. Ding deserves to save the game, and we only have one result. It's still not over. I mean, rook b7, f5. I think it's essentially the easy part at that point, but there's no such thing as easy when the tension is this high after 5 hours of play at the World Championship. Easy is not. Και δεν μπορείς να πας εδώ να το υποστηρίξεις. And this crazy timed scramble, yeah, this is if the players would have now half an hour. Μπορεί να πας εδώ βέβαια. Quite relaxed, but not like this. Οκ, περίεργη θέση. Τι είχαμε? Πάει τώρα εδώ, οπότε δεν έχει αυτό, δεν έχει αυτό. But then you also allow some king f3 business. Can black try to play for some mating ideas? Or that does not work. D2. Yes, king d2. He's played it, I think. Check. Για να δω τι λέτε. Yeah, he protects the pawn. Όχι σαχ, ύπος ε4. Ding has that time cushion though. He might do well to spend a little bit of time here. Make sure like the f pawn doesn't get out of control of these types of tricks. Of course it doesn't work. Rook will move and capture the pawn, but still. Λοιπόν, ύπος ε4 εννοούσε αυτό και μετά αναφέρει τον πύργο King f3, King d2, knight e4. θ1. The black knight can get around to c5 and kick the bishop away. Yeah, ναι. I feel like okay, king f3 and then knight e4 check gives me quite a lot of α4, ναι, να υποστηρίξει το πιόνι. I should be able to liquidate. What about king f3, f5 and pray that white doesn't get mated? Yes. Για να δούμε τώρα. Ύπος γ3. Insane. Yeah, after so many good defensive resources, still a lot of questions to be answered. Σκακιστικό θρύλε σήμερα, ναι Γιάννη. 3 minutes now for Ding, but this is where his time management is paying dividends. He can calm himself down, just double check for any shenanigans and choose a move with a lot of confidence. King f3, correct. f5. White pushes the pawn and keeps the tension. Oh my gosh, but wait a second. Εννοείς ο Gukesh so what's black's move? Rook e7 με κάτι τέτοιο, ας πούμε. Is a little counterproductive, it seems. Yes, then king runs out. What about like knight e4? Yeah, I was thinking about it. A6? No, it doesn't work. Okay, maybe knight e4. F6? Okay, yeah, he plays king f4. Yeah, this was the other strategy. Just keep on harassing this pawn, yeah, because the f pawn can be finally. Και μετά να φέρει τον πύργο εδώ. Knight e4, just chasing it down with a knight. F7? What's the move though? Αλλά εδώ υπάρχει λεπτό. Well, okay, knight d6. I'm assuming I can always set it up that I can. Ναι, και μετά αυτό αρχίζει να προχωράει. Always end up in rook bishop versus rook. Yeah, but Λοιπόν, τι είχαμε? Είχαμε βασιλιά Z3. Ναι. Z5, προχωράει το ελεύθερο. Βασιλιά Z4, Z6. Ύπος ε4, για να δούμε.
Προχώρησε κάπως αυτό το ελεύθερο τώρα. Βέβαια ο ξεματικός τώρα έχει μείνει κολλημένος εδώ για την ώρα. Οκ, τον βγάζει από εδώ. Οπότε αν αυτός φάει εδώ, τρως εδώ, έμβασε εδώ, υπάρχει αυτό σαχ. But okay, rook b5, I can push f7 and you will have to sacrifice your knight or not. You have Και then μετά knight καλή d6. νύχτα. Yeah, I Okay. think knight d6 is good enough. Wow. Μάλιστα. And bishop g6, okay, I will somehow Στείνει η try to παγίδα get στην this, but... μπροστινή. Rook b5 is not the move, apparently. Knight d6. Knight d6 played, of course, it's the professional move. Why risk it with crazy tactics when you have simply knight d6 stabilizing the situation? Now the pawn doesn't Πολλές even βαρέαντες, reach πολύ μεγάλη τέτοια. Να δω Yes. πόσο θα βγει το βίντεο στην ανάλυση. Πρέπει Exactly. να βγει πολύ So μεγάλο. Also king e5 Ναι, με is λεφτά που coming. είναι στο 4. Α, ναι, και πέφτει the το draw. I βίντεο ή mean, το ζήτα. Gukesh has run out of resources. And after king e5 already rook f7 will be a threat. Καταλαβαίνω γιατί Also δεν πήρε just liquidating everything. ο πιόνι που πρότεινα απλό ήταν. Oh, there's that look again. Yeah. Για να δούμε. Rook d8. Μήπως maybe δέλτα can be 6 tried. τώρα. Μάλιστα. Ελέγχει okay, εδώ, king χτυπάει e5, εδώ. Annoying, yeah. Yeah, it already does not change anything. Yeah, this knight e4, knight d6. The rook has run out of breath. It's like I'm done. I'm done for the day. We were praising Ding Liren's, we were praising Gukesh's rook. We have to praise that Έλα, knight. Gukesh, Yeah, δεν that έχεις πολύ knight, χρόνο. monster knight. What a job it has done. Jumping all around and saving the day. And again, time Τι ticking έπαιξε. down 10 seconds. Gukesh can't get too Πύργο, engrossed. δέλτα Gotta 8. remember, and he does. Εδώ. King e5 might be a handshake, Peter. This might be the Yeah, last kind of. hurdle. Yeah, king e5, bishop d3, and then okay, the game will just end in a draw. Α, King εδώ, e5, ναι. bishop g6 maybe. Wait a second. Άμα πάει εδώ, τι έχουν τα μαύρα. Bishop g6. King e6? Bishop g6. King e6, yeah. Ναι. Bishop b3. Okay. Και αν φάει, Knight f7 is one move. Is it the και move? φάει εδώ. Maybe it's a professional one, yes. Knight f7. And then Don't take on f6. Don't Bravo. take on b5. Και δεν μπορώ να κάνω Don't do πρόοδο that to λευκός. yourself, Το Ding. πιόνι είναι σε μαύρο χρώμα, ο Knight ξεματικός είναι f7 σε on the λευκό board, yeah. και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μάλιστα. Wow. Τι είχαμε. That's Είχαμε it. ξεματικό He's gonna lose the β3, pawn back and that's it. Then ύπος it's gonna be official. β7. Και το βράδυ θα είμαστε όχι, τελειώνει η σύμπλη και τελειώνει. Τελειώνει. Τελειώνει τώρα, This is παιδιά. the moment when also Gukesh knows that, okay, that's it. The game is kind of finished, yeah? Because before he was still hoping that maybe... Έγινε μάχη πάντως, έτσι. But now there is no hope. Έγινε μάχη. Yeah, Ο he was Κινέζος riding πάλεψε the με wave νύχια of και με δόντια adrenaline, να you know, κρατήσει you're την in the time ισοπαλία. scramble. Now the realization sets in, as you said, he might take the knight, but you can't even keep the extra pawn. Like there is just no way. You're losing the pawn on the next move by force. Yeah, just he should not lose on time out of desperation that I cannot win. That's the only danger. 10 seconds. Well, he glances at the clock, he knows. Τι έχουμε. Πύργο. 5 seconds. Δέλτα He 5. Move. Thank God. Yes. Okay, but Για να δούμε. Έφαγε I το don't know πιόνι, why ναι. you Έφυγε leave το the knight on πιόνι. the board. Αλλάζει τα 2. He's Εντάξει, still τώρα, trying. τώρα νομίζω θα A6. δώσουν τα χέρια. Κανονικά θα πρέπει να δώσουν τα χέρια. Well, oh, king e7, knight d6. Yeah, looks like a very natural way of... Τώρα King e7, knight d6 and... πρέπει να δώσουν τα χέρια. Black's κανονικά. not Rook worse. b6. Okay, rook b6. Yeah, setting up a6 and knight d6. Gukesh needs to just go rook d6. Get rid of that pawn, because if you go down this pawn, at that point, when you're upset and tired, just make sure nothing insane happens. Okay, good enough. 4. Εδώ. Bishop c4, rook d6. Yeah, that's it. Καλή νύχτα, φύγανε οι πύροι για το Knight d6 παιχνίδι. takes b5. With big happiness. Ύπος δέλτα 6. Βασιλιάς β4. The knight is the game-saving piece. How symbolic. The Και rook does τέλος. not outlast Black's knight.
Τέλος. Απλά όμως φαίνεται ότι ο Κάρλσεν είναι κλάση καλύτερος 4 εκτελέδες χάρη. Ναι, είναι κατηγορίες πάνω από τον δεύτερο. Λοιπόν, ισοπαλία. Μάλιστα. Wow. 3,5. Οκ. Δεν είδαμε νίκη, αλλά είδαμε ωραία παρτίδα. Είχε πολύ πράγμα. Φτάσαμε πως 72 κινήσεις. Νομίζω ήταν δυνατό το παιχνίδι. Άραγε ο Μαουρίς τώρα πώς θα αντιμετωπίσει το Liren στη συνέντευξη τύπου, για να δούμε πώς θα τον κοιτάει. Σε όλους είναι και Gukesh και πράσινα άλογα. Σε σχέση με τον Κάρλσεν καμία σχέση, παιδιά, δεν υπάρχει σύγκριση. Πολύ καλό παιχνίδι. Ωραία παρτίδα ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδες. Δεν ήταν άσχημη. Εντάξει, δεν είδαμε νίκη. Δεν είχαμε το excitement αυτό της νίκης. Αλλά νομίζω ότι σαν παρτίδα ήταν ωραία και το ότι κατάφερε και κράτησε ο Liren. Κάπου ο Gukesh μπερδεύτηκε ίσως λίγο εκεί. Μετά από ένα σημείο όντως η θέση ήταν ισόπαλη. Αλλά ήταν σήμερα αρκετά περίπλοκη. Για μας το τέλος, ναι, αρκετά περίπλοκη. Πολλές βαριάντες, 72 κινήσεις. Danya, help you process these emotions. If we had heart rate monitors on the players right now, I guarantee they'd be a lot Για τον lower Liren than θεωρώ us ότι είναι sat κέρδος η here. It's σημερινή. us we need to worry about. That was Αφού δεν έχασε. insane. Νομίζω ότι ο ηθικός νικητής είναι ο Liren σήμερα. Ώστε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που λέμε και εμείς. Έλυσε ένα stream και σας τα λέμε. Να σε καλά, Στέριο, να σε καλά. Τα λέμε και αύριο. Τι ώρα είναι, 4:23, δεν ξέρω θα προλάβω να δούμε τη συνέντευξη τύπου. Γιατί θα πρέπει να φύγω. Θα πάω σε πιθανότητα, δεν θα προλάβω. Ίσως δούμε έτσι λίγο για αρχή. Μετά κάποια στιγμή να κλείσω. Ανακουφίστηκες, Μάνο, εντάξει. Γεια, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, όλους σας για την παρέα, για τη στήριξη. Το Μάνο σήμερα έδωσε ρέστα. Ίδια ώρα, Φίλιππε, 11 η ώρα. Ευτυχώς δεν έχασε ο Ding. Ναι, Μάνο, και εγώ που είμαι υπέρ του Liren, λέω ευτυχώς. There's a lot to unpack in this Τα game. βλέπω. Danya, you have the enviable task of helping break that down for us. All these twists and turns, definitely the most entertaining game yet, including the decisive results of this World Καλό απόγευμα, Championship Μάνο, καλό match. απόγευμα. Take us through what happened. Indeed, an enviable task of condensing και ευχαριστώ για την a εγγραφή, φίλε. lifetime of Καλώς emotions and ήρθες. twists and turns in this 7th game of the 2024 World Championship match, but I will try. Ευχαριστούμε για την ουσιαστική και ευκαιριστική ανάλυση. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Να δούμε λίγο τι είναι και 25, κάνα δεκάλεπτο ακόμα. Να δούμε προλάβουμε λίγο, να δούμε λίγο αρχή συνέντευξη τύπου και μετά θα πρέπει να κλείσω. Και θα πρέπει να φύγω. Και πρέπει να φτιάξω πιο μετά, να φτιάξω την παρτίδα. Έχει πολύ πράγμα, εντάξει, δεν θα μπορέσω να δείξω τα πάντα. Προφανώς θα βγει μισή ώρα, 40 λεπτά το βίντεο, αλλά είχε αρκετό πράγμα όμως. Δεν ξέρεις τι να πρωτοαφήσεις έξω εδώ. Και το φινάλε, εντάξει, το φινάλε είναι αρκετά περίπλοκο. Δύσκολη παρτίδα. Καλή συνέχεια, Βασίλειε. Καλή συνέχεια. Ding opted for the principal d takes c4. This led to a fascinating early struggle in the center, and now a surprise from black side. We were expecting Ωραίο το άνοιγμα, μου άρεσε. to which Ding would have, Ήταν αρκετά Gukesh δυναμική η would have παρτίδα very στην αρχή. likely responded h3, and now the bishop has several spots it can jump back to. I'm sure that the Μαξί, more παίξανε capable analysts 72 will κινήσεις break και έχουν down the pluses and 94,6 και minuses 94,4 of this setup, but it was accuracy. meant to be Δηλαδή, εντάξει, c5 ακρίβεια a τρελή. surprise from Ding, leading to a fascinating Benoni structure, d5, e6. Gukesh secures the bishop pair, and after the trade on d5, unfortunately for Ding, he's unable to capture on d5. For obvious reasons, b7 will be lost, and the rook will be trapped. Gukesh recovers the extra pawn, equalizes the material, and asserts a small but very stable and very nagging advantage, which soon blossoms into an even bigger advantage, because Ding, using a lot of time, b4 was an excellent decision, again, causing really το difficult Β4. tasks, posing them every Ήταν single το move, and Β4. eventually, Όντως Ding κίνηση cracks. φωτιά.
Or so it seems. In this position, he opts for queen takes a2, decides that in time pressure, his last chance is to go for the insane complications. He misses the crazy computer resource c3, which he cannot be blamed for. Queen takes c3, knight takes d5 apparently would have kept white's advantage at a minimum. But after queen d3, an incredible sequence by Gukesh, realizing that the queen is essentially in prison, and then finding the clutch money move rook a5, targeting the b5 pawn when there were so many other tempting resources present. Ding, after repeating moves, Gukesh goes for rook takes b5. Ding finds the best practical resource, queen d3. Apparently, bishop e3, keeping the tension, would have been the cleanest path to likely victory. Χαίρομαι που σου άρεσε, Δημήτρη. Ραντεβού αύριο, σου ευχαριστούμε για την παρέα. Έγινε, Γιάννη. Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ. Ναι, αύριο ίδια ώρα, παιδιά. And here Gukesh, he rushes it, maybe keeping the bishop pair would have given more winning chances, but instead, και αύριο έχουμε Liren με τα λευκά. he goes for the c4 pawn and underestimates Ding's resource of getting the knight back into the game. And suddenly, Ding finds knight c6, another incredible move. And leading up to move 40, all that remained for Ding was to find the knight maneuver to d6, and he basically sets up an impervious fortress. But the nerves set in, and instead he went e5, missing the trampolining of the rook from h4. And of course, the point is that if Ding guards the h-pawn, the rook moves over to the other side of the board, and then up to a6, and black simply loses too many pawns. So instead, a desperate Ding tries to find counterplay. Gukesh finds rook c6, the only cleanly winning move. And now h4 με τη σημερινή κούραση που θα έχουν παίκτες, στους αύριο δούμε και νίκη. Καλή σκέψη, Ανδρέα, σωστό. f6, h4, rook d3, f6 turns out to be an αύριο δεν θα έχουν τόση απόδοση, λογικά, ναι. Πάντως, έτσι όπως το πάνε, θα δούμε 5-6 φορές ακόμα για τον τελικό νικητή. Ναι, David, ναι. Μέχρι να φτάσουν 7,5, ναι. Δηλαδή, αν έχουμε αύριο νίκη, ένας από τους δύο θα πάει 4,5. Και θέλει ακόμα 3. Οπότε έχει ακόμα. Would have met with rook h3. And unfortunately for Gukesh, f3, black just gives endless checks on the first and second ranks. King d3 gets checkmated. So that resource is off the table. Unfortunately for Gukesh, he was forced to kick the rook back to a commanding square. Ding's pieces are way too active. And after a further, just absolutely fascinating struggle where Gukesh found so many ways to keep the game going, Ding did not falter. He played confidently, chased the f-pawn down. Ultimately, the king went all the way back to help out the knight. He won the pawn back, traded off the rooks, and eliminated white's final pawn to make a miraculous draw. What a save. What a fight. And the score remains tied after 7 games. Absolutely stunning action here in the World Championship. And I didn't do justice to this incredible game, John. Not even close. Είναι σαν να είδες μια παρτίδα ποδοσφαίρου χωρίς νικητή, αλλά που μπήκανε, ξέρω εγώ, 3 γκολ από τον καθένα. Advantage Gukesh, advantage Ding, really tense equal status in the middle, and frankly, at the end, it was absolutely undeniable, the roller coaster of emotions that we have been taken through. And it also just goes to show, if anyone ever says, oh, this position's equal, the players should just agree a draw, show them this broadcast, show them this game, because Peter, I think it was such a good way to demonstrate all of the emotions that can be captured at a chessboard, even when one side isn't winning. Yes, absolutely. Okay, we love such fighting games, but we have the press conference. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου. Ωραία, για να δούμε λίγο. Thank you, Peter. Let's go ahead and hop in Κάτσε and see να το what βάλω they have to say. They σε must full be screen τώρα. exhausted after that game. Να το, για να δούμε. Δεν έχουν ήχο, Fighting spirit throughout this match and especially this game as long as it was. Έχουν καθυστέρηση στον ήχο. I will ask a couple of questions of the players and the press. You can line up to the left at the microphones. Please restrict your questions to just one and let others have the opportunity, but you may return to the microphone later to have follow-up questions. My first question goes to the challenger. Gukesh, you had a position that seemed rich, capable of playing for quite some time, maybe with some advantage. What's your immediate impression after the game? Yeah, Όχι, η εικόνα έχει καθυστέρηση. thought I should be winning at some point in this. Maybe before the queen exchange and also after the queen exchange it should be winning. But after he played f6, it was kind of tricky. I mean, when I played bishop d1, I just missed that he has f4, take, rook c4, rook h3, and f3 has rook h1. So
Αλλά δεν μας τα δείχνει καλά εδώ πέρα. Yeah, I don't know where exactly the win was, but I should be winning, I think. There was one moment, I think, when you traded queens, you could have played maybe bishop g5, or when you played queen f4, you could have played bishop e3 instead. Just pointing out. Κάπου χάσανε το τέτοιο. Δεν βλέπουμε τις κινήσεις. Να τις βάλω εγώ, μου φαίνεται, γιατί... Α, όχι, να το. Here. Εδώ. Where it was possible to hold the position like this, or even after queen f4, to maybe play bishop g5 and play the two bishops. Did you consider either one of these two moves? Yeah, I considered a bit, but I thought this endgame with this f5 weakness and the pawn up should be winning, but probably it was more difficult than I had expected. To the world champion, this was definitely a difficult defense. When did you sense that maybe you were in trouble? Well, immediately after c5, I saw he can play d5, and he can take the knight. He can take with both bishop and maybe also queen, and he didn't need to play e5 and then just take and cannot take on d5. Here I saw time my positions are already worse, and in the end very hard defense. Here I'm considering take a knight e4. I didn't see any straightforward win, but I just don't know if I can play this like this or not here. And then I decided to go for c4, but this move can be a surprise. Okay. Don't know where to put the king. Go queen. Yeah, here I thought my position hopeless. Yeah, because my intention was to take on a2 after queen and f6, but I realized after king g2, my position very bad. Ωραία, λοιπόν. Lack of coordinates. But maybe it's not so bad. Maybe it's not so bad. Understand. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν θα προλάβω να τη δούμε τώρα όλη τη συνέντευξη, γιατί θα πρέπει να φύγω. Όσοι έχετε απομείνει, σας ευχαριστώ παιδες όλους για σήμερα που είδαμε μαζί την παρτίδα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω, αν όχι σήμερα, αύριο να ανέβει αυτή η παρτίδα. Θα προσπαθήσω βέβαια να ανέβει σήμερα και αύριο στις 11 σας περιμένω να δούμε την αυριανή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Γεια χαρά.